Now, peer-to-peer model, it is a big headache to the administrators. So, everyone want to move toward this domain model. Okay. So, we will talk about even domain model, how to configure. All these responsibilities are related to the system administrators. So, as IT expert, IT professional, so you should be aware about the hardware basics. You already came to know about fundamentals of network. So, apart from that, so your responsibility is to manage and monitor these computers also. Okay. So, next we have file servers. In the file servers, there are a lot of things we can do. You want to monitor all the files what users are creating, you can do. As a system administrator, you might need to monitor all your applications, all the files what users are creating. Sometimes your manager will be asking you, at what time user created the files, I want a report. At what time user deleted the files, I want a report. So, you can do that as a system administrator, you have to do that, but how, that we will learn in the next sessions where we meet, how to implement all these things. Okay. So, the bottom line what I am trying to say here is, so every organization will be having computers, users, servers, applications, softwares. Now, who is the one responsible for managing, monitoring all these things is the administrator. That person we will call him as a system administration. Okay. So, I hope everyone is clear what is the system administration. So, when we meet in the next session, so we will be talking about directory services in detail. So, thank you everyone. Hi everyone, welcome back to Google IT Support Professional Certification course. This is Vinay speaking with you. So, in the last previous session, we discussed about what is system administration, what are the roles and responsibilities of a system administrator. Today, I would like to discuss about directory services. Any IT industry you name, as a IT expert, you should be aware about this directory services. Now, there are a lot of directory services right now in the market. Today, I would like to talk about one of the most popular directory service from Microsoft, which is called as Active Directory. So, apart from Active Directory, so we have other directory services like LDAP, Open LDAP. Okay. So, but today's session is completely dedicated to this directory services, Active Directory part 1. Now, what is actually mean by directory? Now, directory is nothing but the one which contains some information, like maybe your book, you are writing something in your book, that book is nothing but a directory. A telephone directory. So, what is the use of telephone directory? It maintains the complete information, the phone numbers of each and every individual. So, which is very simple, easy to search, because everything is organized in a proper hierarchical organized manner. So, that is called as a directory. Now, before I discuss in detail about this Active Directory, let us talk about something called as topologies. Now, what do you mean by topology? Topology means the layout, the design, the architecture, how your computers are connected. Now, there are two types of topologies are there. The first one, I am talking about logical topologies. The structure which we cannot see, the layout, the architecture of your network which we cannot see. Two types of logical topologies. So, as you can see on the slide, first one, it is called as a workgroup model. It is also known as a peer-to-peer model. The second one, it is known as domain model.
It is also known as client server model. As an IT expert, to manage servers, first of all, you should be aware about these two things, topologies. I will try to discuss in detail what are the differences, advantages and disadvantages between these two. Now, if you are comfortable with these two, then directory services knowledge will be very clear to you. Let us talk about first one, workgroup model. As already I told you, workgroup means it is a peer-to-peer model. Peer-to-peer means each and every computer will be acting as individual computer. One computer will not depend on another computer. Like in the old days, all the network used to be in workgroup environment. Okay, let's discuss first in detail what is workgroup. So let's go to the slide and discuss what is this workgroup. Workgroup model. I hope all of you know how to create user accounts. Maybe you have created so many times so many user accounts in your computers. If not, I will be showing you anyhow in the next sessions how to create a user. Let's say this is your computer in your home. In your home computer, you created a user. And your username, let's say for example, your name is something like Smith. So you created a user with your name, example like Smith. Let's say this computer name is 1. Maybe I am your neighbor. This is my computer. My computer name is 2. And I created a user with my name, example like John. Now one fine day, this Smith, he came to this John's home. He wanted to use this computer. But Smith doesn't know this John username or password. So what he is trying? He is trying to enter his username. So Smith came to John computer and he is trying to log in. Can he log in? Answer would be he cannot log in. Now what is the reason here? There are so many reasons. You are saying two different locations. Maybe they are not connected. Even though they are connected together, Smith cannot log into system 2, John's computer. Because by default, all these computers will be in workgroup model. Now what is workgroup model? How do you define it? Workgroup means it is collection of computers, a bunch of computers connected together. Now where we can share the resources, like sharing resources from one computer to another computer, you can share the resources. But every computer will have a separate database. I will repeat my sentence again. So what is workgroup? Workgroup, it is a network where computers are connected, but every computer will have a separate database. That means if I create a user account in system 1, this user account will be stored in system 1 local database called as SAM database. SAM stands for Security Accounts Manager. Now if I create a user account in system 2, now where is this system 2 details are stored, user details? In system 2 local hard disk, SAM database. That means every computer will have this database called as SAM, Security Accounts Manager. Now when the Smith is trying to log in, a protocol called as NTLM, New Technology LAN Manager. This protocol checks the database. This is called as authentication protocol. Authentication means the one which checks the credentials. Now this protocol is checking the credentials of Smith. Now are they available in system 2? No. If system 2 doesn't know where is Smith, now can he log in? He cannot log in. Now I want Smith to log into system 2. Smith should use system 2. So what I have to do? I have to create a user account for Smith in system 2. If I create user, now can he log in? Now he can log in. Now this is what is workgroup. Maybe for example, maybe John, vice versa. John came to system 1. John want to log in here. Now John, can he log into system 1? He cannot log in.
because John details are not found in system 1. I want John to log in. So, what I have to do? I have to create a user account for John. Now, he can log in. Maybe I have third machine. This is system 3. I want John as well as Smith to log into system 3. What I have to do? First, I have to create a user account John and Smith. Now, they both users can log into system 3. This is what is work group. Now, this is a simple example. Maybe in your home purpose I explained. Let us talk about a corporate level. Here I will take more than 2 computers. 4 machines I am using, more than 2. Now, this is a small office where all computers are connected to a switch. Already in the network fundamentals, you talked about switches, everything. For time being, switch is a centralized device, network centralized device, which connects all computers together. Now, my system names are like this: system 1, 2, 3 and 4. Now, 4 computers, how many number of employees? 4 employees. 4 number of employees. Now, whenever an employee come to the office as IT administrator, what is your responsibility? Is to create a user account, which I will show you in the next sessions how to create a user. Now, for time being, I will create the user. Now, generally username will be employee name, like your name, my name, like in the previous example John Smith, that is the usernames. Now, here in this example, I will take some simple names like U1, maybe U2, U3, U4. 4 employees are there working on 4 computers, everything is working fine. One fine day, what happened is system 1 is down, system 1 is not working. It might be any problem, hard disk issue, RAM, hardware issue, software issue, it does not matter. What is the what I am trying to say? System 1 is down because of some unknown reasons. Now, IT administrator has to fix the problem, so he will try to fix. But user 1, he is asking admin, system 1 is down, so do I need to go home? Administrator is saying, no, you don't need to go home. System 2 is free, user 2 will be coming late. When he is coming, you use system 2. This employee, first person, U1, came to system 2. U1 want to use system 2. But U1, with what username he will log in? With his username, because I don't know my colleague's username. Do you know your colleague's username? No. So, he will try to log in with his name like U1 and his password. Can he log in? Answer is no, because that is what I explained in the previous example. Every computer will have a separate database. In a workgroup environment, every computer will have a separate database. By default, all computers will be workgroup. That means you just purchased bunch of computers, you install the OS, you connected them to switch. It is a network, but what type of network? A workgroup network. Workgroup means every computer will be acting as individual machine. Every computer will have a separate database. So, this user 1, he can't log into system 2. If user 1 want to log in as administrator, what you have to do? You have to create a user account for U1. Now, can he log in? Now, he can log in. Maybe after some time U2 came, because already I said he is coming late to the office. Directly he went to system 2, but system 2 is busy. Administrator is saying sit in system 3. User 3, his office work is done, he left home. So, U2 want to work here. But can he work here? No, he can't log in here, because U2 details are not found in system 3. So, what administrator will do? He create a user account for U2. Now, he can log in. Administrator got an idea. I want all my 4 employees to use all 4 computers. All 4 users should be able to log into all 4 computers. So, what administrator will do now? He will create 4 user accounts in system 1. He will create 4 user accounts in system 2. 4 user accounts here, 4 user accounts here. Now, can he log in? Can everyone can log into any computer? Yes.
Total how many accounts I created? 16. 4 employees but 16 accounts. How many computers? 4 computers. Not an issue. Maybe one user 1 minute, I will spend my 16 minutes of time, I will waste my 16 minutes of time, I will create these 16 user accounts. Let us say network is expanding, company is developing, more projects are coming. More projects, 4 employees, that manpower is not enough. What company will do? Organization will hire more number of employees. So what happened is company developed, in the place of 4, this is just number is just an example. In place of 4, I have 400 computers. How many number of employees? 400 employees. That now this is a big company, okay, large organization. 400 computers, 400 employees. What is our aim? All 400 employees should be able to log into all 400 computers. So what I want, all 400 employees should log into system 1. So I have to create how many accounts? 400 accounts. How many minutes? 400 minutes. How many hours? Maybe 5 to 6 hours I have to waste here. I have to repeat the same thing here. Same thing in system 3. Same thing in system 4. Is my work done? No. Because how? Because I don't have 4. I have 400 computers. So in all 400 computers, I have to create 400 users. So total how much? 1,60,000 accounts I have to create. 1,60,000 minutes I have to spend. How many hours? You don't need to calculate now. How many days? Will it be completed in a week? It might take a month. It might take a year also. That means you are selected as an IT administrator in this organization. Now what is your first year job? Creating user accounts. 24/7, 365 days, you have to go on creating the users. Now, do you want to work like this? Now, no one want to work like this. This is a hard working administration. This is a typical administration. Maybe you wasted your 1 year, maybe you are trying to create the users. Employee is asking, I need a software. Who has to provide the software? IT administrator. Now, will you tell him, this year I am busy, next year I will provide? No, this is not how you want to work. Immediately you should be able to provide him whatever he is asking. Maybe you created one or that many number of users. One fine day user forget the password. This is one of the most common thing happens in the organization. Someday, every day, one of the employee will forget his password. Now, who has to reset the password? Administrator. Now, where I will reset? For example, U1, he forgot his password. If I reset password in system 1, will it automatically affect in all computers? No. You have to go to all computers. How many computers? 400 computers. Maybe you have to waste your next 6 months resetting only passwords. Now, this is not how we want to work. Now, what I am trying to show you in this example, this work group model, the first model which I told you, peer-to-peer model, this is not recommended for big companies. Small company, 4 computers, 4 employees, go ahead, work group. But when the network size is getting increased, work group model is not recommended. This is where administrators will be thinking to convert their work group model to second type of model called as domain model, which is also known as client server model. So what is this disadvantage here? Technically speaking, in work group model, we don't have centralized database. We don't have centralized management. We don't have centralized authentication also. I'll explain all these 3 in detail. For time being, now centralized database. Are we creating user accounts only in one machine? Now we are going to every computer. Are we resetting password only from one machine? We are going to every machine. So management, database is not centralized in work group. So this is not recommended for big companies. That's the reason every company administrators will convert their existing work group network to domain. What is domain? Domain, it is also known as client server model.
Client server model means we will be having employee computers. Apart from all these employee computers, what we will have? We will have a server. Which is connected to this network. Server means, server is nothing but it is a robust computer with good hardware, which provides services, which is having server operating system. Like there are so many things I can tell about a server. Server is a robust machine with good hardware, which provides services running with server operating system like 2012, 2008, etc. Apart from all these things, according to today's class, directory services session, server is nothing but the one which provides, the one which maintains the complete information about your network. It stores everything, all the users, computers, printers, groups, all your network infrastructure you want to store in one place, you can store. That we are calling it as a server today. Okay, for example, in the slide, so I have how many number of employees? So if you check the slide once, so we are saying we are taking an example of 400 employees. Now where I will create all the users, I don't go to every computer and create. I will create all the user accounts here. It might be 4 users or 400 users, everything I will create in the server. Not only users, computers details, printers, all your network information I will store in one place, and that computer we will call it as a server. This is called as centralized database. I don't go to every computer and create the users, I will create everything in the server. I don't go to every computer and manage the users. For example, user is saying, user 4 is or user 1 is saying, I forgot my password, administrator. Now, as administrator, I will not go to system 1 or system 2 to reset the password. I will reset the password from the server. So, management is centralized management. Even authentication is centralized. Authentication means anyone want to log in, they have to contact the server. User want to log in from system 2, you reach server. User want to log in from system 3 or system 4, you have to contact server. In workgroup model, we talked about a protocol NTLM, authentication purpose. Now, this is domain model. Domain model authentication protocol in Windows will be Kerberos. It is authentication protocol. So, I'll discuss in detail what is this Kerberos in a minute. For time being, user want to log in from any computer in the office, he has to contact the server. And how he is going to contact the server? With the help of this protocol called as Kerberos. Now, this is what is actually domain model. I hope all of you clear like what is the difference between workgroup and a domain. Now, let me repeat again. Workgroup means it is a peer-to-peer model. Every computer will act as individual machine. Now, what are the disadvantages there? No centralized database, no centralized management. Work will be heavy. More number of computers, large network, workgroup model is not recommended. Big companies, they will choose domain model. What is domain model? Domain model, it is also known as client server model. That means you will have employee machines, end users. At the same time, what else you will have? You will have a server. What is server? It is a robust machine with good hardware. What is the use of server? In a domain model, server is the one which is going to store all the users information, all the computers information, all the printers information in one single centralized database. That is the advantage of domain model, centralized database. If database is centralized, what is the benefit? Management is also centralized. Management means I want to reset a password of a user. I don't go to every machine to redo that. From server I will do that. Even authentication is centralized. Anyone want to log in, you have to contact the server. Not only authentication, even authorization. Authorization means maybe you have a printer in the office. Who should take the printouts? Who should not take the printouts? Who should log into the computer? Who should not log into the computer? Giving access, denying access, everything you can do it from the server.
that is nothing but authorization. Now, right now what is our aim? How do you configure this server? The one which stores all the employees details, the one which maintains all the users and computers of from one place. How do you configure that server? That is our topic today. So, if I want to configure a server like that, I need some services called as directory services. Okay. As I said, directory means the one which contains some information. Okay. So, information like what? So, information means users information, computers information, printers information, all this information I want to store in one computer. I need directory services. Now, Windows has so many directory services. Okay. So, from 2000 from NT actually. So, let us go back to slide once. So, Microsoft introduced directory services at the time of NT. Okay. So, in NT first time the directory services is called as NTDS, New Technology Directory Services. NT is nothing but the server OS operating system. After NT, next we have 2000 OS, 2000 server OS. In 2000 server operating system, the directory services is known as Active Directory. Okay, Active Directory. We'll shortcut, we'll call it as AD. In 2003 also we have Active Directory. The next server operating system 2008, the name has been changed to Active Directory Domain Services. Right now in 2012 ADDS, Active Directory Domain Services. These are the this is the history of directory services in Windows. So, first in NT, New Technology Directory Services, NTDS. Now, name is saying new technology. Right now, new technology is Active Directory Domain Services. Okay, that means, for example, if I have a computer, I want to make this computer as a server. What is server? According to today's session, server means it is the one which stores all the users information, all the computers information, all the printers information, all the groups information. It has to store everything. If I want to configure a server like this, I need directory services here. If your operating system is Windows, Microsoft, what directory services we have to install based on the operating system? They are the different directory services. So, in our practicals we will be working on this 2012 operating system. That means what I have to install here is ADDS, Active Directory Domain Services. If I install Active Directory Domain Services here, this server is called as, this computer is called as a server. It has a technical name. We don't just call it as a server. The computer where these directory services are configured, Active Directory Domain Services, that computer technically called as domain controller. Shortcut we will call it as DC, domain controller. What is domain controller? Domain controller is the computer where Active Directory services are configured. What is Active Directory service? Active Directory service, it is used to store users, computers, printers, groups, all this information in one centralized database you want to store. You need service called as Active Directory. Now, we will talk about in detail about this Active Directory now. So, let us see the definition. What is this Active Directory? Okay, let me show the definition of this Active Directory once. Okay, just go back to the slide once, so you can see what is the definition of Active Directory. So, Active Directory stores
information about users, computers, groups, all your network resources you want to store in one place, we need this service called as Active Directory. And the computer where Active Directory is configured, that computer we are calling it as a domain controller. So what is domain controller? Domain controller, it will have all this information, the users, computers, everything, and also it has some services which are used for authentication, like services like Kerberos. In the previous example I talked about this Kerberos. So whenever user want to log in, he will contact the server with the help of this protocol called as Kerberos. And what are the benefits of Active Directory? These are the benefits. Everyone will log in by contacting server using this protocol Kerberos. So using Active Directory, you can centralize or decentralize the management. You can store everything in one server, maybe more number of computers, more number of users. You can divide the database also, like your head office one server, branch office one server, you can divide that. So resources can be divided. To centrally organize and manage user computers, like you want to store everything in an organized manner, you can do that. Even you want to locate your network services, easily you can locate. So these are the advantages of Active Directory. Now Active Directory has some structures. Let us see what are these structures. So in the slide you can see, so we have different types of structures. Structures of AD. First we have a structure called as domain. The next structure is called as tree, forest, site. These are the four major structures of Active Directory. Today we are here to talk about the first one, domain. In Active Directory, the first structure is called as domain. Now how do you define this domain? Domain, it is a logical, secure, administrative boundary. This is nothing but domain. Domain is a logical boundary, secure boundary, administrative boundary. So for example here on the slide, so let's take an example to understand what is this domain. So let's say I have a computer here. I want to configure this computer as a domain controller. If I want to configure a domain controller, I have to install Active Directory domain services, which we will see practically tomorrow how to configure in the next session. Okay, Active Directory domain services. Okay, so now if I install this Active Directory domain services, that is a domain controller, automatically a logical boundary will be formed. This logical boundary, we will call it as domain. Whenever I draw a triangle, that means I am talking about a domain. Domain is represented with the help of triangle. Domain has a name, example like this. So for example, let's say some xyz.com. Your company name .com, that is nothing but domain name. It is called as DNS domain name actually. A DNS domain name is nothing but a name with an extension. Microsoft.com, Facebook.com, Google.com, all these names are called as a DNS domain names. So domain must and should have a domain controller. So you can see there. So I have a domain controller DC and the domain xyz.com. So domain is a logical boundary. In this boundary I have a DC. So how I configure the DC? By installing ADDS, Active Directory Domain Services. Now can I have more than one server? Yes, you can have. But the first server I created is called as primary. Primary. The next server in the same domain, it is going to act as backup.
Now, what is the use of domain controller? You create users, computers, printers, groups, everything. Accidentally primary is down, no need to worry, still you can run your office with the help of backup. That is the use of backup. There will be only one primary in the domain, but you can have multiple backups. So, maximum of 1200 backups you can have. But in this 1200, some servers can be read and write, some servers can be read only. Read only generally for branch offices. Maybe you have a head office. In the branch office you need a server, you can configure. But the branch office no need a read and write server. We will configure a read only server, which I will talk about that one in detail later. Now, apart from this domain controllers, we will have employee computers also in the office. Everyone want to log in, they will contact the server to log in. Whatever the users computers I create will be stored in a database called as ntds.dat. This is called as Active Directory database file. This file, it is stored in this computer C drive, which I will show you practically in the next session, where you can find out this file. This is a database file. Database means which contains all the users details. Whenever I create a user account in the server DC, the users will be stored in this ntds.dat file. Okay. So, this is what is domain and a domain controller. So, let me repeat again. So, domain means it is a logical boundary, domain controller means it is a server. Now, how do I configure the server? By installing the service called as Active Directory Domain Services. If I install Active Directory Domain Services, that particular computer is called as a domain controller. And by installing domain controller, you will be configuring domain also. Every domain will have a domain name, example like xyz.com, abc.com, microsoft.com, a company name with extension. It can be .com, .net, .in, whatever it is. Okay. So, this is about Active Directory introduction, directory services part 1. So, in the next session, we will be talking about how to configure this directory server, how to create the users, how users will log in. All these things we will discuss in our next session. I hope the session is very informative to you. So, directory services. So, thank you everyone. So, this is Vinay Kumar signing off. Thank you all. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC program. We are done with aptitude, now we are talking about communication skills. So as a part of communication skills, I spoke about 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree, I explained to you the importance of pronunciation. Yesterday I also spoke about the problems that we face in terms of proper pronunciation. I explained how mother tongue influence is not a factor, but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics, how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries 2 different pronunciation or 2 different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound. Giraffe starts with a j sound and gadget starts with a g sound. And I explained to you why does this happen. It's because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we spell, the way we pronounce, both are same. But when it comes to English language, the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like PUT is put, but BUT is but, it's not put. So the examples that I spoke earlier, city, cat, giraffe, gadget, likewise we can have tons of examples where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language. And I introduced what exactly is the reason because of which this happens. That's because of English language has
different consonant sounds and vowel sounds. I explained the letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 vowel sound. So today I am going to explain what a consonant sound is, and I will also explain the 24 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are the manner of articulation is how air escapes from the vocal tract when the consonant or approximant, that is vowel-like sound, is made. Manners include stops, fricatives and nasals. The place of articulation is wherein the vocal tract, the obstruction of the consonant occurs and which speech organ is involved. And vowel sound are pretty straightforward. It's a speech sound that is made with no obstruction of the vocal tract. Now when you read this particular definition on the left and as well as right, it's pretty complex to understand what does it mean. Now when we look at the various consonant sounds, it's going to become easy for you. Okay, so like I said, there are 26 letters in English alphabet, but there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So please make a note of this. Even though there are 21 consonants, but there are 24 consonant sounds, you need to understand how consonant is different from consonant sounds and how vowels are different from vowel sounds. You need to master this combination of 24 plus 15 in order to be perfect with the pronunciation aspect. Alright, so these are the sounds in English language as far as consonant sounds are concerned. I am going to tell you how to pronounce these sounds. What I would suggest, if you're watching this on Mana TV Live, or if you're watching this on YouTube, if you're watching it YouTube Live or a repeat on YouTube, if you get the link and if you want to play it again, the way we're going to practice or the way we're going to understand this is I'm going to read each and every sound and then I will pronounce how it is done. Okay, alright, let's start the first line. The first line is, it's not P, it is P. So it's P, then it's B, T, D, K, G. Let me repeat. P, B, T, D, K, G. Second line, CH is pronounced as Ch. So it's Ch, J, Th, The, S, Z, Sh, J. I repeat, Ch, J, Th, The, S, Z, Sh, J. Fourth line, F, V, W. So there is a difference between the V and W. I'll explain to you once we reach there. It's F, V, W, H, R, Y, L, and the last line M or M, N and Ng. Any word that ends with ing, this sound exists there. Now when you look at these 24, it's pretty confusing. You wouldn't be able to figure how to pronounce these. So I will include examples to help you understand how to pronounce these sounds. Alright, let's start. The first one, I want to start with the first line. I'm going to make a mention of this here. Here we go. So if you look at these examples, every sound I have mentioned 3 examples. In the first example, the sound is in the beginning.
The second example, the sound is in the middle, and the third one, the sound is in the end. Okay, so let's start. It's pot, p as in pot, topple, top. All right, now let me add some more words so that you can understand it. So I'm going to reduce this font size so that I can add more examples with the per sound for you. All right, let's start. Picture, print, puddle. Puddle means whenever there is a water stagnation on the roads, like in a small hole or pothole, that's called a puddle. It's not poodle, it's puddle. Paint. Now I'm going to use certain words where the sound is in the middle. Topple, which we have already used. Couple. People. Shopping, where per is in the middle. Drop, now this sound is in the end. Stop. Top I have already used. Shop, where the sound is in the end. So wherever you see the letter P, you will have a per sound, but there is an exception. For example, if the word is photograph, so here even though we have the letter per, but it's not a photograph. We don't say photograph, we say photograph, because we have PH. Okay, now next one is B. For example, bat, bubble, cab. Let me give you examples, some more examples for this particular sound. Brick, biscuit, brim, basket. All right, now examples where the sound is in the middle. Trouble, cobble, double. Now here the sound is in the middle, the B sound. Now examples where the sound is in the end. Drib, crib, nib, like the fountain pen nib. Crab, we have crab. Okay, so some examples where the sound is in the beginning, sound is in the middle, and the sound is in the end. Now the next one is ter sound. So let's look at certain words. Table, bitter, pot. Likewise, what you need to do is you need to come up with more such examples. I just showed you how to build more examples. When you do this exercise, you end up working on your vocabulary as well. So table, bitter, pot, desk, advice, loud, kite, disclose, mask. Now when you look at this particular example, disclose, you notice the letter K is not there, but you do have the sound. So you need to be very sure you're looking at the sound and not the letter. Okay, let's have certain example where the letter will not be there but the sound will be there. Let me reduce this.
For example, cat, okay, cascade, dislocate, locate, locket. Now here both the letters C and K are here. Here the letter K is not there, but still we have the sound which is K, like locate, dislocate. For example, disc. Even though the letter K is not there, but the sound K is there. So this particular letter, when we look at as an alphabet system, it's just a letter, but when we look at it as a sound, it's a K sound. So don't look at it as a letter K, but look at it as a sound. This is the fundamental aspect which you need to understand when it comes to the pronunciation in English language. You may not have exactly the same letter, but you need to understand what does the letter signify in terms of sound. Okay, say for example the K, we have examples on your screen, which is dislocate, locate, locket, disc. So none of these words, or for example cascade or cat, none of these words have the letter K in it, but still it has the pronunciation which is K. So once you master this, you will be able to understand the importance of the consonant sound. Let me change the font size for you so that it's easier. The last one of the first line, which is a G sound, goat, magnify, big. Goat, magnify, big, sorry. Now the next set of sounds that I'm going to talk about is ch, j, th, the. Only 4 I'm going to take, rest I will pair it together later. Ch, for example, chain, discharge, march. Now there is an important point that you need to remember. Okay, so you will think CH, if it's together, that means it's a ch sound. For example, chain, discharge, charge. Alright, so that means this, for example, some more example, perch, search, chin, cheek, cheer, chair. So all these words has CH, that means it's a ch sound. But what if I have a word which is this? What if I have a word which is this? A word which is CHEMISTRY. Can I say chemistry? No. The pronunciation is chemistry. Now here, this is CHROME. Can I say Chrome, like Google Chrome? No. The pronunciation is Google Chrome. So when you have a word, when you're comparing that, I have CH here. So let me remove this. So when I have CH, I say chin, cheek, cheer, chair. But here I say chemistry, chrome. You are obviously bound to get confused. Now the question is, why does this happen? It happens because that is how the word, the origin of the word is, that is how the pronunciation is designed. So that goes back to the root, that goes back to the origin of that particular word. The best way to understand how to pronounce these words is simple. Either you go to dictionary and look up for example. Now it may not be always possible to have a dictionary. Secondly, even if you have a dictionary, you can't understand how the pronunciation is. Now that everybody has internet or access to a system with internet, the best way to understand or learn pronunciation is Google. So I'll tell you how to do that. So open a Google page, enter the word, for example,
chemistry. The moment you enter chemistry, it may not give you the pronunciation, right? So what you do, pronunciation of chemistry. What it does is, it immediately opens a YouTube page. And in the YouTube page, if you click, it will immediately give you what the pronunciation is. Now, if you want to have meaning as well as pronunciation, the best way to learn vocabulary along with pronunciation is just to type meaning of the word. Just say meaning of chemistry. What it will do is, it will immediately show you the results from dictionary. Underneath, there will be this particular icon. Let me zoom in the page so that you can see it clearly. So what I did, I went to Google, I just entered meaning of chemistry. It shows me the meaning of the word. It also gives me example. Now what I do is, I need to activate my speaker. So once I activate my speaker, I need to unmute it and I need to click here. So let me try and show you. So that's a sound shift. So once you click, the speaker of your system will automatically prompt how the word is pronounced. Chemistry. Chemistry. I'm not sure if you're able to hear this, Chemistry. but every time I click, it gives me the pronunciation of that particular word. So that's an easy way to learn pronunciation if you have access to a system. So please make the best use of internet. 90% of people, the moment they get a phone with internet connection, now that Jio is giving so much of data for such less price, we use that ocean of information to watch movies, to watch songs, to watch some videos on Facebook and Instagram. Instead of wasting that time, you can do that just half an hour, 1 hour a day. But you have an ocean full of information which is available for free. So you can make the best use of it and learn even pronunciation from internet. All right, let's continue. The next word or the next pronunciation that we need to understand is j. So we have ch and we have j. J, for example, joint, budget, charge. Now pay attention. The letter J is missing here for this particular word and for this particular word. So you need to be very, very sure how to pronounce it, and the best way to learn is either from dictionary or from Google. So J, joint, budget, charge, even though the letter is missing, but the sound is existing here. Then we have th, for example, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe. So B-R-E-A-T-H-E is breathe, B-R-E-A-T-H is breath. Breathe is a verb, breath is noun. Okay, now let's move forward. I'm going to take the next set of sounds. The first one is sir, seal, mistake, miss, z, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, that is for sure, and je, we don't have any word that starts with a je sound, but we have pleasure, measure, treasure, all these words where the sound is in the middle, and then we have beige where the sound is in the end. Now what happens usually is we make a mistake in terms of these two sounds. So let me quickly explain what do I mean by that. So I'm going to talk about the first one. For example, if I have the word which is student, a lot of people make a mistake and they pronounce this with a sh. Student. It's not student,
it is student. All right. Now, when I have this particular word, which is zoo, disown, breeze. Now, this is a z sound. For example, zebra. For example, zone. For example, zeal. Okay. Now, what people make a mistake is they replace the z with a j. So, what they do is they pronounce this as zebra, John, Jeel. So please don't make a mistake. The moment you replace the z with a j, it's a mispronunciation. It's not zebra, it's zebra. It's not John, it is zone. It's not Jeel, it is zeal. It's a z sound. Another mistake that people do is where they add a z sound where it's not needed. For example, listen. Now, the listen word pronounced as l, e, s, li. So, let me add a dash after that so that it's easier for you to understand. Okay, it's pronounced as li, s, n. Listen. They replace the s with a z and they say listen. It's not listen, it's listen. Even if I add ing, it's listening. You are not listening. I'm listening to music. It's not listening, it's listening. Clear? So don't make that mistake there. Now, as far as the sh and j is concerned, let me add it up here. So we have shallow, location, brush. Now, if you look at this particular word, the letter S and H is missing. But every word that ends with tion is not sh sound. For example, let me add an example here so that you can understand. So every theory that I'm going to talk about, I'm going to give you an example. For example, station. Now, when I have station, I have station. The tion, basically I can say shion. Station, right? So tion means sh. Location, station, now dislocation, all these words, tion. Now imagine if I replace the word, I keep tion, but I replace the first four letters. Here what happens is, instead of saying question, I can't say question because tion is sh sound. No. When I have the word question, the tion becomes ch, n. So it becomes question. All right. So please keep this in mind. Every word is pronounced differently. You can't apply the same rule of law. Now, j sound, for example, pleasure, measure, treasure, beige, all these are the words where you have the j sound. Okay. Now, let's move on to the next set. F as in fun, often, tough. Now look at this. I have the pronunciation of f, but the letter f is missing. For example, if I have the word which is photograph, photography, photographer. So anything pho here, it carries the function of a f, but the letter f is not there.
So you got to be careful there as well. So you need to understand how it is pronounced. Clear? V, victory, level, brave, window, swift. That is the W. So now pay attention to way I pronounce or the way I make a difference between V and W. So V, the moment you have a letter which has the V, it's a V sound, and the saying is bite your lips, kiss your, bite your V's and kiss your W's, which means if you have a V, you will bite your lower lip. V, for example, victory, level, brave. If you have water, William, swift, window, wherever you have W, you will make an O. For example, window. I can't say it window. It's not window, it's window. So bite your V's and kiss your W's. That is the fundamental difference between the V sound and the W sound. Alright, let's move on to the next. We have H, R, Y, L. H, for example, hollow, adhere. So wherever you have the H sound, you may or may not have the H. R. Now this R is a soft R sound. It's not R. We can't call it as ring, market, charter. No, that's not how it's pronounced. It's a very soft sound. Ring, market, charter, chapter. All right. Year, yard, mayor, toy. L, listen, island, bottle. And the last set of sounds in consonant, M, for example, money, homework, groom. N, number, hunter, listen. Ng, every time you have the letter N and G together, that's an ing sound. For example, English, ringing, ring, listening, anything that is with continuation form, ing, singing, dancing, writing, painting, playing, you have the ing sound in the end. All right. So with that, we have all the 24 sounds done. Now what we're going to do in tomorrow's session is we're going to have a list of words where all these sounds are present, and we're going to practice it, and I will also help you to identify where to find these sounds. All right. Whatever words you have which you are not sure how to pronounce, please send that to me. I will help you understand how to pronounce these words. So thanks for tuning in for today. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Good afternoon, welcome to today's session. This is brought to you by AP State Skill Development Corporation, and we are conducting this program especially for the employability skill centers. There's already a classroom session which has already started in various districts in AP, and we are also combining the blended training methodology which is online. You're watching this live on Mana TV as well as the YouTube channel of Mana TV. Alright, so let's begin. So in the last session we spoke about the consonant sounds. I explained to you sounds in English language since we are speaking about oral communication. I explained how we have 26 letters in English alphabet system. There are 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So 26 letters that you see, those are mere letters, but here we are talking about sounds. So we have 24 consonant sounds compared to 21 consonants and 15 vowel sounds compared to 5 vowels.
So vowel sounds or consonant sounds are different from a consonant or a vowel. Okay, I explained to you the 24 consonant sounds. I showed you the list as well as the example. I just want to take you through a quick recap to explain this again. So we have p, b, t, d, k, g, ch, j, th, th, s, z, sh, zh, f, v, w, h, r, y, l, m, n, and ng. So that's 24. I showed you examples of the 24 consonant sounds. So we have p sound, for example, pot, topple, top, b sound, bat, bubble, cab, t sound, table, bitter, pot, d sound, desk, advise, loud, k, kite, disclose, mask, goat, that's g sound, goat, magnify, big, ch, chain, discharge, march, j, joint, budget, charge, th, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe, seal, mistake, miss, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, sound, pleasure, beige, fun, often, tough, victory, level, brave, sound, window, water or swift, hollow, adhere, for example, ring, market, charter, yard, mayor, toy, listen, island, bottle, money, homework, groom, number, hunter, listen, ng or the ing sound, English, ringing, ring. So these are the examples which I showed you. Now the confusion happens between the consonant and the consonant sound. I'm just going to give you certain examples. For example, if you see the letter P, this is actually a p sound. For example, print. Now the letter P signifies p sound, but not always. For example, if I have the word which is photon, now here the letter P needs to be combined with H and it becomes an F, the first sound. For example, if I have the word photograph, again I have first sound. So just because I have the letter P doesn't mean I can pronounce this as per always. Alright. I also gave you example of ch sound. For example, change. But when I have the word chemistry, CH becomes k sound. So I say chemistry, I say chrome, so I do not really, or chromium, I do not say chromium or chrome or chemistry. Okay. Likewise, there are tons of such examples. The sounds that you see here, these are mere sounds, so don't look at it as a letter. For example, sir. Now I can have a sound which is or I can have a word where sir is
used as a s sound. S is used as a s sound. For example, solution. All right. But if I have a word which is island, I don't pronounce this as Island. So S is silent here. Okay. For example, if I have a word which is pressure, just because I have two S, I can't say press sir. I can't say press sir. So here double S will become sh sound. So I say pressure. Alright. So you need to be very careful how to differentiate between a consonant and consonant sound. Every word that you pronounce will have a consonant sound, not mandatorily. There are certain words there are no consonant sounds at all. There is just vowel sound. For example, I, first person I. I don't have any consonant sound there, right? So a letter is a consonant, but a sound is a consonant sound. So there is a big difference. So any word that you pronounce, if the consonant sound is not fitting properly, that means you are making a mistake. Now, what are the common mistakes that we end up doing? We do a sound shift. So instead of using a particular consonant sound, we make a mistake and use a different consonant sound. These are the common mistakes or common problems that we face. We do a shift between per and fur, ver and were, s, z, s, sh, j, z. So we interchange this. So let me copy this and I will tell you what do I mean by this. I'm going to show you some examples. Okay. All right, let's begin. For example, if I have the word which is print, lot of people pronounce this as frint. So that is where the mistake happens. Okay. There are some people who cannot pronounce the per sound, they replace that with the fur sound. For example, if I have a word which is face, they replace that and say pace. Now face is different, pace is different. Pace means speed, velocity. Face means what you see in a person. So when you make this mistake, it leads to change in meaning as well. Okay. Next, I have the word which is victory. They pronounce this as victory. Now remember what I said. If you have the letter V, you need to bite your lower lip. It's victory. And if it's W, you need to make a O out of your lips. So you say victory. No, it's not victory, it's victory. If I have the word water, then I say water. If I say the word vase, flower vase or flower vase, I say vase. If I use the name William, so I make a O out of my lips, I say William. Winter. So it's winter, it's not winter. Okay. Let's move on. Z problem. So I have a word which is seal and they replace that with zeal, z sound. For example, if I have the word listen, they pronounce this as listen. It's not listen, it's listen. And the mistake also happens the other way around. For example, z and j is a problem. For example, if I have the word zone, they pronounce this as Joan. If I have the word which is page, they pronounce this as pays. It's not pays, it's page. Sh problem. Now this happens because of regional influence again. For example, send. And they pronounce this, so if you make a mistake, you will end up pronouncing this as shend. Shend it. It's not shend, it's send. So these are the common issues that we face in terms of
pronunciation. So the best way to learn pronunciation is to pick up words and then break them into consonant sounds. I will tell you how to do that. Now let's read these words for understanding the pronunciation. I'm going to pronounce the word, and if you're watching this on YouTube or Mana TV, doesn't really matter. I want you to repeat after me. And let's be honest, I can't see you, but I want you to put the effort and pronounce it. Let's start. Tariff, dislocate. Now before I pronounce, let's do this. I'm going to pause here for a minute so that you can make a note of all these words. If you're watching it on YouTube in your system, you can either take a picture or you can take a screenshot. If you're watching it on television, please make a note of it. If you write this down on your notebook, it will be easier for you to remember. All right, let's start. Tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment. It's not environment. Please stop saying environment. It's environment. The next is government. It's not government. Don't say government. It is government. Plurality, determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge. C-O-U-P is coup. It's not coop or coup, it's coup. Isolation, quarantine, gesture. A lot of people pronounce this as gesture. It's not gesture just because the letter G is there. It is gesture. Against. Don't pronounce this as against. It's against. Abbreviation. Annihilation. I'm going to repeat the words. Tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment, government, plurality, determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge, coup, isolation, quarantine, gesture, against, abbreviation, annihilation. Some more words for you. Distance, extra. A lot of people mispronounce this word extra. They say ekestra. It's not ekestra. So let me break down some of the words to make it simple, to make you understand how to pronounce it. All right? So this is the word. If I have to break it for your quick understanding, it's extra. It's extra. Now what mistake people do is they pronounce this as ekestra. So this is wrong. It's not ekestra, it's extra. All right? Environment. Environment. So this is the correct pronunciation. Environment. And the mistake that you end up doing is you end up pronouncing environment. Now this is wrong. It's not environment, it is environment. So please make sure you're pronouncing it correctly. Another word
against. Now how do I pronounce this? Against. Now the mistake that you end up doing is you end up pronouncing this as against. It's not against, it's against. Government. How do I pronounce this? It's government. And you pronounce this when you make a mistake as government. So don't say it's government, it's government. Environment, against, extra. Alright, let's go. Training, paper, popular, significance, domain, competency, competition, repetition, loyalty, strange, dominant, vibrancy, chronological, pictorial, confirmation, technology, accrual, gratuity. It's not gratuity, it's gratuity. Alright? So when you have all the consonant sounds in front of you, please write these sounds in Telugu right next to it so that you can understand. So I'm going to repeat these sounds so that you can make a note of it. The first one is per. So you can write it in Telugu so that you can understand. Per, b, t, d, k, g, ch, j, th, the, s, z, sh, zh, f, v, w, h, r, y, l, m, n, ng. Okay? So if you're watching it live, if you felt that I'm too fast, go back to YouTube, replay this video and write it down. And the next slide, you will have the examples. So these are the entire list of consonant sounds. Now what we're going to do is, we're going to read a particular passage to make sure that we are understanding it right, and we'll pick certain words from the passage and we'll have a quick reading exercise. So let me look up something which is relevant for all of you. Okay, the internet doesn't seem to be working, so let me look up something from my database here. Alright, here we go. Let's start. Laws of nature are not commands but statements of acts. The use of the word law in this context, it's not context. So don't make a mistake there, it's not context, it's context. The use of the word law in this context is rather unfortunate. It would be better to speak of uniformities in nature. This would do away with the elementary fallacy. What do you mean by this fallacy? Now I can give you the meaning immediately, but I want you to look it up in dictionary.com or a dictionary book. So please put the effort of learning these words, vocabulary, so that you can use these words later. And how it's pronounced? Fallacy. Fallacy.
This would do away with the elementary fallacy that a law implies a lawgiver. If a piece of matter does not obey a law of nature, it is punished. On the contrary, we say that the law has been incorrectly stated. Alright? When you have a passage to read, read slow and try to pronounce the word properly so that you understand. Passage number 2, this is reading practice. At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contacts for good and evil, it is essential. Now you see this word, it's not essential, it's essential. So instead of s sound, we have a z sound here. It is essential as never before that their gross ignorance, it's not gross. When you have this word, so let me quickly show you an important aspect which you need to know. I have a word which is gross. Now this word can be pronounced in two ways. First one, gr o s. I can say gross or I can say gr o s. Okay, this is your word and this is the pronunciation. Clear? Now pay attention what I am doing. This is very important for you to understand the importance of it. Okay. Now if I am pronouncing this as gross, it means it's dirty or vulgar. Okay. If I say gross, that means it's a total before net. For example, you are earning, say for example you are working somewhere and you are earning some money and that money is 10,000 rupees. Now your gross income is 10,000 rupees. On this 10,000 there will be 10% tax deducted as at source, TDS. So your gross is 10,000 minus 1,000 tax is 9,000. So 9,000 is the net on hand. But before that it is gross, which is before the net, or it's also a subtotal. Clear? So the word is same, the spelling is also same, gross, but the way I pronounce it, the meaning changes. You got to be very careful. So let me give you an example here. The painting looks gross. Okay. So when I have, slide please, when I have gross and I'm pronouncing this as gross, that means it's dirty. Let me remove this, this will be easier. Okay. Now when I'm pronouncing this as gross, the gross income was 8,000 rupees. Gross also means big. For example, just a moment. Okay. All right. So let's look at the passage again. So I'm going to read this up again. At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contact for good and evil, it is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished, that they begin to understand a little of one another's
historical experience and resulting mentality. It is the fault of the English to expect the people of other countries to react as they do to political and international situations. Our genuine goodwill and good intentions are often brought to nothing because we expect other people to be like us. This would be corrected if we knew the history, not necessarily in detail, but in broad outlines of the social and political conditions which have given to each nation its present character. So you see the word character. I have the letter CH and it's pronounced as K. I don't say character, I say it character. One last passage for quick reading. Today, perhaps your only association with the word polio is the Sabin oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so. The dreaded disease, which mainly affects the brain and spinal cord, causing stiffening and weakening of muscles, crippling and paralysis. It's paralysis, it's not paralysis, it's paralysis. Paralysis, which is why I am in wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was seventh child in a family of 4 pairs of brothers and sisters with huge 23-year gap between the first and last. I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a Dawood Bohri. I was also considered to be the healthiest of the brood. Okay, so when you have a paragraph like this, it will allow you to practice. So that's all about the consonant sound. You can replay the video on YouTube and practice these words. What we're going to do next is understand the vowel sounds. Now, before we go ahead and talk about vowel sounds, I just want to leave you with the information that we are only going to talk about 3 different kind of vowel sounds: long vowel, short vowel, and diphthong. Even though we have triphthong and some more categories, it's not really practical for quick understanding, so we will limit our learning only to these 3. Now, as a part of your practice, what I want you to do is take any of these words which is listed. Say for example, let me just take 2 to 3 words. And I'm going to break this one by one to understand the consonant sounds. The best way to do that is pick a word and identify what are the consonant sounds here. So first one is apartment. Apart, par, r, t, m, n, t. Apartment. So these are the consonant sounds in this word. Next, disagreement. D, s, disagreement. So we have g sound here, then r, disagree, m, n, t. Disagreement. Then the last one in this list is dislodge. So it starts with a d sound, d, s, l. Now you see the letter D, but it doesn't mean that the sound exists here. So please don't get confused there. Okay? D, s, l, j. Even though the letter J is absent, but this letter G carries the j sound. Okay? So when you are able to break these,
So let me expand it. When you're able to break these into all the consonant sounds which is available in that particular word, you will be able to master, or you will be able to understand how consonant sound works. So apartment, a is a vowel sound, so we left that. Apartment. Disagreement, d, s, g, r, m, n, t. Disagreement. Dislodge. Now this is an amazing example. Dislodge, even though we have the letter d, but we have the sound d only in the beginning. We don't have the letter j, but the g carries the function of j. Likewise, you need to break these words into all the consonant sounds so that you understand it better. So when you have the consonant sound written in front of you, pick any word. While you're talking, it can be a simple word like a pen. For example, phone, computer, table, chair, anything which is around you. So try breaking it down to consonant sound and you will be able to understand and master it. Next session we will talk about vowel sounds. Now when you combine the consonant sound and vowel sound, then you will understand the entire sound structure. Okay? So whatever questions you have, please post on the comment section of the YouTube video that you're watching. You can find it online. And if you have any words where you need my help to pronounce it, please post those words. I would love to take your questions and provide you with the answer. Thanks for tuning in today. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we are continuing with the second pillar of oral communication, which is grammar. Yesterday I spoke about the various parts of speech. I gave you examples on noun. So today we're going to talk about pronoun and adjective, adverb and so on and so forth. In the later part of the session, we're going to have the call lines open. So if you're watching this either on YouTube live or Mana TV live, please dial the number. You will see the number little later. So you can call and ask your questions, anything in terms of pronunciation or grammar for English communication. So let's begin. We are talking about pronoun. Like I said, pronoun is a substitute for noun. You can't be using noun again and again. So that's why we have pronouns which substitutes the noun. So it's a part of speech which is used in a place of noun or noun phrase to avoid repetition. Examples of pronouns: I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those. So sentence as an example: Mohan is tired, he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So instead of using the Mohan name again, for example, if I say Mohan is tired, Mohan wants to sleep, but I want Mohan to finish the assignment, instead of using the name again twice, I can use pronouns, which is he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So when we talk about pronouns, like I said, it replaces the noun or noun phrase, but there is also an aspect of singular and plural. For example, if I'm talking about one person, I can just say him or he or she, but or him or her, he or she, or it. Now, in case if the count is plural, more than one, then it multiplies. So I can't be using him, I can't be using he, she, I'm supposed to use they or them. So let's look at some quick tests to understand how to use it. The first question: Hari's mom asked Dash to clean the garage. So Hari's mom asked he to clean the garage or him? So obviously the correct answer is him. Hari's mom asked him to clean the garage. It's not garage, it's garage. A student at an all-boys high school
should be on dash best behavior. Now here there is an element of subject verb agreement. The student, here it says a student, right? Now a student is singular. So a student in all boys high school. So the all boys high school, the entire school has only boys, but the subject here is one student. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. So it's there. THERE is also there. THEIR is also there. Let me quickly clarify this. A lot of people do not understand and they interchange this. Okay. So there THEIR is a possession noun. There is a preposition. So please do not get confused here. Both are pronounced the same way. For example, let me zoom this. Please keep the book there. Okay. So there is basically a particular place. So that's why it's a preposition. Now when I say there is THEIR, that's a possession noun. The group will arrive at 8 p.m. And they will make their arrangement. Whose arrangement? Their arrangement. So THEIR is a possession noun. THERE is a preposition. So don't get confused there. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. Neither Mary nor Dash knew why the store was closed. Now whenever you have neither Mary, it should be nor I. Now here is an important element which you need to understand. In case if I am talking about more than one person, that includes me as well. So I as a first person. So here is an example. So if I am talking about 2-3 people or even 2 people, and that includes me in the list, we always make a mistake. We put ourselves in first, or we use ourselves first person as I. For example, Harsha, Subhash and me went for shopping. Now that sentence is incorrect grammatically. Let me show you why it is incorrect. This is how people usually speak, right? Now there is a fundamental grammatical mistake here. So basically I'm talking about 3 people here, Harsha, Subhash and me, that is the first person. So Harsha, Subhash and me went for shopping. Now imagine if these 2 gentlemen are not in the list. Can I say me went for shopping? No, that's incorrect. Another way of making a mistake where people usually use this, me, Harsha and Subhash went for shopping. Now here again, if I remove these 2 gentlemen, it still becomes me went for shopping, which means this is incorrect. So what am I supposed to do? The correct form is I went for shopping. Now whenever you are talking about one person, that is yourself, first person, I went for shopping is fine. But in case if I am adding another person, even 1 or 2, so it becomes Subhash and I went for shopping, or I can add more number of people, Harsha, Subhash and I went for shopping.
So whenever you're talking about yourself in a group and you have to specifically mention the persons as well as yourself, you will always, or the first person will always be in the end. Okay. So here, neither Mary nor I knew why the store was closed. I can't say me knew why the store was closed. No, the correct form is I knew why the store was closed. That's why I is the correct option here. Next, after the training, you and dash must discuss a few things. Again, same situation. After the training, you and I must discuss a few things. Alright. Now, moving on to adjective. Now, every noun, when it gets qualified, when I'm adding a quality or a type to a noun, that is basically adjective as a part of speech. So, an adjective describes, modifies or gives more information about a noun or pronoun as well, because pronoun is a substitute for noun. Examples: big, happy, green, young, fun, crazy, tree, all these are adjective. For example, the little girl had a pink hat. Now the girl is noun. So let me take this example. Okay. I hope you can see that's blue. Okay. So the blue is nothing but your noun. The little girl had a pink hat. Now if I remove this, the girl had a hat. But what kind of hat? Pink hat. What kind of girl? The little girl. So anything that is adding quality, that is describing or modifying the noun or pronoun is adjective. Now there are different types of adjective which you need to know. Something that adds quality, for example, dangerous chemicals, green vegetables, a square box, quantity as well. So not just quality but also quantity. He has eaten 3 apples. I don't have much money. This long, thin centipede has many legs. So long, thin is also an adjective here. Demonstrative, something that is displaying or demonstrating. This red balloon is mine and those 3 yellow ones are yours. This cute baby is his brother. That cute baby is his sister. So anything that is denoting something is also an adjective. Now adjective in terms of singular and plural also you need to know. For example, my will become our, your will remain same, his, her, its. Remember I spoke about the possessions. So that's a possessive noun for adjective. Now here are some more examples to quickly test your knowledge. I dash a new bike yesterday. Please make a note of this question. Think and tell me what is the correct answer. I bought a new bike yesterday. So the correct answer is A. If you don't hurry up now, you dash late for school. Question number 2. If you don't hurry up now, you dash late for school. You have been, you are, you will be. Okay, the correct answer is C, you will be. If you don't hurry up now, you will be late for school. Number 3, I would spend my holidays in London if I dash enough money. I would spend my holiday in London if I had. Now if you already have, then you will be in London. Had because you actually don't have.
if I had enough money. Number 4, they dash water sports. They are not, they like not, they do not like water sports. The correct answer is C, they do not like water sports. I dash for shopping tomorrow. I will be going for shopping tomorrow. I will go for shopping tomorrow. I went for shopping tomorrow. Now, this is a matter of tense. Here, went is past tense. So, went is past tense of go. Now, tomorrow is future. So, I can't use C. A is a continuous form. I need not use that. So, B is a definite form. I will go for shopping tomorrow. Ram and his team, that's number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. To answer this question correctly, you need to understand something called, now let me quickly explain this to you. I'm not sure how many of you have heard this particular term. Subject verb agreement. Now, what do we mean by subject verb agreement? Let me quickly demonstrate that to you. I'm going to switch over to another aspect, which is subject verb agreement. Let me see if I have created some kind of okay, here we go. So we are talking about subject verb agreement. This is because the subject should always be in sync with verb. What I mean by this, if the subject is singular, I need to use a singular verb. If the subject is plural, I need to use a plural verb. Now, as simple as it sounds, we always make a mistake. So the reason I put the Superman symbol, in case if you have he, she, it, or any of singular form of verb, the singular form of subject, you will use a singular form of verb. What do I mean by this? See here, the players and the umpire is or are tired. Okay, the second sentence is the players or the umpire is or are tired. So what do we need to do here? Now, when I'm using and, I'm combining two singular forms. That becomes plural. So I will use the plural form of verb. Now, how do I identify what is singular form of verb and plural form of word? Let me quickly demonstrate that to you. So if you want to use a singular verb, add S. At the end of the verb. Okay. Example, plays, works, sings. Now, in case if I have to use the plural form, now when I have to use a plural form, if I have to use plural form, drop the S at the end of the verb, which means if I have to talk about the same examples, I will remove the S at the end of the verb. So remember it that way. If it's a singular verb, add S. If it's plural verb, drop the S. So in case if your subject is singular, use S at the end of the verb. If the subject is plural, drop the S at the end of the verb. Okay. Let me show you some examples to help you understand this better.
I'm going to use all singular verbs here. He plays cricket. She sings very well. It rains every evening. So if you pay attention to the verbs here, action, I am adding an S at the end of it because my subject is singular. Now if I have to use a plural subject, they play cricket. They, or for example, she is singing very well. Now that my subject is plural, I just say they are singing very well because are is a plural form of is. It rains every day. Now there cannot be a situation in terms of a climate for plurality, so we'll leave it at that. Okay. So when you have a situation like this where you are bound to get confused, the players and umpire is tired or are tired, it should be are tired. That's because when I'm using and, I'm combining these two. Even if it's player and umpire, I'm combining. But in the second case, this is where you will get confused. The players or the umpire is tired or are tired. Here you will use is tired because this is an or situation. So if it is or, after the or, the subject, the closest subject is umpire, which is singular form. And if I have a singular subject, I will use singular verb. Okay. So when we look at some more questions, you will be able to identify more such situation. Now when you see a question, you will be able to identify what should be the correct answer. Alright. So let's move on. Let's look at this question again. Number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. Now this is a trick question because Ram is part of the team and team is a collective form, it just won. Ram and his team have recently won? No. Ram and his team has, because it's a singular form. The subject is singular, so I'll use has. Number 7, please make a note of this question. They dash put in all the hard work for the success of the team. They dash put in all the hard work for the success of the team. Now they is a plural form. Now if I have a plural form, I will use plural verb. What is the rule? Drop the S. So I have this particular verb which doesn't have an S. So I will use they have put in all the hard work for the team. Number 8, I think we dash the training session next quarter. Now next quarter means it's in the future. I think we dash the next session, the training session next quarter. I think we begin. No, we will begin the training session next quarter. We are beginning. No, that's not the right form. We are going to begin. That is again a incorrect form because it's a transliteration. So we will begin the training session next quarter. Tomorrow we dash at 2 p.m. Tomorrow we will meet. We meet. We are going to meet. We are meeting. So number 9, this is very easy. So look at the question and think what is the correct answer. Tomorrow we will meet at 2 p.m. So A.
Could you please dash me some money? Could you please borrow me or lend me? Borrow means take from me. Lend means give me. So could you please lend me some money? Number 11. I don't mind dash if you are tired. I don't mind to drive. I don't mind driving. I don't mind to be driving. I don't mind drive. So number 11, look at it, think and answer. I don't mind driving if you are tired. So option B. They arrived dash we were having dinner. They arrived while we were having dinner, when we were having dinner, during we were having dinner, for we were having dinner. So number 12, think what is the correct answer, and meanwhile you will see the number flash on your screen, 040-2354-0326, or the toll-free number 1-800-425-4039. If you have any questions about the portions that's been completed so far, which is pronunciation and a little aspects of grammar, if you have any questions, please call and ask your question. I will provide you the answer. Alright, so let's continue with number 12. They arrived while we were having dinner. So A is the correct answer. Number 13. They have sold dash car which they won in a lottery. They have sold dash car which they won in a lottery. T-H-E-R-E there, T-H-E-I-R there. This is fairly easy. I just spoke about difference between preposition and possession noun or pronoun. But here it's a trick question. The correct answer is C. In this case, they have won the car in the lottery. So denotively speaking, C is the correct answer. They have sold the car which they won in a lottery. Number 14. I dash worked for this company since 1998. I worked, I am working, I work, I have worked. Now to answer this question, we need to understand something fundamental. Now let me explain. This is one mistake where a lot of us get confused or make a mistake. From versus since. Okay, this is a preposition in terms of time. If I am using from, I should be using from when I have specifics on when did it start and when did it end. Okay, I will use since when the stated time continues. What do I mean by this? Let me show you an example. I lived in Bangalore from 2004 till 2006, which means it has ended. So I can use the word from. If I have to continue in the same way, I am living in Hyderabad since 10 years, which means I am still living there, which means the time is still continuing. Okay, so question number 14, when you look at it,
I dash for this company since 1998, which means I am still working there. So the correct answer is B. I am working for this company since 98. Number 15, she dashed me to help her develop an IT training program. She has asked, she have asked. Can I use have? I just spoke about subject verb agreement, right? I can't use have because she is a singular form. She has asked me to help her to develop an IT training program. So option A. So verb types, verb is action. It signals an action, an occurrence or a state of being, whether mental, physical or mechanical. Verb always expresses activity, right? Anything in terms of action. Verbs in English have 4 basic parts. Now pay attention. The base form, the ing form, which is a continuous form, the past tense form, the past participle. Now something that you need to remember, we have studied all this in our school, right? We went through basic grammar in our school days, but we don't really remember the rules, but we only remember the usage. Look at it this way. There is something that has already happened, which is past. There is something which is present, a perfect present or continuous form. For example, I am talking, which means it's going on right now. Or I will talk tomorrow, that's a future tense. I spoke yesterday, and that is past tense. Any action that we are talking about, that action has to be relative to a time. Has it happened? Is it happening now? Or will it happen in the future? Okay. So keep that in mind in terms of these aspects. A verb has to be in sync with tense. Let's look at some examples. The lines are still open, so please do call. It starts with an expression, hi, I dash you in a long time. How have you been? I was seen, I saw, I haven't seen, I hadn't seen. So think and answer. What is the correct answer for question number 1? Option C is the correct answer. Hi, I haven't seen you in a long time. How have you been? Number 2, yesterday I dashed to see my grandparents. Yesterday is a past tense. So I need to use an option which is past. Yesterday I have gone. Yesterday I gone. No. Yesterday I went to see my grandparents. Number 3. Some people say that it is better to dash for today. Better to, this is a proverb, right? It's a saying. Better to is living, better to living, better to lives, better to live. It's better to live for today. Have you ever dashed to Canada? Now, have you ever basically means it's a past tense. Have you ever been to Canada? Being is a state. Been means if there was an action involved there. Albert doesn't like dash on weekends. Albert doesn't like working. Albert doesn't like to work. Albert doesn't like work. Now, doesn't like work doesn't make sense. So our answer 1 and 2 are correct. So option D is perfect. He occasionally is a headache in the morning. He occasionally should be a headache in the morning. He occasionally might be, could be. Now, this is in terms of an adjective. So all of the above are correct. So we have various such questions. You can look up simple tests online as well. You will find tons of questions. The best way to learn is to test yourself and find what is the correct answer. We cannot learn grammar in terms of rules anymore. We already learned it, but we don't remember because we don't use it. So if you remember it in terms of usage, if you keep practicing, if you keep testing yourself, that will help you remember for a long time. So grammar is something which is extensive,
but you need to put yourself in use. I cannot teach you in a classroom environment. Even when the lines are open, nobody is actually calling and asking questions. So I don't know what seems to be wrong there. So వ్యూయర్స్, ఈరోజు మనం కాస్టింగ్ అంశానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేటటువంటి ఒక అంశం గురించి పూర్తిగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. కాస్టింగ్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ గురించి తెలుసుకునే ముందుగా కాస్టింగ్ యొక్క టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. కాస్టింగ్ని టోటల్గా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఆ 3 భాగాలు ఏంటంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్ అని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్ అని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ అని ఇలా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఇలా విభజించినటువంటి ఈ 3 భాగాల్లో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేటటువంటి అంశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ఇది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్లోకి వస్తుంది. ఈ అంశాల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటున్నాయి ఒకటి మనం చూసినట్లయితే, ముందుగా మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రాథమిక అంశాల గురించి చూద్దాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఏ పరిశ్రమల్లో అవలంబిస్తారు అన్నది కానీ ఒకసారి చూసినట్లయితే, అసలు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. కొన్ని పరిశ్రమల్లో వస్తూత్పత్తి దశల వారీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క దశను ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ తరహా పరిశ్రమలను ప్రాసెస్ పరిశ్రమలు అంటారు. ఈ పరిశ్రమల్లో అనుసరించేటటువంటి కాస్టింగ్ను ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేటటువంటి పద్ధతిని మనం అవలంబించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పరిశ్రమలోని వస్తూత్పత్తి అనేది దశల వారీగా జరుగుతూ ఉండాలి. అలా దశల వారీగా జరుగుతున్నటువంటి పరిశ్రమల్లోనే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేది అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి ఏ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అవలంబించేటటువంటి పరిశ్రమలు చూస్తే నూనె శుద్ధి కర్మాగారాలు, రసాయనిక పరిశ్రమలు, రంగుల పరిశ్రమలు, సిమెంట్ పరిశ్రమలు, పంచదార పరిశ్రమలు, కాగితపు పరిశ్రమలు, అలాగే సబ్బుల పరిశ్రమలు, బిస్కెట్ల పరిశ్రమలు, వస్త్ర పరిశ్రమలు, పాడి వస్తువుల పరిశ్రమలు, మాంసపు పరిశ్రమలు, కలప పరిశ్రమ, బంగారం పరిశ్రమ, ఔషధాల పరిశ్రమ. ఈ పరిశ్రమలు కానీ ఉత్పత్తి కానీ ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, ఈ పరిశ్రమల్లో తయారయ్యే ఉత్పత్తి దశల వారీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి దశకు ఒక ప్రాసెస్ అంటారు. ఆ ప్రాసెస్కి ఒక ఖాతాని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్కి అయ్యేటటువంటి వ్యయాన్ని ప్రత్యేకంగా లెక్కిస్తారు. ఈ పద్ధతినే ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అవలంబించేటటువంటి పరిశ్రమ యొక్క లక్షణాలు కానీ మీరు చూసినట్లయితే, ఈ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఉత్పత్తి ఒకసారి ఒక ప్రక్రియలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు చివరి దశ వరకు కంటిన్యూ అవ్వాలి తప్ప మధ్యలో బ్రేక్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉండదు. సో మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే, ఈ పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియ అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగాలి. అలాగే రెండోది, ఫ్యాక్టరీ మొత్తాన్ని కొన్ని ప్రాసెస్లుగా విభజించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వ్యయం లెక్కించేటప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కి ఎంత వ్యయమైంది లెక్కిస్తారు. 4వ లక్షణం చూసినట్లయితే, ప్రాసెస్ మొత్తం వ్యయాన్ని లెక్కించిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్లో ఎంత ఉత్పత్తి అయింది కనుగొని, ఆ ఉత్పత్తి వచ్చిన తర్వాత యూనిట్ వ్యయము కనుగొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రాసెస్ మొత్తం వ్యయాన్ని ఆ ప్రాసెస్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువుల సంఖ్యతో భాగిస్తే యూనిట్ వ్యయం అనేది ఈజీగా మనం లెక్కించవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక ప్రాసెస్లో తయారైన సరుకు ఆ తర్వాత ప్రాసెస్కి ముడి సరుకు అవుతుంది. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే, ఒక ప్రాసెస్లో తయారైనటువంటి వస్తువు రెండో ప్రాసెస్కి ముడి సరుకుగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. చివరి ప్రాసెస్లో పూర్తిగా తయారైనటువంటి సరుకు మనకు బయటికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది అతి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. అలాగే 6వ లక్షణంగానే మనం చూసినట్లయితే, ప్రతి ప్రాసెస్లోనూ ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులు ఒకే రకంగా ఉంటాయి మరియు ప్రామాణికంగా ఉంటాయి. అంటే వివిధ దశలు ఉంటాయి అనుకున్నాం. ప్రతి దశలో తయారైన వస్తువు ఒకే విధంగాను అత్యంత ప్రామాణికంగాను ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్కి ఉంటాయి. అలాగే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఒకసారి చూద్దాం.
ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఏ ఏ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? మొట్టమొదటి ప్రయోజనం ఏంటంటే ప్రాసెస్ వ్యయాల్ని నిర్ణీత కాలానికి నిర్ణయించవచ్చు. ప్రాసెస్ వ్యయాలు ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణీత కాలానికి నిర్ణయించవచ్చు. దీనివల్ల అనేక ప్రయోజనాలు మనకి ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్కటి మనం విశ్లేషిద్దాం. రెండవ ప్రయోజనం, ఉత్పత్తి వ్యయాలు నియంత్రణ చేయడం చాలా సులభం. ఉత్పత్తి వ్యయాలని నియంత్రణ చేయడం చాలా సులభం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో అయినటువంటి వ్యయం ఎంత అయింది అన్నది మనకి ఈజీగా లెక్కగట్టగలం. ఏ ప్రాసెస్లో ఎంత వృధా అవుతుంది, ఏ ప్రాసెస్లో ఎంత నష్టం అవుతుంది మనకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ పెట్టి నియంత్రణ చేసి ఆ ప్రాసెస్లో అయ్యేటటువంటి మొత్తం వ్యయాన్ని మనం నియంత్రించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఖర్చులు, వివిధ ప్రాసెస్ల మధ్య అయినటువంటి ఖర్చులు సులభంగా ప్రతి ప్రాసెస్కి కేటాయించడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో కామన్గా అయిన ఖర్చులను కూడా ప్రతి ప్రాసెస్కి ఏ విధంగా పంచాలి అనేటటువంటి అవకాశం ఇందులో ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనకుంది. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏంటి అంటే ధర కొటేషన్స్ సులభంగా ఇవ్వచ్చు. ఎవరైనా ఒక కస్టమర్ ఒక ఆర్డర్ పెడితే సో వాళ్ళకి ఆ వస్తువులు ఏ విధంగా మనం సప్లై చేయగలం, ఏ ధరకు మనం సప్లై చేయగలం, ఎంత ప్రామాణికమైన ధరకి మనం సప్లై చేయగలం, ఖచ్చితత్వంతో ఈ ధర కొటేషన్స్ ఇవ్వగలిగేటటువంటి అవకాశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉంది. అయితే ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి లోపాలు ఉన్నాయి. ఆ లోపాలు ఏంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం. లోపాలు చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి లోపం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో తక్కువ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తే పర్వాలా, అలా కాకుండా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో తయారైనటువంటి వస్తువులు అధిక వస్తువులు కానీ తయారు చేస్తే వాటి వ్యయాలు కొనుక్కోవడం కష్టతరం అవుతుంది. అసాధ్యమేమీ కాదు, కానీ చాలా క్లిష్టతరమైనది అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనం తక్కువ రకాల వస్తువులు తయారు చేసే పరిశ్రమలకి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అప్లై చేసుకుంటే అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. అలాగే రెండో లోపం ఏంటంటే ఉమ్మడి వస్తువులు. ప్రాసెస్లో అన్ని ప్రాసెస్లకి సంబంధించిన కొన్ని కామన్ ఖర్చులు ఉమ్మడి వస్తువుల మధ్య పంపిణీ చేయడం ఆమోదయోగ్యమైన ప్రాతిపదిక లేదు. ఒక్కొక్క పరిశ్రమ ఒక్కొక్క ప్రాతిపదికని అవలంబించడం వలన ఒకే రకమైనటువంటి పరిశ్రమలో వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యయాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మూడోది, కొనసాగుతున్న పని విలువను లెక్కించడం చాలా కష్టం. ఇక్కడ కొనసాగుతున్న పని అంటే ఏంటంటే ముడి పదార్థాల దశ నుంచి పూర్తిగా తయారైన దశకు వెళ్ళేటప్పటికి మధ్యలో ఉండే దశ ఉంటుంది. ఆ దశని, ఇది పూర్తిగా ముడి పదార్థాలు కావు, అలాగని పూర్తిగా తయారైన వస్తువు కాదు, మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఈ దశని కొనసాగుతున్న పని అంటాం. ఈ కొనసాగుతున్న పని విలువని లెక్కించడం చాలా కష్టం.
మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లోని ప్రాథమిక అంశాల గురించి చర్చించాం. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాల గురించి ఒకసారి చూద్దాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వివిధ ప్రక్రియల్లో వస్తూత్పత్తి జరుగుతున్నప్పుడు సాధారణంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి నష్టాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఈ నష్టాలు మనం 2 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. వస్తువులు వివిధ ప్రాసెస్లో తయారయ్యేటప్పుడు నష్టాలు సంభవించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ నష్టాలు కాస్టింగ్ విభాగం వారు నమోదు చేసి నియంత్రించడానికి అవసరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి. దీంట్లో భాగంగా వివిధ ప్రాసెస్ల్లో ఏ రకమైనటువంటి నష్టాలు ఏర్పడ్డాయి అనేవి క్లియర్గా చూడడం జరుగుతుంటుంది. ఇలా ఏర్పడినటువంటి మొత్తం నష్టాలని సాధారణ నష్టాలు, అసాధారణ నష్టాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ల్లో వచ్చే మొత్తం నష్టాలని 2 రకాలుగా విభజిస్తారు. 1 సాధారణ నష్టం, 2 అసాధారణ నష్టం. ఇప్పుడు సాధారణ నష్టం అంటే ఏంటి చూద్దాం. సాధారణ నష్టం పేరులోనే మనకుంది. సర్వసాధారణంగా సరుకు యొక్క స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి లక్షణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టమే సాధారణ నష్టం. ఇది సరుకు స్వభావం అంటే కొన్ని రకాల వస్తువులు ఆవిరయ్యేటటువంటి గుణం ఉంటుంది. కొన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులు రసాయనిక చర్యకు లోబడి సరుకు తాలూకా విలువ తగ్గడం జరుగుతుంది. అలాగే పరిశ్రమల్లో వస్తువులు శాంపిల్కై తీసేటప్పుడు ఆ విలువ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి కారణాల వల్ల సరుకులో సంభవించేటటువంటి నష్టాలని మనం సాధారణ నష్టాలుగా చెప్పవచ్చు. సాధారణ నష్టం అనగానే సరుకు యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి స్వాభావికమైనటువంటి లక్షణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టమే సాధారణ నష్టంగా మనం భావించవచ్చు. అలా కాకుండా ఇతరత్ర కారణాలు అంటే అజాగ్రత్తల వలన కానీ లేదా యాజమాన్య లోపాల వలన కానీ జరిగేటటువంటి లోపాల వలన వచ్చే నష్టం అసాధారణ నష్టం అంటారు. అది మనం తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతం సాధారణ నష్టం వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా లెక్కించాలి, సాధారణ నష్టాన్ని ఎవరు భరించాలి అనేటటువంటి అంశం చూసినట్లయితే ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం సాధారణ నష్టం అనేది సరుకు యొక్క సహజ స్వభావ సిద్ధంగా కారణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టాన్ని ఏ విధంగా లెక్కించాలి? ఈ నష్టం యొక్క భారము వినియోగదారుల మీదే పడుతుంది. ఎందుకంటే సాధారణ నష్టము వలన ఉత్పత్తి వ్యయము పెరిగి యూనిట్ వ్యయము కూడా పెరిగి తదుపరి వస్తు ధర పెరిగి వినియోగదారుడు ఆ భారాన్ని భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే సాధారణ నష్టాన్ని ఏ ప్రాసెస్లో వచ్చిందో గమనించి ఆ ప్రాసెస్ ఉత్పత్తిలో వ్యయంగా భావించి దానికి మనకి చూపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సాధారణ నష్టం ముందుగా ఏ ప్రాసెస్లో ఏర్పడిందో గమనించి ఆ ప్రాసెస్లో అయినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా సాధారణ నష్టాన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సాధారణ నష్టాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా పరిగణించామో ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది, తద్వారా యూనిట్ వ్యయం పెరుగుతుంది. యూనిట్ వ్యయం పెరిగింది అంటే ఆ వ్యయం యొక్క భారము వినియోగదారుడు భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ మన సాధారణ నష్టం లెక్కింపు ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చూద్దాం. ఒక సంస్థలో 1000 యూనిట్లు తయారయ్యి అనుకున్నాం అనుకోండి. ఒక్కొక్క యూనిట్ తయారీకి 10 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. ఈ సందర్భంలో 1000 యూనిట్లకి ఒక్కొక్క యూనిట్కి 10 రూపాయలు అయితే మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలు. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు ఏర్పడింది అనుకున్నట్లయితే ఈ సాధారణ నష్టాన్ని ఏ విధంగా భావిస్తారు అంటే ముందుగా 1000 యూనిట్లు కదా ఉత్పత్తి అయ్యాయి. ఈ 1000 యూనిట్లలోంచి 10 యూనిట్లు ఏర్పడినటువంటి సాధారణ నష్టాన్ని మినహాయిస్తారు. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి యూనిట్లు 990 యూనిట్లు మాత్రమే. ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది సాధారణ నష్టం ఏర్పడక ముందు 1000 యూనిట్లు 10,000 రూపాయలు అయితే సాధారణ నష్టం ఏర్పడిన తర్వాత 990 యూనిట్లు 10,000 రూపాయలుగా మారడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఉత్పత్తి వ్యయము ఏదైతే 10 యూనిట్లకి అయిందో అది ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా చూపించడం వలన
ఒక వస్తువు 10 రూపాయలకు రావాల్సినటువంటి వస్తువు సాధారణ నష్టం ఏర్పడడం వల్ల ఇక్కడ మనకి 10 రూపాయలు 10 పైసలుగా అవుతుంది. ఎందుకంటే మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలుగా భావిస్తే ఉత్పత్తి అయిన యూనిట్లు సాధారణ నష్టం మినహా 990 యూనిట్లు ఉంది. 10,000/990 కానీ చేసినట్లయితే యూనిట్ వ్యయము 10 రూపాయల 10 పైసలుగా అయినది. అంటే సాధారణ నష్టం ఏర్పడడం వల్ల 10 రూపాయలకు రావాల్సినటువంటి వస్తువు 10 రూపాయలు 10 పైసలుగా నిర్ణయం అవుతుంది. కాబట్టి దీని యొక్క భారము వినియోగదారుడి మీదే పడుతుంది. సాధారణ నష్ట భారం వినియోగదారుడి మీద పడుతుంది. సో సాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి ఈ రకమైనటువంటి యూనిట్ ధర పెరిగి ఈ భారాన్ని వినియోగదారుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాగే ఇందాక చర్చించినట్లు ప్రాసెస్ ఖాతాలో వచ్చేటటువంటి నష్టాలని సాధారణంగా 2 రకాల నష్టాలుగా మనం వర్గీకరిస్తాం. మొట్టమొదటిది సాధారణ నష్టం, రెండవది అసాధారణ నష్టం. సాధారణ నష్టం గురించి ఆల్రెడీ చర్చించాం. సహజ సిద్ధమైన సరుకు యొక్క స్వాభావిక కారణాల వలన ఏర్పడిన నష్టం సాధారణ నష్టం అనుకున్నాం. సాధారణ నష్టం వల్ల ఏర్పడిన నష్టాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయం పెంచి తద్వారా వినియోగదారుల మించి స్వీకరించడం జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు అసాధారణ నష్టం అంటే ఏంటి? అసాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తిపై ఏమైనా ప్రభావం ఉంటుందా? ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఎవరు భరించాలి అనేటటువంటి అంశం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చర్చిద్దాం. పేరులోనే ఉంది అసాధారణ నష్టం. అసాధారణ నష్టం అంటే అసాధారణ కారణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టం ఏ కారణాలు ఒక్కసారి ఉదాహరణ చూస్తే నాసిరకమైనటువంటి ముడి పదార్థాలు వాడడం వల్ల, యాజమాన్యం యొక్క అసమర్థత వలన, అగ్ని ప్రమాదాల వలన, ఇటువంటి అసాధారణ పరిస్థితుల వలన, లేదైనా అజాగ్రత్తల వలన, లేదా యంత్రాలు పాడైపోవడం లేదా చెడిపోవడం, ఇటువంటి కారణాల వలన ఉత్పత్తి ఆగిపోయి తద్వారా వచ్చినటువంటి నష్టాన్ని అసాధారణ నష్టంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని సరైన జాగ్రత్తలు కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇవి ఏర్పడకుండా చేయగలిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టం జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టాలు. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టం ఏ సంస్థలో అయితే ఏర్పడ్డాయో ఆ సంస్థ మాత్రమే భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఏ విధంగా లెక్కిస్తారు అని కానీ ఒక ఉదాహరణ ద్వారా కానీ మనం చూసినట్లయితే, అసాధారణ నష్టం లెక్కింపు. అసాధారణ నష్టం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేయరాదు. ఎందుకంటే సాధారణ నష్టం అయితే సహజసిద్ధమైన లక్షణాల వల్ల ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ నష్టం భర్తీ చేయాలి అంటే వినియోగదారుల నుంచి ఉత్పత్తి వ్యయం రూపంలో తీసుకోవడం, ధర రూపంలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ అసాధారణ నష్టం అసాధారణ కారణాల వల్ల, అజాగ్రత్తల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టం యొక్క భారం వినియోగదారుల మీద వేయడానికి ఎంత మాత్రమూ సమంజసం కాదు. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఎంతైందో లెక్కించి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేయకుండా యూనిట్ ధరను నిర్ణయించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని లెక్కించడానికి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాం. ఒకసారి ఆ ఫార్ములా కానీ చూసినట్లయితే, అసాధారణ నష్టము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెస్ ఉత్పత్తి వ్యయము మైనస్ సాధారణ నష్టం విలువ డివైడెడ్ బై ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు మైనస్ సాధారణ నష్టం యూనిట్లు ఇంటూ అసాధారణ నష్టం యూనిట్లు. ఈ సూత్రం కానీ మీరు ఫాలో అయినట్లయితే అసాధారణ నష్టం లెక్కించవచ్చు. ఉదాహరణకి ఒక సంస్థలో 10,000 యూనిట్లు తయారయ్యే అనుకుందాం. 10,000 యూనిట్లు తయారవడం వలన అందులో 10 యూనిట్లు సాధారణ నష్టం అనుకోండి. మిగతా ప్రాసెస్లో ఇంకొక 10 యూనిట్లు అసాధారణ నష్టం ఏర్పడింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు అసాధారణ నష్టం ఏ విధంగా లెక్కించాలి అంటే, ముందు ప్రాసెస్కి అయినటువంటి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత లెక్కించి ఆ ఉత్పత్తి వ్యయంలో సాధారణ నష్టంకి ఏదైనా రద్దు విలువ కానీ ఉన్నట్లయితే సాధారణ నష్టం విలువ తీసేయాలి. తీసేస్తే మనకి ఉత్పత్తి వ్యయం వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఉత్పత్తి వ్యయం వచ్చిందో ఎన్ని యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేశామో అందులోంచి సాధారణ నష్టం యూనిట్లు తీసేసి మిగిలిన యూనిట్లు ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్ని యూనిట్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంటూ అసాధారణ నష్టం ఎన్ని యూనిట్లు అయితే అయ్యిందో అసాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు అయితే 10 యూనిట్లు కానీ వేసినట్లయితే అసాధారణ నష్టం విలువ వస్తుంది. ఈ విషయం మనం ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఒక సంస్థలో
1000 యూనిట్లు తయారయ్యి అనుకుందాం. తయారైన తర్వాత ఈ 1000 యూనిట్లు తయారవడానికి యూనిట్కి 10 రూపాయలు వ్యయం అయింది. అయితే ఇప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత అవుతుంది? 1000 యూనిట్లు ఇంటూ 10 రూపాయలు ఉత్పత్తి వ్యయం, 10,000 రూపాయలు మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం అయింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం ఒకటి జరిగింది అనుకోండి, 10 యూనిట్ల అసాధారణ నష్టం జరిగింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం వీళ్ళు ఏ విధంగా లెక్కించాలి? ఇక్కడ మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయము 1000 యూనిట్లకి 10,000 అయింది, అసాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు అయింది. అంటే ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం కాబట్టి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ అసాధారణ నష్టం యూనిట్ల వల్ల పెంచడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే, ఇక్కడ ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని 990 యూనిట్లకు 9,900 రూపాయలుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ ఉదాహరణ చూస్తే యూనిట్ వ్యయము 9,900 రూపాయలు ఉత్పత్తి వ్యయము, 990 యూనిట్లు ఉత్పత్తికి 10 రూపాయలు అయింది. అంటే ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం, ఒకసారి వెనక్కి కానీ వెళ్ళినట్లయితే, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడకముందు ఒక యూనిట్ యొక్క వ్యయము 10 రూపాయలు ఉంది. అదే అసాధారణ నష్టం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా యూనిట్ వ్యయము 10 రూపాయలు ఉంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే, అసాధారణ నష్టం యొక్క భారము వినియోగదారుడిపై పడదు. ఎందువలనంటే అసాధారణ నష్టం సంస్థ భరిస్తుంది. అందువలన ఉత్పత్తి వ్యయము పెరగదు, యూనిట్ ధర పెరగదు. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా సాధారణ నష్టం లెక్కింపు, అసాధారణ నష్టం లెక్కింపు, ఈ రెండిట్ల మధ్య వ్యత్యాసం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఉదాహరణలో ఓన్లీ సాధారణ నష్టం ఏర్పడితే ఏం చేయాలి, ఓన్లీ అసాధారణ నష్టం ఏర్పడితే ఏం చేయాలి చెప్పాను. ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి రెండు నష్టాలు కూడా ఏర్పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది. సాధారణ నష్టం ఏర్పడవచ్చు, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడవచ్చు. ఈ సందర్భంలో ఏం చేయాలి? ముందుగా సాధారణ నష్టం విలువని యూనిట్లలోంచి తీసి, ఎన్ని యూనిట్లు అయితే నష్టం జరిగింది యూనిట్లోంచి మినహాయించి అక్కడ దాకా అయినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని లెక్కించాలి. తదుపరి అసాధారణ నష్టం విలువ మనం లెక్కించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకసారి విద్యార్థులు గమనించినట్లయితే ఈ భాగంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, ప్రాసెస్ నిరంతర ప్రక్రియ జరుగుతున్నప్పుడు ఇటువంటి ప్రాసెస్ల్లో నష్టాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఈ నష్టాలని మనం రెండు రకాలుగా మనం వర్గీకరించడం జరిగింది. ఒకటి సాధారణ నష్టం, రెండు అసాధారణ నష్టం. సాధారణ నష్టం స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి కారణాల వలన ఏర్పడేటటువంటి నష్టం. సరుకు ఆవిరైపోవడం కానీ, సరుకులో ఉండేటటువంటి సహజ లక్షణం అనేటువంటి రసాయనిక చర్యల వల్ల కానీ, శాంపిల్స్ వల్ల కానీ అయినటువంటి నష్టం సాధారణ నష్టంగా పరిగణించాలి. అలాగే అసాధారణ నష్టం అసాధారణ కార్యాల వల్ల, అంటే యంత్రాలు చెడిపోవడం, సరైనటువంటి ముడి పదార్థాలు వాడకపోవడం, వీటి వల్ల వచ్చేటటువంటి నష్టం. సాధారణ నష్టం వల్ల ఏర్పడినటువంటి నష్టం, దీని యొక్క భారం వినియోగదారులపై పడుతుంది. అసాధారణ నష్టం వల్ల వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ భారం సంస్థ మాత్రమే భరిస్తుంది. సాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయము పెరుగుతుంది, అసాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయంపై ఎటువంటి ప్రభావము ఉండదు. ఇది ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకున్నది. ప్రాక్టికల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మూడో భాగం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ ఉదాహరణలతో మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ప్రాథమిక అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం.
ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాల గురించి తెలుసుకున్నాం. వీటి ఆధారంగా మనం ప్రాసెస్ ఖాతా ఎలా వేయాలి, ఏ విధంగా వేయాలి అన్నది మనం ఒక ప్రాక్టికల్ ఉదాహరణలతో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు కానీ ఈ ప్రశ్న కానీ చూసినట్లయితే, ఒక వస్తువు తయారీకి 3 ప్రాసెస్ల ద్వారా జరుగుతుంది. వేతనాల నిష్పత్తిలో పరోక్ష ఖర్చులను 8,500 రూపాయలను విభజించవలెను. నెల ప్రారంభంలో కానీ చివరకు కానీ సరుకు నిల్వ, కొనసాగుతున్న పని నిల్వ ఏమీ లేదు. క్రింది సమాచారంతో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ యొక్క ధరను 2019 ఆగస్టుకు సంబంధించినవి లెక్కగట్టము. ఈ ప్రశ్నలో మీరు కానీ గమనించినట్లయితే, ఒక వస్తువు తయారీకి 3 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయని మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే ఉమ్మడి ఖర్చులు ఒక 8,500 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఏ ప్రాతిపదిక మీద పంచాలి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి ప్రాసెస్లో ఉండేటటువంటి వేతనాల నిష్పత్తిలో ఈ ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులు 8,500ని విభజించాలి అని చెప్పారు. ఈ సమాచారంతో పాటు అదనపు సమాచారం కూడా ఇచ్చారు. దాని ఆధారంగా ప్రాసెస్ ఖాతాని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి మనం చూద్దాం. ప్రాసెస్ ఖాతాను తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్రాసెస్ ఖాతా నమూనా ఏ విధంగా ఉంటుంది? సాధారణమైనటువంటి ఖాతాలాగే ప్రాసెస్ ఖాతా కూడా డెబిట్, క్రెడిట్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. డెబిట్లో ఏ అంశాలు వస్తాయి ప్రాసెస్ ఖాతాలో అని కానీ చూసినట్లయితే, ముందుగా ఏ ప్రాసెస్ ఖాతా మనం తయారు చేస్తున్నామో ఆ ప్రాసెస్ ఖాతాలో ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి మెటీరియల్ని ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాసే అంశాలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పెంచేటటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు ముందుగా మెటీరియల్స్ రాసిన తర్వాత వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, పరోక్ష ఖర్చులు, ఇలా ఒక్కొక్క అంశాన్ని ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాయవలసి ఉంటుంది. అదే క్రెడిట్ వైపు ఏవైనా సాధారణ నష్టం ఏర్పడినా, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడినా ఈ తదుపరి ప్రాసెస్కి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని బదిలీ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ వైపు రాయడం జరుగుతుంది. మరొకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రాసెస్ ఖాతాను తయారు చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ ఖాతా నమూనా ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు వేయవలసినటువంటి అంశాలు ముందుగా ఆ ప్రాసెస్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్, ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి ప్రత్యక్ష వేతనాలు, ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి పరోక్ష ఖర్చులు డెబిట్లో వేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. క్రెడిట్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రాసెస్లో సంబంధించినటువంటి సాధారణ నష్టం, అదే ప్రాసెస్లో సంబంధించినటువంటి అసాధారణ నష్టం, ఇంకా తదుపరి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయడం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు నమూనా పూర్తిగా అర్థమైతే లెక్కని ఇమీడియట్గా చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి లెక్క చెప్తున్నాను. ఈ లెక్క ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే, ఇక్కడ వస్తు తయారీకి 3 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇక్కడ ఉమ్మడిగా అయినటువంటి ఖర్చులు 8,500 రూపాయలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ 8,500ని ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్లో ఉండేటటువంటి వేతనాల నిష్పత్తులు పంచమని చెప్పారు. ఇంకా మిగతా వివరాలు ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వివరాలు కానీ మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 ఇచ్చినటువంటి వివరాలు చూడండి. మెటీరియల్స్, వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు. మెటీరియల్స్ ప్రాసెస్ 1లో 15,000, వేతనాలు 8,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ 1లో 2,600 ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రాసెస్ 2లో మెటీరియల్స్ 5,000, వేతనాలు 20,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 7,200 ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాసెస్ 3లో 2,000 మెటీరియల్స్, 6,000 వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 2,500 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ లెక్కని మన ప్రాసెస్ ఖాతాలో ఏ విధంగా చూపించాలి, ఏ విధంగా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని మనం లెక్కించాలి అన్నది చూద్దాం. ముందుగా ప్రాసెస్ 1 పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే ప్రాసెస్ 2కి వెళ్ళాలి. ప్రాసెస్ 2 పూర్తయిన తర్వాత ప్రాసెస్ 3కి వెళ్ళాలి. మనం ప్రాథమిక అంశాల్లో చెప్పుకున్నాం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేది ఒక అవిచ్ఛిన్న ప్రక్రియ. ఎందుకంటే ప్రాసెస్ 1 పూర్తయిన తర్వాత ప్రాసెస్ 1లో తయారైన వస్తువు ప్రాసెస్ 2కి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ 2లో తయారైన వస్తువు ప్రాసెస్ 3కి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ 3లో పూర్తయినటువంటి వస్తువుల్ని పూర్తిగా తయారైన వస్తువులకి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ లెక్కను ఏ విధంగా చేయాలో ఒక్కసారి చూడండి. ప్రాసెస్ ఖాతా 1 నేను చెప్పినట్టుగా నమూనా మీరు కానీ గుర్తుంచుకున్నట్లయితే, ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు ముందుగా మనం వేయవలసినటువంటి అంశం మెటీరియల్స్. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 1కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 15,000 ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే వేతనాలు ఎంత ఇచ్చారు? 8,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 2,600 ఇవ్వడం జరిగింది.
ఇవి ప్రాసెస్ ఖాతాలో ముందుగా డెబిట్ వైపు రాయాలి. మెటీరియల్స్ 15,000 డెబిట్ చేసాం 2 మెటీరియల్స్. అలాగే వేతనాలు డెబిట్ చేసాం 8,000. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేసాం 2,600. మీకు లెక్క చెప్పినప్పుడు ప్రారంభంలోనే చెప్పాను, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులు ఉన్నాయి 8,500. ఈ ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని మీరు ఏ విధంగా పంచాలి అనేది ప్రాతిపదిక ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యక్ష వేతనాల ప్రాతిపదికలో పంచాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ కానీ మీరు ప్రత్యక్ష వేతనాలు కానీ చూసినట్లయితే ప్రశ్నలో ప్రాసెస్ 1కి 8,000, అలాగే ప్రాసెస్ 2కి 20,000, ప్రాసెస్ 3కి 6,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వేతనాలకు కానీ మనం కానీ నిష్పత్తి కానీ కట్టినట్లయితే నిష్పత్తి ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే 4:10:3గా రావడం జరుగుతుంది. ఈ నిష్పత్తి ప్రకారం ప్రాసెస్ 1కి 8,500 ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులను పంపిణీ చేసినట్లయితే 4/17 చేస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి ఖర్చులు ప్రాసెస్ 1కి డెబిట్ చేయవలసినవి 2,000 రూపాయలు. సో ఈ మొత్తం ఖర్చులు డెబిట్ టోటల్ చేస్తే 27,600 రూపాయలు వచ్చింది. ఈ 27,600ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. కాబట్టి తదుపరి ప్రాసెస్ బదిలీ చేయాలంటే ప్రాసెస్ 1లో క్రెడిట్ చేయాలి బై ప్రాసెస్ 2 ఖాతా అని చెప్పి 27,600. ఈ ప్రశ్నలో ప్రాథమిక ప్రశ్న కాబట్టి మీకు సాధారణ నష్టం కానీ అసాధారణ నష్టం కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు. సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా మీరు ప్రాసెస్ ఖాతాని తయారు చేయాలి. ఇదే విధంగా ప్రాసెస్ 2ని తయారు చేయాలి, ప్రాసెస్ 3ని కూడా తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 2 చూద్దాం. ప్రాసెస్ 2 తయారు చేసేటప్పుడు ముందుగా ప్రాసెస్ 1లో బదిలీ చేసింది ప్రాసెస్ 2కి బదిలీ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాసెస్ 2లో ఫస్ట్ రాయవలసినటువంటిది ప్రాసెస్ 1 నుంచి బదిలీ అయింది రాయాలి. కాబట్టి ప్రాసెస్ 1 ఖాతా అని రాయాలి. ప్రాసెస్ 1లో వెనక్కి చూసినట్లయితే ఎంత బదిలీ చేసాము? 27,600 బదిలీ చేసాం. ఈ బదిలీ అయిన అంశము ముందుగా ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ వైపున రాయవలసి ఉంటుంది. ఇంక తదుపరి ప్రక్రియ ఈ ప్రాసెస్ 2కు సంబంధించి ప్రశ్నలో మెటీరియల్స్ ఎంత ఇచ్చారు, వేతనాలు ఎంత ఇచ్చారు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ఎంత ఇచ్చారో చూసి మెటీరియల్స్, వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మీరు ఒకసారి ప్రశ్నలు కానీ వెనక్కి కానీ చూసినట్లయితే ప్రాసెస్ 2కు సంబంధించి మెటీరియల్ 5,000, వేతనాలు 20,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 7,200 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ వైపున వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు రాయడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని పంపిణీ చేయాలి. ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఏ ప్రాతిపదిక మీద పంపిణీ చేయాలి అనేది గతంలో మనం చూసాము. ఇక్కడ ప్రత్యక్ష వేతనాల ఆధారంగా ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని పంపిణీ చేయాలి. ఆ నిష్పత్తి కూడా ఇందాక చెప్పాను, 4:10:3 కింద ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని ఇక్కడ సర్దుబాటు చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ 2కి 8,500 పరోక్ష ఖర్చుల్ని 4:10:3 అంటే ప్రాసెస్ 2కి 10/17 అవుతుంది. 10/17 కానీ చేసినట్లయితే 8,500 ఇంటూ 10/17 5,000 రూపాయలు రావడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ 2కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం వ్యయాలు మనం రికార్డ్ చేసేసామో ఆ మొత్తం వ్యయాల్ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 2 కాబట్టి తదుపరి ప్రాసెస్ మనకి ప్రాసెస్ 3 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాసెస్ 3 ఖాతాకు బదిలీ చేసాము. మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయము 64,800 రూపాయలు. ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతిలో ప్రాసెస్ 3 ఖాతా కూడా మనం తయారు చేయాలి. ప్రాసెస్ 3 ఖాతా చూస్తే మనకి ప్రాసెస్ 3 ఖాతాకి ప్రాసెస్ 2 ఖాతా నుండి బదిలీ అయినటువంటి అంశం మనకుంది. ప్రాసెస్ 2 నుండి బదిలీ అయినటువంటి మొత్తం 64,800 రూపాయలు ముందుగా ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలో చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక తదుపరి ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్, ఈ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి వేతనాలు, అలాగే ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ ఖాతాకి డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్ష వేతనాల ప్రాతిపదిక ఆధారంగా లెక్కించి ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలో డెబిట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకసారి గమనించండి, ఉమ్మడి ఖర్చులు ఏమో 8,500, నిష్పత్తి 4:10:3 అంటే ప్రాసెస్ 1కి 4/17, ప్రాసెస్ 2కి 10/17. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 3కి 3/17 వంతున మనం పంచాలి. 8,500ను 3/17 వంతుని కానీ మనం పంచితే మనకి 1,500 వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 3లో మొత్తం వ్యయము 76,800. ఇక్కడ లెక్క చెప్పినప్పుడు ప్రారంభంలో చెప్పడం జరిగింది,
ఒక వస్తువు 3 ప్రాసెస్ల ద్వారా మాత్రమే తయారవుతుంది అంటే 3 ప్రాసెస్లలో పూర్తయిపోతుంది. కాబట్టి 3వ ప్రాసెస్లో ఈ మొత్తం వ్యయాన్ని పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని క్రెడిట్ వైపున పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేసాం 76,800 రూపాయలు. ఇది ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలు తయారు చేసేటటువంటి విధానం. సింపుల్ ప్రాబ్లం, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఒక్కసారి మళ్ళీ పునశ్చరణ చేద్దాం, రిపీట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఇచ్చాడో 3 ప్రాసెస్ల్లో ఒక వస్తువు తయారవుతుందని చెప్పారు. ఉమ్మడి ఖర్చులు ఇచ్చారు 8,500. ఈ ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని పరోక్ష ఖర్చుల కింద చెప్పాడు. ఇక్కడ ఆ పరోక్ష ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని వేతనాల నిష్పత్తిలో పంచమని చెప్పారు. అలాగే 3 ప్రాసెస్లకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాసెస్ ఖాతాలు తయారు చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ ఖాతా యొక్క నమూనా మనకు కానీ అవగాహన ఉన్నట్లయితే ప్రాసెస్ ఖాతాలు చేయడం చాలా ఈజీ. ప్రాసెస్ ఖాతాలు ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు? ప్రాసెస్ ఖాతాకి డెబిట్, క్రెడిట్ నార్మల్ ఖాతాలాగే ఉంటాయి. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ సైడ్ ముందుగా మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే అది డెబిట్ చేయాలి. అలాగే ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన వేతనాలు ఉంటే డెబిట్ చేయాలి. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేయాలి, పరోక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం డెబిట్ చేసినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. అలాగే క్రెడిట్ వైపు ఏమైనా సాధారణ నష్టం ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి, అసాధారణ నష్టం ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి. మిగిలినటువంటి మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఉత్పత్తి వ్యయము తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. ఈ ప్రక్రియ కానీ మీరు కానీ అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే మిగతా లెక్కలు వివిధ సర్దుబాట్లతో చేయడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం సింపుల్ ప్రాబ్లం ఒకటి చూసాం. సాధారణ అసాధారణ నష్టాలతో మనం ఒకవేళ లెక్క కానీ ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా చేయాలి చూద్దాం ఈరోజు సెషన్లో. ఇక్కడ రెండవ ప్రశ్న ఒకసారి అందరూ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మొదటి ప్రశ్నకి రెండో ప్రశ్నకి ఉండేటటువంటి తేడా కూడా మీరు గమనించవచ్చు. మొదటి ప్రశ్నలో సాధారణ అంశాలు మాత్రమే ఇచ్చాను. రెండవ ప్రశ్నలో ఒకవేళ ప్రాసెస్లో ఏదైనా సాధారణ నష్టం కానీ అసాధారణ నష్టం కానీ ఏర్పడితే అవి ఏ విధంగా మనం చూపించాలి, ఏ విధంగా ప్రాసెస్ ఖాతాల్లో చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది ఈ లెక్కలో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి లెక్క చూసినట్లయితే ఈ క్రిందిచ్చిన వివరాల నుండి అవసరమైన ఖాతాలను తయారు చేయండి. ఈ లెక్కలో కూడా ప్రారంభ నిల్వలు కానీ ముగింపు నిల్వలు కానీ తయారీలో వస్తువులు కానీ ఇవ్వలేదు. సో ఏ ప్రాసెస్లో లేవు. ప్రాసెస్ బి యొక్క దిగుబడి 16,700 యూనిట్లు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ వివరాలు ఒకసారి చూడండి. ప్రాసెస్ ఏ, ప్రాసెస్ బి. ప్రవేశపెట్టిన మెటీరియల్స్ ప్రాసెస్ ఏలో 30,000, ప్రాసెస్ బిలో 3,000. అలాగే శ్రమ ప్రాసెస్ ఏలో 10,000, ప్రాసెస్ బిలో 12,000. ఓవర్ హెడ్స్ అంటే పరోక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ ఏలో 7,000, ప్రాసెస్ బిలో 8,600. ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ప్రాసెస్ ఏలో 20,000 యూనిట్లు, ప్రాసెస్ బిలో 17,500 యూనిట్లు. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం 10% ప్రాసెస్ ఏలో, 4% ప్రాసెస్ బిలో చెప్పడం జరిగింది. సాధారణ నష్టం కూడా కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో రద్దు విలువకి అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది. యూనిట్ ఒకటికి ₹1 ప్రాసెస్ ఏలో రద్దు విలువని అమ్మారు. అలాగే ప్రాసెస్ బిలో యూనిట్ యొక్క రద్దు విలువ ₹2 అమ్మడం జరిగింది. ఈ లెక్కని ప్రాసెస్ ఖాతాల్లో ఏ విధంగా చూపాలి? ఇందాక లెక్కకి ఈ లెక్కకి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన వ్యత్యాసం ఒకటే. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం ఏర్పడింది, అసాధారణ నష్టం కూడా ఏర్పడింది. మొట్టమొదటి లెక్కలో యూనిట్ల సంఖ్య అవి ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ రెండవ లెక్కలో యూనిట్ల సంఖ్య కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముందుగా మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాని తయారు చేయాలి. ప్రాసెస్ ఏ ఖాతా తయారు చేయాలి అంటే మీకు ఆల్రెడీ నమూనా చెప్పాను. ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో ఏముంటాయి? డెబిట్ వైపు ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్ ముందుగా రాయాలి. తదుపరి వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, అలాగే పరోక్ష ఖర్చులు, ఉమ్మడి ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా డెబిట్లో రాయడం జరుగుతుంది. క్రెడిట్ వైపున సాధారణ నష్టం, అసాధారణ నష్టం వేయాలి. మొదటి యూనిట్లో మొదటి ప్రాసెస్లో వచ్చేటటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తదుపరి ప్రాసెస్కు బదిలీ చేయాలి. చివరి ప్రాసెస్లో వచ్చినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పూర్తయినటువంటి సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ముందు లెక్కలో ఖాతా వేసినప్పుడు యూనిట్లు వరుస పెట్టడం మనం అవసరం లేకపోయింది. కానీ ఇక్కడ యూనిట్ల విలువ ఇచ్చారు కాబట్టి యూనిట్ల కాలం కూడా మొత్తం కాలంతో మనం మెయింటైన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతా ఒకసారి కానీ మీరు చూసినట్లయితే
ఏ విధంగా తయారు చేయాలి? ముందుగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్. ప్రాసెస్ ఏలో మెటీరియల్ ఎన్ని ప్రవేశపెట్టామో ఆల్రెడీ ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరిగింది. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టారు. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ఇక్కడ మీరు మొత్తం విలువ యూనిట్లు 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ విలువ 20,000 యూనిట్లు ఎంత వ్యయము అంటే మెటీరియల్స్ వ్యయం మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. మెటీరియల్స్ 30,000 అని చెప్పారు. ఆ 30,000 మొత్తం మెటీరియల్ వ్యయము. కానీ ఎన్ని యూనిట్లు వ్యయం? అది 20,000 యూనిట్లు. అంటే ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు ఏమో 20,000. ఆ 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టడానికి అయినటువంటి మెటీరియల్ ఖర్చు ఏమో 30,000. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో యూనిట్ల కాలంలో ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 20,000 అని మొత్తంలో 30,000 అని చెప్పి రాయడం జరిగింది. అలాగే ప్రాసెస్ ఏకి సంబంధించిన శ్రమ ఎంత ఉంది చూడండి, విలువ 10,000. ఓవర్ హెడ్స్ విలువ ఎంత ఉంది అంటే 7,000 ఉంది. కాబట్టి ప్రాసెస్ ఏలో ముందుగా డెబిట్ వైపున శ్రమ 10,000 రాయాలి. ఓవర్ హెడ్స్ వాడిచ్చినటువంటి విలువ మనం రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఓవర్ హెడ్స్ 70,000 రూపాయలు. అంటే ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో డెబిట్ వైపున 20,000 యూనిట్లు మనం ప్రవేశపెట్టాము. మెటీరియల్స్ ఖర్చులు, శ్రమ ఖర్చులు, ఓవర్ హెడ్స్ ఖర్చులు వేసాం. ఈ ప్రాసెస్లో లెక్కలో ఏం చెప్పాడు అంటే సాధారణ తరుగుదల 10% ఉంది అని చెప్పాడు. సాధారణ తరుగుదల అంటే సాధారణ నష్టం కింద భావించాలి. 10% దేని మీద? 10% ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్ల మీద 10%. ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 20,000 యూనిట్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి 20,000 యూనిట్ల మీద 10% సాధారణ వృధాగా భావించాలి. సో క్రెడిట్ వైపు సాధారణ వృధా వేసినట్లయితే 20,000 యూనిట్లలో 10% లెక్క కడితే 2,000 యూనిట్లు రావడం జరిగింది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో యూనిట్లు మాత్రమే వేయాలి. కానీ ఈ లెక్కలో ఈ రద్దు విలువగా సాధారణ నష్టం అమ్మకం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి రద్దు విలువ యూనిట్ ఒకటికి ₹1 అని చెప్పారు. కాబట్టి 2,000 యూనిట్ల సాధారణ నష్టం యొక్క రద్దు విలువగా అమ్మకం చేసింది 2,000గా భావించి అది మొత్తంలో మీకు చూపించాలి. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం ఎలా లెక్క కట్టాలి? ఈ ప్రశ్నలో అసాధారణ నష్టం గురించి చెప్పలేదు. చెప్పకపోయినా ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి అంటే ముందు ఎన్ని యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టామో మనం చూడండి. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టాం. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెడితే 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెడితే 20,000 యూనిట్లో సాధారణ నష్టం ఎంత ఏర్పడింది? 2,000 యూనిట్లు సాధారణ నష్టం ఏర్పడింది. అంటే 20,000 యూనిట్లో 2,000 యూనిట్లు నష్టపోతే ఇంకా 18,000 యూనిట్లు ఉండాలి. కానీ ప్రశ్నలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రాసెస్ బిలోకి వెళ్ళిన యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500 అని చెప్పారు. అంటే 18,000 యూనిట్లు వెళ్ళవలసింది 17,500 యూనిట్లు మాత్రమే ప్రాసెస్ బికి వెళ్ళింది. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లు జరిగిందిగా మనం భావించాలి. సో ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లుగా భావించాలి. అసాధారణ నష్టం విలువ ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి మీకు వర్కింగ్ నోట్స్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. వర్కింగ్ నోట్స్ 20,000 యూనిట్ల మెటీరియల్స్, శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్ మొత్తం ఖర్చులు మీరు కానీ చూసినట్లయితే 30,000 మెటీరియల్, 10,000 రూపాయలు శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్ 7,000, మొత్తం వ్యయము 47,000 అయింది. అంటే 20,000 యూనిట్లకి మొత్తం వ్యయం 47,000 అయింది. ఈ 20,000 యూనిట్లలో 2,000 యూనిట్ల సాధారణ నష్టం పోయింది. దాని విలువ 2,000. అంటే 18,000 యూనిట్లు వాల్యూ ఎంత అంటే 45,000. సో 18,000 యూనిట్ల విలువ 45,000 అయితే ఒక్కొక్క యూనిట్ విలువ ఎంత అవుతుంది? ఒక్కొక్క యూనిట్ వ్యయం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 45,000 బై 18,000 2.5 అంటే ₹2.50 వస్తుంది ఒక్కొక్క యూనిట్ వ్యయం. ఇక్కడ మనకి అసాధారణ నష్టం ఎన్ని యూనిట్లుగా మనం భావించాం? 500 యూనిట్లు. కాబట్టి 500 యూనిట్లకి ₹2.50 చొప్పున లెక్క పెడితే మీకు ₹1,250 రావడం జరిగింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లు ₹1,250 వేయడం జరిగింది. ఇంకా నిల్వ తేల్చాలి. యూనిట్లు ఏమో 20,000. అదే యూనిట్లు డెబిట్ వైపు ఉన్నవి క్రెడిట్ వైపు తీసుకొస్తే యూనిట్లు 20,000. ఆ 20,000 యూనిట్లలోంచి సాధారణ వృధా 2,000 యూనిట్లు తీసేస్తాం, అసాధారణ వృధా 500 యూనిట్లు తీసేస్తాం. ఇంకా మిగిలింది ప్రాసెస్ బికి బదిలీ 17,500. మొత్తం ఎలా వస్తుందంటే మిగిలి మొత్తం బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో 47,000లోంచి 2,000 1,250 తీసేస్తే మిగిలింది 43,750. అది తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ అవుతుంది. విద్యార్థులారా, ఇక్కడ మనం సాధారణ నష్టం ఉంది, అసాధారణ నష్టం ఉంది. ఇక్కడ సాధారణ నష్టాన్ని కూడా రద్దు విలువ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ రద్దు విలువని మొత్తంలో వేయడం జరిగింది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో రద్దు విలువ ఇవ్వకపోతే
సాధారణ నష్టం యూనిట్లలో మాత్రమే చూపించాలి, మొత్తం విలువలో చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. ఇక ప్రాసెస్ బి చూడండి. ప్రాసెస్ బి గారిని చూసినట్లయితే ఇందాకే చెప్పాను, ప్రాసెస్ ఏలో ఏదైతే బదిలీ అయిందో ముందుగా అదే మొత్తం ప్రాసెస్ బికి బదిలీ అవుతుంది. కాబట్టి ముందుగా మనం ఇక్కడ వేసింది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఏ నుండి బదిలీ అనేటువంటి మొత్తం 17,500 యూనిట్లు మొత్తం వ్యయము ప్రాసెస్ బికి బదిలీ చేయాలి, 43,750 రూపాయలు. సో ప్రాసెస్ ఏ నుండి మనం ప్రాసెస్ బికి బదిలీ చేసిన యూనిట్లు 17,500, మొత్తం 43,750 డెబిట్లో వేయాలి. అదేవిధంగా మెటీరియల్స్, శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్ ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి ముందుగా వేయాలి. ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్ విలువ ఆల్రెడీ ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరిగింది 3,000 రూపాయలు, శ్రమ విలువ ఇవ్వడం జరిగింది 12,000 రూపాయలు, ఓవర్ హెడ్స్ విలువ 8,600 ప్రశ్నలో ఇచ్చిన ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాసెస్ బి ఖాతాలో డెబిట్ వైపున వేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ బిలో ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500. సాధారణ వృధా ఇక్కడ మనకి లెక్కలో చెప్పడం జరిగింది ప్రాసెస్ బిలో 4% అని. కాబట్టి 17,500 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లలో 4% కానీ లెక్కగడితే 4% లెక్కగడితే 700 యూనిట్లు వచ్చింది. ఈ 700 యూనిట్లు రద్దు విలువకి ఒక్కొక్క యూనిట్ 2 రూపాయలకు అమ్మడం జరిగింది అని ప్రశ్నలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి 700 యూనిట్లు మనకి 2 రూపాయల రద్దు విలువ కింద లెక్కగట్టి క్రెడిట్ చేయడం జరిగింది 1,400 రూపాయల కింద. సో ఇక్కడ మీరు అసాధారణ నష్టం ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి చూడండి. ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500 యూనిట్లు, సాధారణ నష్టమేమో 700 యూనిట్లు. 17,500 యూనిట్ల నుంచి 700 యూనిట్లు సాధారణ నష్టంగానే తీసినట్లయితే మిగిలిన మొత్తంలో పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి ఎంత బదిలీ చేశాము అన్నది ప్రశ్నలో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. 16,700 యూనిట్లు ప్రాసెస్ బి నుండి దిగుబడి వచ్చింది అని చెప్పారు. అంటే పూర్తిగా తయారైనవి 16,700 యూనిట్లు మాత్రమే. కాబట్టి మిగిలిన బ్యాలెన్సు 100 యూనిట్లు, 16,800 యూనిట్లు ఉండాలి. ఎందుకంటే 17,500 యూనిట్లు ప్రవేశపెడితే 700 యూనిట్లు సాధారణ వృధా అయితే 16,800 యూనిట్లు ఉండాలి. 16,800 యూనిట్లకి దిగుబడి 16,700 యూనిట్లే చెప్పారు. కాబట్టి ఆ 100 యూనిట్లు మనకి నష్టంగా, అసాధారణ నష్టంగా భావించాలి. ఈ అసాధారణ నష్టం విలువ ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి ఒకసారి చూసినట్లయితే 17,500 యూనిట్లు వ్యయము మొత్తం 67,350 రూపాయలు. సో ఇందులోంచి సాధారణ నష్టం విలువని 700 యూనిట్ల విలువ 1,400 రూపాయలు తీసినట్లయితే 16,800 యూనిట్ల ఖరీదు ఇప్పుడు 65,950 రూపాయలు అయింది. అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ తాలూకా వ్యయము 3 రూపాయల 92 పైసలు అయింది. సో ఇప్పుడు 100 యూనిట్లు అయినటువంటి అసాధారణ నష్టం విలువ ఎంత అవుతుంది? 100 యూనిట్లు ఇంటూ 3 రూపాయల 92 పైసలు. సో ఈ విధంగా మనం అసాధారణ నష్టం లెక్కించి ప్రాసెస్ బి ఖాతాకి మళ్లించినట్లయితే మొత్తం ప్రాసెస్ బిలో మనకి ఎంత ఉత్పత్తి వ్యయమైంది అన్నది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి ప్రక్రియ. ఈరోజు మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం, ప్రాథమిక అంశాలు తెలుసుకున్నాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి లక్షణాలు ఏంటి, ప్రయోజనాలు ఏంటి, లోపాలు ఏంటి తెలుసుకున్నాం. ప్రాసెస్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, సాధారణ నష్టం, అసాధారణ నష్టం అని తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ లెక్కలు ఏ విధంగా చేయాలి, ప్రాథమిక అంశాలతో కూడిన లెక్క ఒకటి ఉదాహరణ మనం చూసాం. అలాగే సాధారణ నష్టంతో అసాధారణ నష్టంతో లెక్క ఇచ్చినట్లయితే ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం చూసాం. తదుపరి సెషన్లో మరిన్ని ఉదాహరణలతో ఉపవస్తువుల గురించి, ఉమ్మడి వస్తువుల గురించి ఏ విధంగా లెక్కించాలనేది మనం తెలుసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్.
Welcome, dear students, to first year botany class. Most of us know that the horticulture and agriculture crops are attacked by pests and diseases. Today in this session, let's learn and discuss briefly about the structure and reproduction of macrocyclic fungi Puccinia graminis triticae. See, Puccinia is a macrocyclic fungi. We commonly call it as a rust-causing fungi. Systematically positioned under division Eumycota, subdivision Basidia mycotina, class Teleomycetes, order Uridinales, and the family Pucciniaceae. This genus Puccinia includes about 700 species. Of these, 147 have been reported from India. This genus spreads inter and intracellularly. It is an obligate parasite. We call it obligate parasite because it cannot survive without the host. It is obligate parasite on many cereals, millets, and other crops of economic importance. These rusts also have pleomorphic life cycle. Pleomorphism means Telugulo manam bahurupakatvam antam chudandi adi. That means it has more than one independent form or spore stage produced at 5 reproductive stages in the life cycle. They are pycnospores, aciospores, uridinospores or uridospores, teleospores or teletospores, and basidiospores. Based on these life cycles, all the rusts are divided into 3 categories. The first category is macrocyclic, and the second one is demicyclic, and the third one is microcyclic. We'll see one by one. Macrocyclic rust. That means those rust fungi which produce all the 5 spores states, they are called macrocyclic rust. That means there are 2 kinds in macrocyclic also. One is autoecious rust. That means all the 5 stages are produced in only one host. That means in one host only all the 5 stages will be completed. And whereas in another type, they are heteroecious rust. These 5 stages of spores are produced in 2 alternate hosts. These 2 alternate hosts also, one becomes a primary host and other one becomes a secondary host. Primary host, for example, in case of species that we are studying today, that Puccinia graminis triticae, the primary host is wheat, that in which host bears uridial and teleal stages. And the secondary host, or otherwise we call it as alternate host also, this host will bear spermatial and acial stages. And usually without these 2 hosts, this heteroecious rust cannot complete its life cycles. Other categories are demicyclic rust. Demicyclic rust are, we can say, only 3 types of spores are produced in this. Usually uridinal stage will be lacking, and sometimes spermagonia also will be absent. So this example we can take as orange rust of rubus plant, which is caused by Gyneconia peckiana. And the last category is microcyclic rust. These microcyclic rust are very short life cycles. They have very short life cycle. It produces only 2 types of spores. One is teletospore, another one is basidiospores. Example for this type of microcyclic rusts are Puccinia malvacearum and Puccinia heterospora. So in our session, since we are interested in Puccinia graminis triticae, let's briefly study more about it. And usually this attacks wheat crop, which is economically important camp. And this wheat crop is also attacked by other Puccinia species which cause other rust. These are the 3 different types of rust caused by Puccinia species. The first one is black or stem rust, which is caused by Puccinia graminis triticae, and the second one is brown or orange rust caused by Puccinia recondita, and the third one is yellow or stripe rust, Puccinia striformis. In this, the major difference is in the first case, in the stem rust, black stem rust, the teletospore, since they are black in color, they formed above the leaf surface, so we call it as black rust. Whereas the second one, brown or orange rust, their uridospores are orange in color and teletospores are formed below the
leaf surface. So we call it as orange rust. And the third rust is yellow rust. There the iridospores are yellow in color, and the leaf there above on the dorsal side it will be formed, and the teletospores are formed, though they are black in color, they are formed on the ventral surface. It gives the yellowish appearance, and we call it as yellow rust. And the season variation also is there. Black rust usually it will be in somewhere in March and April, and brown orange rust will be mostly probably occur in January, whereas in yellow rust mainly occur in December and January. So let's study more about this Puccinia graminis triticae, which cause stem or black rust. So in this session we shall see the habit and habitat of Puccinia graminis, occurrence, the vegetative structure, and symptoms on the pathogenic symptoms and the reproductive stage of Puccinia. We'll see one by one. Habitat. Where does it live? Puccinia graminis, as I said already, it is an obligate parasite, polymorphic, macrocyclic, heterothallic, and heteroecious rust. What is obligate parasite? Obligate parasite is the one which cannot survive without the specific host. So it cannot survive without wheat and as a primary host and barberry as a secondary host, and it is a polymorphic in nature. Polymorphism means it has more than one type of spores produced in its life cycle. And the macrocycle, as we discussed earlier, it has 5 spore stages, that pycnospore, acidiospores, and uridinospores, teletospores, and basidiospores. And it is also heterothallic. Heterothallic means it produces 2 types of mycelium. One is dikaryotic mycelium, which is present on the primary host, and second one is monokaryotic mycelium, which is present on the secondary host. And it is also heteroecious rust. Heteroecious because it completes its life cycle in 2 hosts. One is a primary host, that is wheat, and second one is secondary or alternate host, that is barberry. So it affects wide range of hosts, including wheat, barley, oats, and rye, and many grass hosts include the agrotis and dactylitis, etc. It will cause the rust disease. To say broadly, the Puccinia graminis triticae involves in its life cycle 2 distinct alternate hosts. One is a primary host, that is a wheat, which is very economically important for us. That is, the scientific name of this plant is Triticum vulgare, belongs to the family Poaceae. In this host, it will have uridial and teleal stages. And the next one is secondary host is a barberry. This is barberry, the scientific name is Berberis vulgaris, belongs to the family Berberidaceae. In this plant, it will have 2 stages. One is pycnospore stage, another one acidiospore stage. So it needs 2 hosts. One is primary host and secondary one is secondary or alternate host. That's why we call it as heteroecious rust. Usually this black rust appears after March in North India, whereas in South India it may appear as early as in the 4th week of November, and this causes a great loss to wheat crops. But there is always a pest and plant relationship. Though it is attacked by the pathogen plant, it will not give much damage, only it reduces the yield by reducing the size of the granules. Now let's see this vegetative structure. As I discussed earlier, I'll start with the primary host. The mycelium in the primary host is dikaryotic. Dikaryotic means each cell in the mycelium will be having 2 nucleus and the primary host. Whereas on the secondary host, barberry, it is monokaryotic. That means each cell in the cell will have only one type of nucleus. That will be an alternate host. This monokaryotic mycelium, we can also call it as haplomycelium or primary hyphae, whereas the dikaryotic mycelium is also called as secondary hyphae. So this mycelium is very well developed. It is branch, septate, but it do not spread over the entire plant. It will be localized in particular places, and it looks like as patches that we can visually see when the disease grows on the infected leaves. And it is either intercellular
or intracellular grown obligate parasite. In the former cases, if it is growing intercellular, it has to draw the nourishment through hostorium. Maybe it is a branched or a knob-like structure which penetrates into the cell inside and draws the nourishment. And this septum between the cells is having a very simple central pore. In contrast with other basidiomycetes, they will be having dollipore, parenthosome complex. It is completely absent. It has only simple centrospore. And the cell wall is made up of fungal cellulose, and the granular cytoplasm is completely surrounded by a cytoplasmic membrane. The major reserve food material in this Puccinia graminis triticale is glycogen bodies or oil globules. Now, sir, okay, we have studied the vegetative structure. Now we'll see the symptoms. Symptoms we can see in the primary host as well as the secondary host. In the primary host, as I have already discussed, that it will be having uridinyl stage and teleal stage. Uridinyl stage means, you can see this in this picture. Uridinyl stage, you can see the dry, dark brown elongated pustules over the stem, on leaf bases and leaf sheaths. This is usually iridosauri. It will be usually seen in the growing period. When it comes to an end, when the growing period comes to an end, when the season is unfavorable, then the iridospores will not be formed and teletospores will be formed. Teletospores are dark brown or black in color. You can see that embossed pustules on the stem. Whereas in Barbary, you can see at that time, on dorsal side you can see yellow pustules representing spermagonia, which contains spermatia and receptive hyphae. On the ventral side we can see acidia, aciospores with aciospores. So overall I could say this Puccinia graminis in its life cycle, in the first phase on the primary host and the second phase on the secondary host, will have 5 stages, reproductive stages in its life cycle. The first, if you start with the 0 stage, and stage 0 and stage 1 will be in Barbary secondary host. In the stage 1, stage 0, we can observe these basidiospores germinate, forming extensive hyphae, and this becomes forms spermagonia and produces spermatia and receptive hyphae, and on spermatization it will enter into stage 1 where it produces acidiospores. Then after these acidiospores will be dispersed from this Barbary plant, and it will be dispersed by the air. Then in the stage 2, which will start on the wheat plant, these acidiospores germinate on wheat. Later on, they produce dikaryotic mycelium from uridia bearing iridinospores or iridospores. We can call it as iridospores also. Then after the growing season, when the seasonal changes triggers the formation of Telia or Teletosaurus bearing teletospores in the place of iridospores. In the stage 2, iridospores are formed. These iridinospores are called as repeating spores because up to 4 to 5 generations, this will be causing infection and reinfection, spreading the disease all over the field. It will be spreading continuously. But when the growing season ends, that triggers the formation of teletospori. In the teletosori, the teletospores are formed. That becomes the stage 3. At the end of the stage 3, teletosaurs are formed. Either these are not capable of immediate germination, so it will undergo a rest. So these are called resting spores, right? And these resting spores either stay on the plant, wheat, or it will get into soil to form basidiospores. So finally, to conclude, in this session, I could say there are 5 life spores in its reproductive stage. If you take the most economic plant, wheat, as a primary host, and it will start with the stage 2 iridospores, either acidiospores or iridospores germinate on this wheat plant,
and it produces the dark brown or red color pustules on it, and later on at the end of growing period it produces teleospores. These teleospores later on, either on the debris of wheat plant or in the soil, undergo nuclear fission and undergoes meiosis to produce basidiospores. These basidiospores, as a haploid one, they go and attack barberry. They cannot attack wheat plant again. It doesn't. They will not survive if the barberry is absent. So it will attack barberry plant and it will produce spermatia and receptive hyphae. By spermatization and dikaryoticization, diploidization, it gives SEospores. Again, this SEospores continues life cycle if wheat plant is present. So only we call this Puccinia as heteroecious rust because it has two alternate hosts, and macrocyclic rust because it has 5 stages of spores in its reproductive, and its obligate parasite because it should have these alternate hosts, otherwise it will not be surviving. So to conclude, it is Puccinia graminis is a obligate parasite, macrocyclic, heterothallic, heteroecious, polymorphic rust. Welcome back to the second session at life cycle of Puccinia and wheat. Students, in the last session we have learnt in broad perspective the overall life cycle of Puccinia graminis tritica and the wheat. Now we study in detail about the life cycle on wheat. See, as we have discussed in the previous session, that Puccinia graminis is a long cycle rust and it produces 5 distinctive stages in regular sequence. These are stage 0 and stage 1, spermagonia and spermatia, and which form spermagonia bearing spermatia and receptive hyphae, acea bearing aciospores. These 2 stages will be on alternate host, barberry, and the stage 3, iridia bearing iridospores or iridospores, telia bearing teletospores, all will be on primary host, wheat, and stage 4, promycelia bearing basidiospores, it will be either on wheat plant or in the soil. So out of these 5 stages, iridospore, teletospore are produced on the primary host, wheat. So let's study in detail how this iridospore stage and followed by teletospore stage occurs on the wheat plant. See, this wheat plant, Puccinia reproduction asexually by sporulation it takes place. So you can observe asexual reproduction in wheat plant. So in this session we'll be briefly studying on germination of aciospores, iridinospores, iridinia and iridinospores, germination of iridinospores, telia, teleospores, structure of teleospores, basidia and basidiospores. Now let's see one by one. We'll start with the stage 2, iridinia and iridinospores. See, I will be frequently changing the words iridinospores and it can be called as iridospores also. Don't get confused with that. So let's start how the infections start on wheat and it spreads. See, initially you can see a dikaryotic spore here. This may be aciospore which has come from barberry, or it is a iridinospore which has come from the neighboring wheat plant. So it can cause infection, say either aciospore
or iridospore from the infected neighboring wheat plants, they will germinate a thread-like structure called primary germ tube. It will grow on the epidermis and enter the plant leaf through these stomata by forming a prosorium and substomatal vesicle. You could see this dikaryote nucleus will enter through the prosorium and substomatal vesicle. Later this will form a secondary germ tube, and finally it gives rise to a this dikaryote mycelium, which will spread intercellularly. Sometimes you can see this direct penetration also. So through penetration peg also it can directly enter into the through epidermis, and it spreads its hyphae intercellularly, and you can see here knob like hastoria, which helps in drawing the nourishment. So within the 7 to 12 days of infection, hyphae get accumulated below the epidermis. So you can see in this diagram, see within 7 to 21 days, usually 1 week time also it will spread. You can see some vertically grown hyphae here. These are called sporophores. These are arranged compactly like a palisade layer, and the upper cell of this sporophore divide transferally gives rise to a basal cell, lower basal.
Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC program. We are done with aptitude. Now we are talking about communication skills. So as a part of communication skills, I spoke about 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree. I explained to you the importance of pronunciation. Yesterday I also spoke about the problems that we face in terms of proper pronunciation. I explained how mother tongue influence is not a factor, but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics, how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries 2 different pronunciation or 2 different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound. Giraffe starts with a j sound and gadget starts with a g sound. And I explained to you why does this happen. It's because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we spell, the way we pronounce, both are same. But when it comes to English language, the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like PUT is put, but BUT is but, it's not but. So the examples that I spoke earlier, city, cat, giraffe, gadget, likewise we can have tons of examples where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language. And I introduced what exactly is the reason because of which this happens. That's because of English language has different consonant sounds and vowel sounds. I explained the letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 vowel sound. So today I am going to explain what a consonant sound is, and I will also explain the 24 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are the manner of articulation is how air escapes from the vocal tract when the consonant or approximant, that is vowel-like sound, is made. Manners include stops. Welcome, dear students, to first year botany class. Most of us know that the horticulture and agriculture crops are attacked by pests and diseases. Today in this session, let's learn and discuss briefly about the structure and reproduction of macrocyclic fungi, Puccinia graminis criticae. See, Puccinia is a macrocyclic fungi. We commonly call it as a rust-causing fungi. Systematically positioned under division Eumycota, subdivision Basidiomycotina, class Teleomycetes, order Uridinales, and the family Pucciniaceae. This genus Puccinia includes about 700 species. Of these, 147 have been reported from India. This genus spreads inter and intracellularly. It is an obligate parasite. We call it obligate parasite because it cannot survive without the host. It is obligate parasite on many cereals, millets, and other crops of economic importance. These rusts also have pleomorphic life cycle. Pleomorphism means Telugulo manam bahurupakatvam antam chudandi adi. That means it has more than one independent form or spore stage produced at 5 reproductive stages in the life cycle. They are pycnospores, aciospores, uridinospores or uridospores, teleospores or teletospores, and basidiospores. Based on these life cycles, all the rusts
are divided into three categories. The first category is macrocyclic, and the second one is demicyclic, and the third one is microcyclic. We'll see one by one. Macrocyclic rust, that means those rust fungi which produce all the 5 spores states, they are called macrocyclic rust. That means there are 2 kinds in macrocyclic also. One is autoecious rust, that means all the 5 stages are produced in only one host. That means in one host only all the 5 stages will be completed. And whereas in another type, they are heteroecious rust. These 5 stages of spores are produced in 2 alternate hosts. These 2 alternate hosts also, one becomes a primary host and other one becomes a secondary host. Primary host, for example, in case of species that we are studying today, that Puccinia graminis triticai, the primary host is wheat, that in which host bears uridial and teleal stages. And the secondary host, or otherwise we call it as alternate host also, this host will bear spermatial and acial stages. And usually without these 2 hosts, this heteroecious rust cannot complete its life cycles. Other categories are demicyclic rust. Demicyclic rust are, we can say, only 3 types of spores are produced in this. Usually uridinal stage will be lacking, and sometimes spermagonia also will be absent. So this example we can take as orange rust of rubus plant, which is caused by Gyneconia peckiana. And the last category is microcyclic rust. These microcyclic rust are very short life cycles. They have very short life cycle. It produces only 2 types of spores. One is teletospore, another one is basidiospores. Example for this type of microcyclic rust are Puccinia malvacearum and Puccinia heterospora. So in our session, since we are interested in Puccinia graminis triticide, let's briefly study more about it. And usually this attacks wheat crop, which is economically important camp. And this wheat crop is also attacked by other Puccinia species which cause other rust. These are the 3 different types of rust caused by Puccinia species. The first one is black or stem rust, which is caused by Puccinia graminis triticai, and the second one is brown or orange rust caused by Puccinia recondita, and the third one is yellow or stripe rust, Puccinia striformis. In this, the major difference is in the first case, in the stem rust, black stem rust, the teletospore, since they are black in color, they formed above the leaf surface, so we call it as black rust. Whereas the second one, brown or orange rust, their iridospores are orange in color and teletospores are formed below the leaf surface. So we call it as orange rust. And the third rust is yellow rust. There the iridospores are yellow in color and the leaf, they are above on the dorsal side it will be formed, and the teletospores are formed, though they are black in color, they are formed on the ventral surface. It gives the yellowish appearance and we call it as yellow rust. And the season variation also is there. Black rust usually it will be in somewhere in March and April, and brown orange rust will be mostly probably occur in January, whereas in yellow rust mainly occur in December and January. So let's study more about this Puccinia graminis triticai, which cause stem or black rust. So in this session we shall see the habit and habitat of Puccinia graminis, occurrence, the vegetative structure, and symptoms on the pathogenic symptoms and the reproductive stage of Puccinia. We'll see one by one. Habitat. Where does it live? Puccinia graminis, as I said already, it is an obligate parasite, polymorphic, macrocyclic, heterothallic and heteroecious rust. What is obligate parasite? Obligate parasite is the one which cannot survive without the specific host. So it cannot survive without wheat and as a primary host and barberry as a secondary host.
and it is a polymorphic in nature. Polymorphism means it has more than one type of spores produced in its life cycle. And the macrocycle, as we discussed earlier, it has 5 spore stages, that pycnospore, acidiospores, and uridinospores, teletospores, and basidiospores. And it is also heterothallic. Heterothallic means it produces 2 types of mycelium. One is dikaryotic mycelium, which is present on the primary host, and second one is monokaryotic mycelium, which is present on the secondary host. And it is also heteroecious rust. Heteroecious because it completes its life cycle in 2 hosts. One is a primary host, that is wheat, and second one is secondary or alternate host, that is barberry. So it affects wide range of hosts, including wheat, barley, oats, and rye, and many grass hosts include the agrotis and dactylitis, etc. It will cause the rust disease. To say broadly, the Puccinia graminis triticum involves in its life cycle 2 distinct alternate hosts. One is a primary host, that is a wheat, which is very economically important for us. That is, the scientific name of this plant is Triticum vulgare, belongs to the family Poaceae. In this host, it will have uridial and teleal stages. And the next one is secondary host is a barberry. This is barberry, the scientific name is Berberis vulgaris, belongs to the family Berberidaceae. In this plant, it will have 2 stages. One is pycnospore stage, another one acidiospore stage. So it needs 2 hosts. One is primary host and secondary one is secondary or alternate host. That's why we call it as heteroecious rust. Usually this black rust appears after March in North India, whereas in South India it may appear as early as in the 4th week of November, and this causes a great loss to wheat crops. But there is always a pest and plant relationship. Though it is attacked by the pathogen plant, it will not give much damage, only it reduces the yield by reducing the size of the granules. Now let's see this vegetative structure. As I discussed earlier, I'll start with the primary host. The mycelium in the primary host is dikaryotic. Dikaryotic means each cell in the mycelium will be having 2 nucleus and the primary host. Whereas on the secondary host, barberry, it is monokaryotic. That means each cell in the cell will have only one type of nucleus. That will be an alternate host. This monokaryotic mycelium, we can also call it as haplomycelium or primary hyphae, whereas the dikaryotic mycelium is also called as secondary hyphae. So this mycelium is very well developed. It is branch, septate, but it do not spread over the entire plant. It will be localized in particular places, and it looks like as patches that we can visually see when the disease grows and the infected leaves. And it is either intercellular or intracellular grown obligate parasite. In the former cases, if it is growing intercellular, it has to draw the nourishment through hostorium. Maybe it is a branched or a knob-like structure which penetrates into the cell inside and draws the nourishment. And this septum between the cells is having a very simple central pore. In contrast with other basidiomycetes, they will be having dollipore, parenthosome complex. It is completely absent. It has only simple centrospore. And the cell wall is made up of fungal cellulose, and the granular cytoplasm is completely surrounded by a cytoplasmic membrane. The major reserve food material in this Puccinia graminis tritica is glycogen bodies or oil globules. Now, we have studied the vegetative structure. Now we'll see the symptoms. Symptoms we can see in the primary host as well as the secondary host. In the primary host, as I have already discussed, that it will be having uridinyl stage and teleal stage. Uridinyl stage means, you can see this in this picture. Uridinyl stage, you can see the dry, dark brown elongated pustules over the stem, on leaf bases and leaf sheaths. This is usually iridosauri. It will be usually seen in the growing period.
When it comes to an end, when the growing period comes to an end, when the season is unfavorable, then the iridospores will not be formed and teletospores will be formed. Teletospores are dark brown or black in color. You can see that embossed pustules on the stem. Whereas in barberry, you can see at that time, on dorsal side you can see yellow pustules representing spermagonia, which contains spermatia and receptive hyphae. On the ventral side we can see acidia, aciospores with aciospores. So overall I could say this Puccinia graminis in its life cycle, in the first phase on the primary host and the second phase on the secondary host, will have 5 stages, reproductive stages in its life cycle. The first, if you start with the 0 stage, and stage 0 and stage 1 will be in barberry secondary host. In the stage 1, stage 0, we can observe these basidiospores germinate, forming extensive hyphae, and this becomes forms spermagonia and produces spermatia and receptive hyphae, and on spermatization it will enter into stage 1 where it produces acidiospores. Then after these acidiospores will be dispersed from this barberry plant, and it will be dispersed by the air. Then in the stage 2, which will start on the wheat plant, these acidiospores germinate on wheat. Later on they produce dikaryotic mycelium from iridia bearing iridospores or iridospores. We can call it as iridospores also. Then after the growing season, when the seasonal changes triggers the formation of telia or teletosaurus bearing teletospores in the place of iridospores. In the stage 2, iridospores are formed. These iridospores are called as repeating spores because up to 4 to 5 generations this will be causing infection and reinfection, spreading the disease all over the field. It will be spreading continuously. But when the growing season ends, that triggers the formation of teletospori. In the teletosori, the teletospores are formed. That becomes the stage 3. At the end of the stage 3, teletosaurs are formed. Either these are not capable of immediate germination, so it will undergo a rest. So these are called resting spores, right? And these resting spores either stay on the plant, wheat, or it will get into soil to form basidiospores. So finally, to conclude, in this session, I could say there are 5 spores in its reproductive stage. If you take the most economic plant, wheat, as a primary host, and it will start with the stage 2 iridospores, either acidiospores or iridospores germinate on this wheat plant, and it produces the dark brown or red color pustules on it, and later on at the end of growing period it produces teleospores. These teleospores later on, either on the debris of wheat plant or in the soil, undergo nuclear fission and undergoes meiosis to produce basidiospores. These basidiospores, as a haploid one, they go and attack barberry. They cannot attack wheat plant again. They will not survive if the barberry is absent. So it will attack barberry plant, and it will produce spermatia and receptive hyphae. By spermatization and dicaryotization, diploidization, it gives aciospores. Again, this aciospores continues life cycle if wheat plant is present. So only we call this Puccinia as heteroecious rust because it has 2 alternate hosts, and macrocyclic rust because it has 5 stages of spores in its reproductive, and it's obligate parasite because it should have these alternate hosts, otherwise it will not be surviving. So to conclude, it is Puccinia graminis is a obligate parasite, macrocyclic, heterothallic, heteroecious, polymorphic rust.
welcome back to the second session at Life Cycle of Puccinia and Wheat. Students, in the last session, we have learnt in broad perspective the overall life cycle of Puccinia graminis tritica and the wheat. Now we study in detail about the life cycle on wheat. See, as we have discussed in the previous session, that Puccinia graminis is a long cycle rust and it produces 5 distinctive stages in regular sequence. These are stage 0 and stage 1, spermagonia and spermatia, and which forms spermagonia bearing spermatia and receptive hyphae, acea bearing aciospores. These 2 stages will be on alternate host, Berberi, and the stage 3, iridia bearing iridospores or iridospores, Telia bearing teletospores, all will be on primary host, wheat. And stage 4, promycelia bearing basidiospores, it will be either on wheat plant or in the soil. So out of these 5 stages, iridospore, teletospore are produced on the primary host, wheat. So let's study in detail how this iridospore stage and followed by teletospore stage occurs on the wheat plant. See, this wheat plant, Puccinia reproduction asexually by sporulation, it takes place. So you can observe asexual reproduction in wheat plant. So in this session, we'll be briefly studying on germination of aciospores, iridinospores, iridinia and iridinospores, germination of iridinospores, telia, teleospores, structure of teleospores, basidia and basidiospores. Now let's see one by one. We'll start with the stage 2, iridinia and iridinospores. See, I will be frequently changing the words iridinospores and it can be called as iridospores also. Don't get confused with that. So let's start how the infection starts on wheat and it spreads. See, initially you can see a dikaryotic spore here. This may be aciospore which has come from Barbary, or it is a iridinospore which has come from the neighboring wheat plant. So it can cause infection. So either aciospore or iridinospore from the infected neighboring wheat plants. They will germinate a thread-like structure called primary germ tube. It will grow on the epidermis and enter the plant leaf through these stomata by forming aprosorium and substomatal vesicle. You could see this dikaryotic nucleus will enter through the aprosorium and substomatal vesicle. Later this will form a secondary germ tube and finally it gives rise to this dikaryote mycelium which will spread intercellularly. Sometimes you can see this direct penetration also. So through penetration peg also it can directly enter into through epidermis and it spreads its hyphae intercellularly, and you can see here knob like hastoria which helps in drawing the nourishment. So within the 7 to 12 days of infection, hyphae get accumulated below the epidermis. So you can see in this diagram, see within 7 to 21 days, usually 1 week time also it will spread. You can see some vertically grown hyphae here. These are called sporophores. These are arranged compactly like a palisade layer, and the upper cell of this sporophore divide transferally gives rise to a basal cell, lower basal cell and upper spore initial. This basal cell do not divide again, whereas that upper cell again it will divide to produce lower stalk cell and a upper iridinospore mother cell. Initial we can also call. So later on this stalk cell will enlarge, it will grow and produce a long stalk like this, and this iridinospore initial will grow, draw nourishments from the mother plant tissue and enlarges, forms a ovular iridinospore. And when this grows completely, you can observe in the field a reddish brown patches on the stems, leaves. It appears as though it is burnt by the fire. The name iridinospore has come from the Greek
that means urir means to burn. So when the stage 2 occur on the plant or the field, you can see a red color. See, so only we call it as the red rust of wheat, and when it turn to next stage, we can call it as black rust of wheat. See, now if you see an individual spore, this has a long stalk. This uridinospore is a unicellular, dikaryotic, oval-shaped, brown-colored cell. Each spore will have a long stalk and a thick achinucleate, two-layered wall. See, outer layer you can see in this picture, it is a thick, spiny exospore, whereas the inner layer is very delicate, hyaline. That means it doesn't have any color, and it's known as endospore. So this spore has dense cytoplasm and oil globules, stores food in oil globules, and there is a brown pigment present in this uridinospore, which gives the significant color red to the patches. In these electronic microscope pictures of vertical section of uridosori or uridinea, you can see here the mycelia in this picture, mycelia accumulation below the epidermis, and from these palisade like sporophores upon which these uridinospores are produced. See this oval shape in this picture, you can see that oval shape uridinospores which are reddish brown in color due to the presence of brown pigment. Later, after completion of formation of uridinospores, what happens that huge number of uridinospores, they press against the overlaying epidermis, and these uridinospores get exposed, and it will be disseminated by the wind, and it spreads the disease over the field. So this stage continues. Again, the uridinospore go and attack the fresh healthy leaf, and it will start penetrating inside and cause the disease. Again it produces iridospores, and it will again disseminated by the wind, and it will start spreading the disease like this. Up to 4 to 5 generations or over the growing period, completely uridinospores will be producing again and again, causing infection and again. So we call these uridinospores as repeating spores. So only we call them as repeating spores. See, you can see this. You can observe this type of brown or reddish brown pustules over the field on stem, on leaf field. When disease spreads, you can see on the leaf also. So we call that, as I said, it gives burnt appearance, which comes from the Greek word urir, means to burn. So this is the iridosporangium. This brown patch you see is a iridosporangium, or in which iridospores are formed. Now we'll enter into the stage 3 of Puccinia life cycle on the wheat. So in the stage 3, tilia and tilitospores are formed. So towards the end of the growing period, wheat crop, the environmental conditions become unfavorable. It becomes very hot and dry for the growth of the iridospores, and at this moment they start producing tilitospores. Initially, tilitospores are produced in iridosora itself on the dorsal surface itself, but later on these tilia, the tilitospores, are produced in a separate sora called tilia on dorsal surface itself. So when the growth season ends, when the iridospores production is completely stopped because of hot and dry weather, it will start producing tilitospores. Gradually the color shifts from dark brown to black. Since these iridospores are brown in color, they give brown appearance, and these tilitospores are black in color. The field you can see black patches and elongated patches, those we call it as tilia. So now these can be called as black or stem rust. Now you can see in this diagram clearly. Previously I told that we have seen that iridosora is brown in color, whereas this teritopustule or teritosora, or we can call teritosaurus or tilia. You can use any of the word. These are you can see here is elongated, embossed, black color pustules. We can see on stem, we can see on leaf sheaths and leaf surfaces.
if you get into detail this electron microscope pictures, you can see the teletospores. As we have previously studied, the iridospore structure is entirely different from teletospore structure. We'll get into it now. These teletospores are black or dark brown in color. They are two-celled, arranged one above the other, whereas in iridospore is a single cell. But in teletospores, there will be two cells arranged one above the other. It has a thick, black, smooth wall, and each cell has two nuclei. One belongs to plus strain and another belongs to minus strain. And each cell will have a germ pore. You can see this. This is the structure of, in this diagram, you can see the structure of teletospore. There are two cells arranged one above the other, and each cell will be having two cells. One becomes two nucleus. Sorry, one belongs to plus strain and another belongs to minus strain. When this matures, these will combine, join, or fuse to form a diploid nucleus when mature. And these cells will have maybe a conical tip or rounded tip like this also we can observe, and it has a germ pore on the tip. The upper cell will have germ pore at the tip, but whereas the lower cell will have a germ pore below the septum. Then later on, these teleospores, after formation of teleospores in the telea, they exert pressure on the overlaying epidermis, which finally ruptures and spores are exposed. These spores are formed towards the end of growing season, as indicated by the name itself. The teleospores comes from the Greek word telos. Telos means end. So since it is formed at the end, we call it as teleospores. Once as I told in the figure, once the teleospore matures, the two nucleus of each cell fuse to form a diploid nucleus. However, these two teleospores are not capable of immediate germination. Instead, they undergo a long period of rest, either in the soil or in the host tissues, till next spring. So hence these are called as resting spores. So in wheat, we could see the iridospores, which are forming in 4 to 5 generations and spreading the disease till the growing season. When the growth season ends, when the situation or climate becomes unfavorable for the formation of iridospores, this fungi forms the teletospores, which are dark black in color. So the symptoms and external symptoms what we observe will be shift from dark brown to black. So that iridospores, we call it as repeating spores, since it spreads the infection, whereas these teletospores are not capable of immediate germination, so we call them as resting spores. Then these teletospores enter into, after germination, will enter into basidial stage. This stage, either it may occur on wheat plant itself, or after a dissemination by the wind, it may fall into the ground, in the soil, when the favorable conditions comes. That means when it has sufficient amount of moisture and almost optimum temperature between 20 to 25 degrees, almost freezing condition you can say. At these conditions, these teletospore germinate to produce basidiospores. In this picture, you can see this is a structure of a teletospores when it is young. You can see the upper cell and a lower cell of a teletospore, both having dikaryotic nucleus, two nucleus. One belongs to plus strain, another belongs to minus strain. When it matures, maybe sometimes before dispersal or sometime after dispersal in the soil also, they fuse to form a diploid nucleus. These diploid nucleus teletospores, on return of favorable conditions, this will germinate and give rise to a basidial stage. You can see this will germinate. The upper cells, as we discussed earlier, it will have a germ pore at the top, and the lower cell has a germ pore below the septum. It will produce a tube-like structure called as promycelium, and for the upper cell, this is known as epibasidium.
For the lower cell, it is known as hypobasidium. In this, two dikaryotic diploid nucleus at this stage undergoes meiosis and produces 4 haploid nucleus. And 4 type of haploid nucleus. And these haploid nucleus, this promycelium will be having 4 haploid nucleus, and there will be a septate formation we can observe, and it will result in 4 haploid cells. 2 cells belongs to plus strain and 2 cells belong to minus strain. You can see these 4 haploid nucleus here. 2 cells belong to plus strain and 2 cells belong to minus strains. So at this stage it will have 4 haploid uninucleated cells. Then each cell of promycelium produces later sterigmata, and that means each cell will produce a outside hyaline tube-like structure. At the end of that structure, it will produce a basidiospore. So then gradually the nucleus from the cell will travel through sterigmata and enter into the basidiospore. So finally, when you see, you can observe in this picture, so it will be forming 4 haploid cells will be forming sterigmata, and finally producing this oval shaped basidiomycetes. 2 belong to plus strain and 2 belongs to minus strain. Then through water droplet mechanism mainly, these spores are forcibly discharged by air and infect only the Burberry plant, a secondary host. As we have discussed earlier, this is a heterogeneous rust and obligate parasite. These basidiospores can germinate only in the presence of on the Burberry plant. If there is no Burberry plant, it will not survive. It will wait till the Burberry plant comes, maybe up to 3 months or 6 months it will survive. Then later on, if it doesn't find the Burberry plant, it cannot reinfect wheat, it will die. So in the life cycle of Puccinia on wheat, we could see 3 stages. The first one, Uridinia containing iridospores, which are unicellular and dikaryotic, and it has 2-celled echinucleated 2-celled structure, spiny exine and hyaline delicate intine. And these spores are also known as repeating spores because this will be causing again and again infection over the wheat plant. It spreads the disease in the growing season. In the stage 3, we have seen the teletosporus formation, in which the teletospores are formed. Each teletospores or teleospore will have 2 cells laid one above the other. They are conical in shape, and it will have 2 germ pores, and it is dikaryotic in nature, and one nucleus belongs to plus strain and another one belongs to minus strain. And when the growth season ends, this wheat plant dies, and maybe this with the pressure teletospores come out and disseminated by the wind or stay itself on the wheat plant till the favorable conditions. When the favorable condition returns, these 2 nucleus in each cell of teletospore join to form a diploid nucleus. This on meiosis, undergoing meiosis division, produce 4 haploid nucleus. On germination, it gives 4 basidiospores. Now these basidiospores can only infect a Burberry plant, not a wheat plant. Now this Puccinia graminis, since it has both the uridinal stage and teleal stage only on wheat plant, we call wheat as the primary host. Now
Welcome back, students. In the previous two sessions, we have studied the complete life cycle of Puccinia and the life cycle of Puccinian wheat plant. In this session, we are going to study briefly about life cycle of Puccinia graminis on barberry. So barberry, as I have said, the scientific name is Barberry vulgaris, and this act as a secondary host or a alternate host. The basidiospores which are formed by wheat plant, Puccinia on the wheat plant, during the favorable conditions, stiletospores will give rise to basidiospores. On favorable conditions, it will germinate on wheat. This we have discussed in the previous session. On barberry, we can see the sexual reproduction of Puccinia, whereas in wheat we have seen the asexual reproduction, and in barberry we can see the sexual reproduction. They reproduce sexually by a plasmogamy. This will contain two stages, stage 0 and stage 1. Stage 0 means it is a pycnospore stage. On upper epidermis, these positive and negative basidiospores germinate to give rise to spermagonia, and that will have spermatia and receptive hyphae. That is the stage 0. And the next spores that is developed is the acidiospore stage, Asia. These pycnospores are formed on the upper surface or the dorsal surface, whereas the asciospores are formed on the ventral surface. These can be formed at the same time, whereas we have seen in the wheat, these uridinospores are formed in the growth season. After completion of growth season, when the situations are the climate is not favorable, they will form teletospores. But whereas in barberry, at the same time on the dorsal surface of the leaf, we can observe pycnospores formation, and at the lower surface of the leaf, we can see these acidiospores formation. So now let's see the stage 0, spermagonia formation and spermatia. See, the spermagonia, we also call it as pycnia. These basidiospores germinate on the upper surface by forming, it will form a germ tube which enters the host through epidermis. As we earlier discussed, that uridinospores or asciospores enters through forming a germ tube, primary germ tube that enters through stomata and pros, apprecium and substomatal vesicle, and it will form secondary hyphae. Everything will be repeated here. What it will happen, this germ tube penetrates. After penetration, it will intracellularly, it forms a, you can see in this, after penetration, this will form below the epidermis intracellular monokaryotic septate mycelium known as prosmycelium. See, in the wheat plant we have studied that will produce a dikaryotic mycelium. Dikaryotic means each cell will be having 2 nucleus, and at the end of acidiospores maturation, that the meiosis takes place, and it gives rise to 4 basidiospores. They are haploid in nature. Once the haploid basidiospores germinate on barberry plant, naturally it gives rise to a haplomycelium. Haplomycelium, we call it as primary hyphae. This will spread intercellularly, and it draws nourishment through a branched or knob-shaped haustorium, and it spreads. This mycelium may be carrying either plus or minus nuclei depending upon the basidiospore from which it has raised. So within 3 to 4 days of infection, this mycelium forms a flask-shaped structure like this. You can see here a flask-shaped structure. This is known as spermagonia. Within 3 to 4 days of infection, see, you can see here, these are the structure of a basidium, germin and basidiospores formation. See, if you think this plus basidiospore strain germinates here, it forms a spermagonia belongs to plus strain. And here minus basidiospore germinates this side. On the same leaf, it produces minus strain type of promycelium. This will spread below the epidermis within 3 to 4 days, form a
flask-shaped structure known as spermagonia. This is opened through a narrow pore known as ostiole. This pore is known as ostiole. Within the cavity, you can see many elongated cell structures which are tightly compactly aligned. Here you can see these. These are known as spermatophores. You can see here. At the tip of spermatophore, it gradually produces a series of uninucleated cells known as spermatium. So these are present inside the cavity. In this cell, you can see, in the cavity, you can see a series of unicellular spermatia. And at this opening, you can see ostiole, there are some brown color hair-like structures known as periphyses, and some grow above the periphyses. These structures, they are known as receptive hyphae, their branch. This periphyses is not branch, they are just brown color or orange color hair which covers and protects the spermatia, and this receptive hyphae is a branched structure and which is considered as female reproductive organ of fungi, and this spermatia is considered as the male reproductive organ. As we discussed already, this Burberry plant, Puccinia, shows sexual reproduction, and this spermagonia represent the sexual organs of fungus, spermatia as male structure and receptive hyphae as female structure. The spermatia in one spermagonia, only one type of strains will be present. Either it will be producing only positive spermatia and positive receptive hyphae. So by water drop technology, this ostiole will produce a honey nectar towards the end, which is attracted by the insect. It will come for it, insect, and it will take the spermatia with its wings, and it will spread over the receptive hyphae of another spermagonia present on the same leaf. So sometimes through wind also it can be disseminated, and sometimes through insects it will be transferred from one spermagonia to another spermagonia. So from, suppose if you think one spermagonia, as we previously discussed, belong to positive basidiospores, that positive spermatia will go to the negative receptive hyphae of another spermagonia present on the same leaf. So this receptive hyphae will receive the spermatia of opposite strain. Here you can see, suppose if you think this is a positive strain, it will receive a negative spermatia. Once this process is known as spermatization. So transfer of spermatia from one spermagonia to receptive hyphae of another spermagonia is known as spermatization. After receival of spermatia by, that means male nucleus by female reproductive organ receptive hyphae, what happens? It will penetrate into the first cell of receptive hyphae. After entering it to the first cell, this male cell start dividing again and again, by it will produce many nucleus, many male nucleus. This male nucleus will enter into all cells through septophore. In the vegetative structure we have studied that it has a simple central septal pore. So through that pore, this repeatedly developed male nucleus will be transferred to all cells of the mycelia. All the cells, so it will reach all the cells of the mycelia, and completely it will dikaryoticization will takes place. So each and every cell will be having a plus and minus cell nucleus. So male minus nucleus has come and it has divided and again divided and entered into all the cells of mycelium. So completely after spermatization, though in the spermatization process only a receptive hyphae received a single spermatia belong to opposite strain, it has divided again and again to produce many male nucleus which enters through the septum pore, and completely then it will make mycelium dikaryotic. Now we will see the next stage, achia formation and achiospores production. In this stage you can see this
when the on the upper epidermis, when this spermagonia is formed and spermatia and receptive spores are being formed, at the lower surface of the leaves, what happens that mycelia through intercellularly come and get accumulated at the lower epidermis, and it forms a globose mass known as acial primordium or acial initial. It is initially monokaryotic in nature. So at the upper side you can see the formation of pycnospores, that means spermatia and receptive hyphae. At the lower stage we can have this ichthyospore, acial primordium or initial. It is monokaryotic in nature. Once the dikaryoticization takes place, occurs, this lower acial primordium becomes ichthyospore 4. So initially it will be monokaryotic due to the travel of all male nucleus from the upper receptive hyphae to which enters into all the mycelial cells. It completely the mycelium become dikaryotic, and the at lower epidermis the acial primordium also becomes dikaryotized and it acts as ichthyospore 4. This ichthyospore 4 will have a basal cell. This basal cell, what will happen? It will start after dikaryotization. Initially it will have only basal cell, single basal cell. After dikaryotization, it will repeatedly produce many cells. It will produce one large cell, then one small cell, continued by one large scale. One division it produces 2 cells. One is a large cell, another one is a small cell. Like this it will be continuously producing many cells. You can see this in this diagram. This is the ventral view of a barberry leaf. You can see the yellowish patches which is embossed outside, and this is the vertical section of a leaf where you can see the achia. So this here you can see the ichthyospore 4. After dikaryotization, the basal cell will start dividing again to produce ichthyospore. The larger cell we call it as ichthyospore, and the small cell we call it as intercalary cell or disjuncture cell. So this entire thing is a cup-shaped structure, is covered by a layer known as peridium. This peridium also has developed from the peripheral basal cells. From ichthyospore basal cell also from peripheral side will gives to peridium. So this cup-shaped structure is known as achia, or in singular it is known as achium. Now if you see the structure of ichthyospore individually, as I said, this basal cell divides once to give rise to a bigger cell and a smaller cell, one bigger cell and a smaller cell. Bigger cell we call it as ichthyospore, and a smaller cell we call it as intercalary cell or disjunctor cell. This has some mucilage, it carries some mucilage which helps in dispersal of these ichthyospores. Under suitable conditions, this will be dispersed. Each ichthyospore, we have seen in the previous slide, they are polyhedral binucleated structure. It has a outer thick smooth exine and a thin inner intine. When matures, the ichthyospores fall from the cup and carried away by the air currents. Under suitable condition, this ichthyospore germinates and produce dikaryotic mycelium on wheat to repeat the life cycle. So here one thing we had to observe is, in this barberry it produces pycnospores, that is spermatia, that is received by receptive hyphae. Then after entering, dikaryotization takes place. Then dikaryotization it will be proceeded till the lower epidermis hyphae, and the end cell epidermis ichthyospore 4 will act as a acidium initial to produce acidiospores. These acidiospores will be blown away by the wind current. So once it comes out of the plant, it cannot reinfect the barberry again. If the wheat plant is present only, it can survive. Otherwise, it will wait for the primary host. If it doesn't find any primary host, it cannot survive. That's why we call this Parxinia as a heterogeneous rust and obligate parasite.
Say, in a broad sense, if you see the entire life cycle of Puccinia, including a primary host and wheat and a secondary host barberry, we can see here, we'll start, since the wheat is of economic importance, I'll start with stage 2. This wheat plant is infected by iridineospores or SEospores. SEospores develop from barberry plant or iridineospores developed from wheat plant itself will cause infection and produce iridinosori to produce again iridineospores. These iridineospores are, since they are brown in color, it gives a brownish appearance, so we call it as a red rust or of stem when plant is in this stage. So this iridinospore condition continues till the growth period. Once the growth period comes to an end, the environmental conditions become unfavorable for the iridinospore formation. What does the fungal Puccinia hyphae do? It will start producing teletospores. Initially these teletospores are produced in iridinosori, but later these will be produced in a specialized sori called telia or teletosaurus, we can call it as otherwise also. In this teletosaurus, so these teletosaurus, since they are black in color, so we can observe the change in the field in the field view itself. So it will change from brown color to black color at the end of the growth stage when the iridinospores are displaced by the formation of teletospores. The iridinospores are unicellular, they are dikaryotic, no doubt, oval shaped brown pigment, whereas the teletospores have 2 cells, dikaryotic cells. It has 2 cells, one above the above, they are spindle shaped, and it has only 2 germ pores, one each in each cell. These teletospores, on return to a favorable condition, either on the wheat plant or in the soil, they will start, after meiosis, they will start producing basidiophore. You can see here. See here, these will undergo karyogamy, though this undergoes meiosis and gives rise to a haploid 4 unicellular basidiospores. So this is the life cycle that we can see in primary host wheat, and later on these basidiospores, they germinate on the barberry alternate host and gives rise to the pycnospores formation. That means you can see the spermatia formation here, where spermagonia formation, where it produces spermatia and the receptive hyphae, and followed by the dikaryoization from the upper surface to, so it will enter into the lower surface and forms the acidiospores. These acidiospores again can infect only the wheat plant. So if it doesn't find a wheat plant, it cannot survive. So finally to say the Puccinia graminis triticae is an obligate parasite. It is polymorphic, macrocyclic and heterothallic heteroecious rust. Welcome to Mana TV classes. My name is Dr. J. Girish Kumar, Assistant Professor of Mathematics, SVA Government College, Srikalahasti. In this class, we will learn about an integral domain. This integral domain is a very important and interesting topic in the area of ring theory. Before going to introduce an integral domain, first of all, we recollect the definitions of some basic ideas on rings. Okay. What is meant by ring? Suppose R is a non-empty set and plus comma dot be 2 binary operations. Suppose if
these two binary operations satisfies the properties, then the algebraic structure R comma plus comma dot is said to be ring. Then what are the properties? First one, R is a commutative group with respect to addition. R is a commutative group with respect to addition. And second one is R is a semi group with respect to multiplication. And the third one is distributive laws hold in R. So, here there are two distributive laws. One is left distributive law, that is A into B plus C is equal to AB plus AC, and the right distributive law is B plus C into A is equal to BA plus CA. Okay. So, these are the some examples of rings. That means, the ring of integer, that is Z is the set of integers, Q is set of rational numbers, R is set of real numbers, and C is set of complex numbers. These all are rings with respect to usual addition and usual multiplication, and M2 is the set of all matrices of the 2 by 2 type. So, here the matrix addition and matrix multiplication is the binary operations, therefore, M2 forms a ring. Next, coming to ring with unity. Suppose in case this ring, that is R has the multiplicative identity. So, what is the multiplicative identity? 1. Suppose if 1 belongs to R, then the ring R comma plus comma dot is said to be ring with unity. That is, a ring is said, R comma plus comma dot is said to be a ring with unity if there exists a multiplicative identity. That is, 1 belongs to R such that A in 1 into A is equal to A into 1, that is equal to A for all A belongs to R. Next, coming to the commutative ring. Suppose if capital R satisfies the commutative property with respect to multiplication, that means A B is equal to B A for all A comma B belongs to R, then the ring is said to be commutative ring. Next, zero divisors. Suppose if you consider any two non-zero elements, then for example, A is not equal to 0 and B is also not equal to 0, but their product, that is AB, is equal to 0. Suppose if this is possible, that is A not equal to 0, B not equal to 0, but AB is equal to 0, then the elements A and B are said to be zero divisors. So, that is a non-zero element A of a ring R is said to be zero divisor or divisor of 0 if there exists an element B not equal to 0. That means, here A is a non-zero element and B is also non-zero element, but the product AB is equal to 0 or BA is equal to 0. Then this is possible, therefore, A and B are said to be zero divisors. Suppose in case these type of elements are there in the ring, that means that concept is said to be ring with zero divisors. Suppose these type of elements are there in the ring, then this ring is said to be ring with zero divisors. That means, a ring is said to be a ring with zero divisors if there exist two non-zero elements A and B such that either AB is equal to 0 or BA is equal to 0. So, next one, ring without zero divisor. Suppose these type of elements are there in the ring, then that ring is said to be ring without with zero divisor. Suppose these type of elements are not there in the ring, then that ring is said to be ring without zero divisor. So, this without zero divisor property can also be stated as, suppose if A not equal to 0 and B not equal to 0, that implies AB is also not equal to 0. And similar one, that is this concept also can also be restated as, suppose if AB is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. So, dear students, the ring without zero divisor concept can be defined in the two ways. One way is A not equal to 0, B not equal to 0, that implies AB is also not equal to 0.
And the another way, AB, if AB is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. Okay. So, but while we proving the theorems, we frequently use this concept, this type of definition, that is, suppose if you prove any concept ring without 0 divisors, then we will take the help of this concept, that is AB is equal to 0, that implies either A equal to 0 or B is equal to 0. Okay. So, a ring is R is said to be ring without 0 divisors or has no 0 divisors if the product of no two non-zero elements. So, here the no two non-zero elements of R is 0, that is, if A not equal to 0 and B not equal to 0, that implies AB is also not equal to 0, or if A is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. So, example for the ring with 0 divisors. Suppose if you take Z12, that is the set of residues modulo 12. So, the elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. These are the elements in Z12. So, here the binary operations are addition modulo 12 and multiplication modulo 12. So, in this set we have some 0 divisors. So, what are they? Suppose if 2 is a not equal to non-zero element and 6 is also a non-zero element, but the combination with respect to the second binary operation, that means 2 multiplication modulo 12 6 is equal to. So, what is the resultant? That is 2 into 6 is 12, 12 is divided by 12 is, you get the remainder 0. That means the product of two non-zero element is 0. So, the product of two non-zero elements is 0, then the two non-zero elements are said to be 0 divisors. So, similarly 3 multiplication modulo 12 4 is also 0, 4 multiplication modulo 12 6 is equal to 0, and 6 multiplication modulo 12 10 equal to 0, okay, and 8 multiplication modulo 12 9 is equal to 0. So, therefore, the 0 divisors are 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 10. These are the 0 divisors in Z12. Okay. So, you just watch this example. Next, coming to the another example, suppose M2 is the set of all matrices of the 2 by 2 type. M2 is the set of all 2 by 2 matrices like A, B, C, D, okay. So, and so on. So, this matrix is also a ring with 0 divisors. Why? Because suppose if you can take A is equal to 1 0 0 0, this is a non-zero matrix. Generally 0 matrix means any all entries in the matrix are 0, then that matrix is said to be 0 matrix. If any one of the entry is not equal to 0, then that matrix is simply said to be non-zero matrix. So, here this element, that is this entry is non-zero, therefore, the total matrix is a non-zero matrix. Similarly, for example, B is equal to 0 0 1 0. So, this is also a non-zero matrix. So, these two are 2 by 2 matrices. These 2 by 2 matrices are in M2. Already we know that M2 is a ring with respect to matrices addition and matrices multiplication. Then AB is equal to the product of A and B is equal to the 0 0 0 0, that is equal to 0 matrix. So, here A not equal to 0 and B not equal to 0, but the product AB is equal to 0, then the elements A and B are said to be ring with said to be 0 divisors. Okay. So, we can take suppose Z, the ring of integers. Z is a ring of integers with respect to usual addition and multiplication. So, this ring is ring without 0 divisors. Why? Because if you can take any two non-zero elements in Z, for
for example 2 and 3. With respect to ordinary multiplication, so 2 is a non-zero element and 3 is also a non-zero element, but the product 2 into 3 6, this is also a non-zero element. So, this ring Z and on that ring if you consider any two non-zero element, their product is also a non-zero element, therefore, that Z is a ring without zero divisors. Okay. Next, coming to our present topic, integral domain. Okay. So, integral domain means, suppose let R comma plus comma dot be a ring. Suppose if R is a commutative ring with respect to multiplication, and suppose if 1 belongs to R, that is if R has the multiplicative identity, and suppose if R has no zero divisors, then the ring R comma plus comma dot is said to be an integral domain. That is, the ring R comma plus comma dot is said to be an integral domain if the following postulates are satisfied. First one is R is a commutative with respect to multiplication, and R has the multiplicative identity 1, and R has no zero divisors. Next, some examples of integral domain are the ring of integers, or the set of the set of rational numbers, the set of real numbers, the set of complex numbers. These all are the integral domains with respect to ordinary addition and ordinary multiplication. Why? Because this set are all commutative rings with respect to there is multiplication, and this set, these all are contain the multiplicative identity 1, and these all sets having no zero divisors. Suppose if you consider the another one, that is Z7, another example, that is Z7. Suppose Z7 is equal to set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, the set of residues modulo 7. So, this is a ring with respect to addition modulo 7 and multiplication modulo 7. So, in this ring, this is zero divisors or does not exist. Why? Because if you consider, of course, consider any two elements from this ring, for example 2 and 4. So, what is the combination of multiplication modulo 7 of these two elements is 2 multiplication modulo 7 4 is 8, 8 is divided by 7, you get the remainder as 1. That means, this 2 is a non-zero element, 4 is also a non-zero element, but the product of these two non-zero element is again a non-zero element. Okay. So, this condition may be tested for any of the two elements from this ring. So, even though this Z7 is a commutative ring, and even though this Z7 contains the unity element, but this Z7 does not having any zero divisor, therefore, this Z7 is only a commutative ring with unity, but it does not having any zero divisors, therefore, it is not an integral domain. And the set M2 of all 2 by 2 matrices whose entries are real numbers is not an integral domain. That is M2. M2 is the set of all 2 by 2 matrices set, that is M2 is equal to set of all 2 by 2 matrices like this. So, this is a ring with respect to matrices addition and matrices multiplication. Suppose this ring has the identity element with respect to matrices multiplication, that element is 1 0 0 1. Even though this of course, here the commutative property with respect to multiplication is not satisfied, because in general matrices multiplication is not commutative. Therefore, the ring M2 is not an integral domain. Okay. The set M2 of all 2 by 2 matrices whose entries are real numbers is not an integral domain with respect to usual matrix addition and the matrix multiplication,
because M2 is not commutative with respect to matrix multiplication. Next, unit element. Then here we already know that unity element means the multiplicative identity, but here we introduce the new topic unit element. Then what is meant by unit element? Unit element is nothing but those elements in the ring having the multiplicative inverse. For example, in the set of rational numbers Q, suppose if you consider 2 belongs to Q. Already we know that the set of rational numbers is a ring with respect to usual addition and multiplication. Suppose if you consider any non-zero element 2, these 2 having the multiplicative inverse, that is the multiplicative inverse of 2 is 1 by 2. So, this is also an element of 2 Q. So, therefore, 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 2 into 2 is equal to 1. So, that means 1 by 2 is the multiplicative inverse of 2. So, this 1 by 2 is an element of Q, therefore, 2 is the unit element. 2 is the unit element. That means, those elements are having the multiplicative inverse are said to be unit elements. That means, let R comma plus comma dot be the ring with unity. An element U belongs to R is said to be unit if it has the multiplicative inverse in R. Okay. Next example. Suppose if you consider Z the ring of integers, here you have only 2 units, namely -1 and 1, because -1 into 1 is equal to 1 and -1 into -1 equal to 1. That means, here the inverse of 1 is 1. So, therefore, 1 is the unit. Here the inverse of -1 is -1, therefore, -1 is also unit. Hence, the ring of integers has only 2 units, that are -1 and 1. Next, division ring or skew field. Suppose R comma plus comma dot is a ring. In case this R contains unity element and all the non-zero elements in capital R having the multiplicative inverses in capital R. That means, all the non-zero elements in R possess multiplicative inverse. Okay. So, dear students, we already know the definition of ring is R is a commutative group with respect to addition, commutative group, and R is a semi group with respect to multiplication, semi group. Okay. So, here we introduce the another 2 conditions, namely 1 belongs to R. 1 is nothing but the multiplicative identity. So, in the semi group you have only 2 properties, that is closure and associative. Along with we add one more condition, that is the multiplicative identity is also there in R. And the third next one is all non-zero elements in R possess multiplicative inverses. That means, the inverse properties also exist. Inverse also exist. So, here you have closure, associative, and this is identity, and this is inverse. So, consider these 4 properties. R is a ring, R is a group with respect to multiplication. Okay. Suppose if the ring R has unity and every non-zero element in R has the multiplicative inverse, then that ring is said to be division ring or skew field.
So, this can be simply we say that if all the non-zero elements in a ring r comma plus comma dot forms a multiplicative group. Okay. So, multiplicative group means here the semi group and the identity and the inverse. So, combining these 4 properties, R is a group with respect to multiplication. Okay. So, then that ring is said to be division ring or skew field. So, the set of rational numbers, the set of real numbers, the set of complex numbers, these all are division rings or skew fields with respect to ordinary addition and ordinary multiplication. Next, the set of 2 by 2 matrices with respect to matrices addition and matrices multiplication is a skew field. Okay. So, already we know that matrices multiplication in general is not commutative. So, here there is no need for the commutative property for skew field. So, therefore, M2 is only a skew field, but whereas in the ring of integers it is not a division ring. Why? Because the element 2, this is 2 is a non-zero element, this 2 has no multiplicative inverse in Z. So, therefore, this Z is only a division ring. Next, field. If all the elements in the ring forms a commutative group with respect to multiplication. Okay. So, the difference already we know that the division ring is only just a group with respect to multiplication. That means, R is a R comma dot is a semi group, 1 belongs to R, each non-zero element has the multiplicative inverse. So, these properties are forms consider then R is a group with respect to multiplication. Suppose if you adding the one more property, that is commutative with respect to multiplication, then R is a commutative group with respect to multiplication. Already R is a commutative group with respect to addition. Suppose if you consider these properties, then R is a commutative group with respect to multiplication, and already distributive laws are also hold. Therefore, R is a field. That means, if any field, if you consider any field, that field must be a commutative group with respect to the both binary operation. While we saying the commutative group with respect to the second binary operation, that is multiplication, that is if you particularly say that all non-zero element forms the multiplicative group. So, all the non-zero elements in a ring forms a commutative group with respect to multiplication, then R is said to be a field. So, R a field has is a commutative division ring. Generally, field is denoted by the letter F. Next, Q, R, C, these all are the examples of field. Next, M2. M2 is the set of all matrices. So, this is only a skew field, but not a field, because the field property contains commutative, and in general matrix multiplication is not commutative. Therefore, M2 is only a skew field, but not a field. So, dear students, first of all you just watch the difference between the integral domain, division ring and field. So, in the integral domain, R comma plus comma dot is a ring, skew field is also R comma plus comma dot is a ring, field is also a ring. So, here it is a commutative property, satisfies the commutative property with respect to multiplication, but the division ring does not that not having the commutative property with respect to multiplication, but whereas in the field the commutative property occurs. So, remaining the there is identity element with respect to multiplication also exists for these three, but in the integral domain it has no zero divisors, but in the division ring and field these two both having every non-zero element in it are having the multiplicative inverse.
Okay. Now, we will introduce some theorems on integral domain. First of all, we prove that every field is an integral domain. So, before proving this, first of all we classify the differences between the field and integral domain. What is field? F is a commutative ring and integral domain is also a commutative ring. One belongs to F, that means the field is contain the multiplicative identity. Integral domain also having the multiplicative identity, but in the field every non-zero element in F has the multiplicative inverse. But whereas in the field integral domain it has no zero divisors. That is, the only difference between the field and integral domain is the set has no zero divisors. So, while we proving that every field is an integral domain, it is enough to show that that field has no zero divisors. Okay, dear students, already we know that what about the without zero divisors. Without zero divisors condition can be stated in the two forms, namely A not equal to 0, B not equal to 0, that implies A, B is also not equal to 0. This is the one condition for ring without zero divisors. And the another one is, if we consider A, B is equal to 0, that implies either A equal to 0 or B is equal to 0. So, this condition states for the ring without zero divisors. Now, I shall prove that field has no zero divisors for the proving of every field is an integral domain. So, for that, suppose I can consider A not equal to 0, this element belongs to F and B is also an element of F. Already F is a field. So, according to the definition of field, every non-zero element in the field has multiplicative inverse. That means A inverse is also exist in F, such that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to the identity element 1. So, suppose if you consider A B is equal to 0 and I will multiply A inverse on the pre side of this equation, that is A inverse into A B is equal to A inverse into 0. So, by using the associative property A inverse A into B is equal to 0, that is A inverse into A is equal to 1. So, therefore, 1 into B is equal to 0, that means B is equal to 0. So, you consider A B is equal to 0, that means B is equal to 0. Again, suppose if B is not equal to 0, this element belongs to F and A is some any other element in F. So, here B is a non-zero element. We know that every non-zero element in F has a multiplicative inverse. Similarly, B inverse is also exist in F such that B inverse into B is equal to B into B inverse is equal to 1. Suppose if you having that is if you consider A B is equal to 0, so that is B inverse multiply on the right side of this equation, that is A B into B inverse is equal to 0 into B inverse. So, that is by using the associative property A into B inverse is equal to 0, that is A into 1 is equal to 0, that implies A equal to 0. Okay. So, dear students, please watch, I can consider A B is equal to 0. According to this relation, either A is equal to 0 or B is equal to 0. So, from this relation I can say that this field has no zero divisors. Already we know that every field is a commutative ring and every field has unity element. From this relation there is a field has no zero divisor. So, commutative ring, unity element and it has no zero divisors, these all are the three properties of integral domain. Therefore, there is every field is an integral domain. Okay. Next example, the ring of integers, that is z comma plus comma dot, is an integral domain, but not a field. So, here we prove that every field is an integral domain, but the converse, that is every integral domain need not be a field.
for proving this condition, that is every integral domain need not be a field, is I can take one example, the ring of integers z comma plus comma dot. So, this is only an integral domain, it is not a field, because the non-zero element 2 having no multiplicative inverse in Z. Okay. Next, coming to the one more important theorem, that is every finite integral domain is a field. So, suppose I can consider the D an integral domain. So, integral domain means it is a commutative ring, it is unity, and it has no zero divisor. For the sake of that condition, I can take the elements 0. 0 is the identity element with respect to addition, and it has unity, that is 1, and some non-zero elements x1, x2 and so on xn. Okay, here these are n elements, this is 1, this is 2, totally this is n plus 2 elements, this D contains n plus 2 elements. So, these all are distinct elements, that means here x1 is not equal to x2 and x2 is not equal to x3 and so on. So, that means all elements are distinct elements. So, now I will prove that this integral domain is a field. Okay. For proving this, I can classify the difference between the integral domain and field. So, integral domain means it is a commutative ring. So, field has also the commutative ring, it has unity element. So, field has also the same property, but the third one is it has integral domain has no zero divisors, but the field has every non-zero element is every non-zero element in D has the multiplicative inverse. So, now I will show that this integral domain in integral domain every non-zero element has multiplicative inverse, then this integral domain becomes a field. Okay. For that, I can consider some non-zero element in capital D. Okay. So, here x is an element in D and 0 is also an element in D. By using the closure property x into 0, that is 0 belongs to D. Next, same x belongs to D and I can consider 1 belongs to D, that implies x into 1. So, this is also an element of D. Next, similarly x belongs to D and x1 belongs to D, that implies x into x1 belongs to D. So, by applying the same condition for all the elements in D, I got that is x last element is x xn belongs to D. Okay. So, by the closure property x into 0, x into 1, x into x1 and so on, these all are the elements in D. Okay. So, and moreover these all elements are distinct elements. Why? Because suppose if I consider there is any two elements of these are equal, what will be happen? That is x x I is equal to x x j for I not equal to j. So, that implies x x I minus x x j is equal to 0. That implies I can take the x as common, that is x into x I minus x j is equal to 0. Okay. So, dear students, please note the this type of relation. This is nothing but a into b is equal to 0. So, this is a into b is equal to 0 means the already D is an integral domain. So, integral domain means it has no zero divisors. Then what is the property for no zero divisors condition? Suppose if you consider a b is equal to 0, that implies either a is equal to 0 or b is equal to 0. So, this is of the form a b is equal to 0. That means, if you have either a x equal to 0 or x I minus x j is also are equal to 0. But you take x is a non-zero element in x is a non-zero element in D. So, this is non-zero. So, therefore, the only chance is x I minus x j is equal to 0. So, according to this x I is equal to x j.
That means, so in this group, in this elements, there are some repetition. That is not possible, because D contains n plus 2 different elements. Suppose if you can take this relation, then there is some equal elements are there. So this is not possible, hence this is also not possible. Okay. So therefore these all are, that means x x1 x1 to 1 x x1 x xn, that is these all are different elements in D. Okay. But originally D is a finite set. So D is a finite set, therefore already we know that D contains only these type of elements. So here we contain again some additional elements, namely x x1 x into 1 x x1 x x2 and so on. So suppose here n plus 2 elements are there. Suppose these elements are also in the D. Therefore suppose if these two elements are different, that means these two elements are different, already here n plus 2 elements, here n plus 1 elements. So total elements are 2n plus 3 elements. Okay. But so the D contains only n plus 2 elements. That is why the only chance is these elements and these elements must be the same in some different order. So therefore suppose if you consider x into 1 is equal to some 1. So therefore x is equal to 1. And suppose if you consider x xi is equal to some 1, and that means these element, for example in this element in this way we get suppose x xi is there in the way. So therefore suppose if you x xi is equal to suppose some 1, that means this is of the form a b is equal to 1. So this a b is equal to 1 says b is the inverse of a, that is b is the inverse of a. That means according to the definition of existence of inverse, so x xi is equal to 1 means xi is the inverse of x. Okay. So x xi is the inverse of x, already x is a non-zero element. So by the argument of this, so every non-zero element x has the multiplicative inverse in D. Okay. So therefore the integral domain, every non-zero element in integral domain has the multiplicative inverse, that means that integral domain forms a field. Okay. Next, coming to the definition, nilpotent element. Nilpotent element means, suppose let r comma plus comma dot be a ring and A is some non-zero element. In case if there exists some natural number n such that a power n is equal to 0, that is this 0 is the ident element with respect to the addition, then the non-zero element A is said to be nilpotent element in R. Suppose you consider the example Z8. Z8 is the residues of addition residues modulo 8. So in this set 2 and 4 are the nilpotent elements, because 2 cube is 2 into 2 into 2, that is 8 can be divided with 8, therefore the remainder is 0. Similarly 4 square is also 0, therefore 2 and 4 are the nilpotent elements in Z8. But there is no nilpotent element in Z6 with respect to addition modulo 6 and multiplication modulo 6. Idempotent element. So idempotent element is a square is equal to a. While we consider the nilpotent element a power n is equal to 0, but in the idempotent a square equal to a. But in the integral domain we have only two idempotent elements, one is 0 and another one is 1.
Now we will discuss the characteristic of an integral domain. First of all, we will discuss the definition for the characteristic of a ring. Suppose if r comma plus comma dot is a ring, and if you can take any some least positive integer p such that p a is equal to 0 for all a belongs to R. That means for every element in R, you must add that element for p times, the resultant is 0. Then such least positive integer p is said to be the ring of the characteristic of the ring. Suppose if you have no such positive integer, that means if you add any element up to p times or q times, whatever it may be, so if, up to infinite times you don't get any 0, then that the characteristic of that ring is 0. So for example, R equal to set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a ring with respect to addition modulo 7 and multiplication modulo 7. So in this example, suppose Z7 is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is a ring with respect to the addition modulo 7 and multiplication modulo 7. Suppose if you can take 0, of course 0 is the directly 0, so there is no problem for 0. Next coming to the 1, so 1 can be added up to 7 times. 7 times. So 7 times means you get only 7. 7 is divided by 7, therefore the remainder is 0. That means 7 into 1 is equal to 0. Similarly, 7 into 2, that is 2 is added up to 7 times, therefore the value is 14. 14 is divided by 7, therefore the remainder is 0. Similarly, 7 into 3 is also 0, 7 into 4 is also 0, 7 into 5 is also 0, 7 into 6 is also 0. So that means 7 into a is equal to 0 for all a belongs to R. Suppose in case if here, suppose if you can consider the one time, so suppose 1 into 2 is not equal to 0, and suppose 3 into 2 is also not equal to 0, 4 into 2 is also not equal to 0, 5 into 2 is also not equal to 0, 6 into 2 is also not equal to 0. So అంటే that means ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామంటే ఏని 7 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తేనే 0 అవుతుంది, అంతకంటే తక్కువ సార్లు మల్టిప్లై దట్ ఇస్ యాడ్ చేస్తే మీకు 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో హియర్ దట్ మీన్స్ a 7a is congruent to 0 mod 7 for all a belongs to R. So that is 7a is equal to 0 for all a belongs to R. So here p is the less than the 7, that means p is the least value of 7. So there is, if there is no chance p into 1 is equal to here the only chance is p into 1 equal to p, that is not equal to 0. So the 7 is the only least value. You can that is ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేయదలుచుకుంటే 14 టైమ్స్ 2ని యాడ్ చేసినా కూడా 0 అవుతుంది, 14 టైమ్స్ 3ని యాడ్ చేసినా కూడా 0 అవుతుంది. బట్ 7 టైమ్స్ 14 టైమ్స్ 21 టైమ్స్ ఇలా మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఈ 7, 14, 21లో లీస్ట్ ఏంటంటే 7. కాబట్టి 7 ఈస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది రింగ్. Next, the ring of integers. So the ring of integers has the characteristic 0 because suppose if మీరు z తీసుకున్నారనుకోండి రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్, దీంట్లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకున్నారు, 1ని మీరు ఎన్నిసార్లు యాడ్ చేసినా కూడా మీకు 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, కాబట్టి ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ z ఈజ్ 0. దట్ మీన్స్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద రింగ్ z with respect to the addition multiplication is 0 because for every a belongs to z there exists no positive integer n such that n a is equal to 0. Next, some important point is
the characteristic of an integral domain r comma plus comma dot is 0 or a positive integer according as the order of any non-zero element of R regarded as a member of the additive group R. So, this is the condition for that. Suppose R comma plus comma dot is a ring. So, what is the definition of ring? So, ring చెప్పాలంటే first of all ఇది addition తో commutative group అయి ఉండాలి. సపోజ్ నేను రింగ్లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆర్ కామా ప్లస్ అనే కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇది ఆర్ కామా ప్లస్ అనే కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో ఏ అనే ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంతైతే ఉంటుందో దట్ ఆర్డర్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ఫైనైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, 0 ఆర్ ఫైనైట్. సో మీరు ఏదైనా రింగ్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో ఆ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి ఆర్డర్ ఏదైతే డిఫైన్ చేయబడుతుందో దట్ ఆర్డర్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది రింగ్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్. ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఎయిదర్ ప్రైమ్ ఆర్ జీరో. ఓకే, let r comma plus comma dot be an integral domain and let a is any non-zero element. So a is a non-zero element అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఎక్కడ వస్తుంది, కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా వస్తుంది. హియర్ దేర్ ఆర్ టూ కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ a is equal to 0 or order of a is equal to finite. There are two chances. Suppose if you consider order of a is equal to 0, ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నానండి, సపోజ్ ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి అడిటివ్ గ్రూప్లో ఏదైతే ఆర్డర్ ఉంటుందో అదే ఆర్డర్ ఆ రింగ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అవుతుంది. కాబట్టి సపోజ్ ఇఫ్ మీరు ఏ యొక్క ఆర్డర్ 0 అని తీసుకుంటే దెన్ ఆటోమేటికలీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సపోజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనైట్ అనుకున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఈ పి అనేది ప్రైమ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. పి అనేది ప్రైమ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ దర్ ఇస్ ఐ విల్ ప్రూవ్ దిస్ వన్ యాజ్ కాంట్రడిక్షన్ లైక్ సపోజ్ పి ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. పి ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. సో ప్రైమ్ కాదంటే అది ఎలా ఉండాలి, దట్ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ p is equal to p1 into p2, where p1 p2 are any numbers between 1 and p. p1 p2 కూడా రెండు 1 p మధ్యలో ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a b అనేటటువంటి టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్లో కన్సిడర్ చేస్తాను. By using closure property, a b is also an element of R. I know that the characteristic of capital R is equal to p. So the definition of characteristic of capital R అంటే ఏంటి, capital R లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ని మనం p టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది అని. సో ab అనే ఎలిమెంట్ కూడా capital R లో ఉంది కాబట్టి ab అనే ఎలిమెంట్ని కూడా నేను p టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 రావాలి. దట్ ఈస్ PAB is equal to 0. Okay. So this is one condition. పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ P1 అనేది ఎలా ఉంది, P కంటే తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఆర్లో ఉంది, ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఆర్లో ఉంది. P1 అనే వాల్యూ దట్ ఈస్ P కంటే చిన్నది కాబట్టి, స్మాలర్ దెన్ P కాబట్టి ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ది కండిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ P1A is not equal to 0 కావాలి. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి, క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ని p టైమ్స్ యాడ్ చేస్తేనే 0 రావాలి, అంతకంటే తక్కువ సార్లు యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఏని నేను p1 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, కాబట్టి P1A is not equal to 0. Similarly, B belongs to R and P to some element,
So, P2 is the smaller than P, therefore, P2B is also non-zero. సో ఇక్కడ B అనేటటువంటి ఎలిమెంట్ P టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 అవుతుంది, కానీ P కంటే తక్కువ సార్లు యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి P2B is not equal to 0. So here P1A is not equal to 0 and P2B is also not equal to 0. But P1A into P2B is also not equal to 0. Why? Because here I consider an integral domain. In this integral domain, there are no zero divisors. So what is meant by zero divisors? The product of two non-zero elements is again a non-zero element. So this is a non-zero element and this is also a non-zero element. Therefore, the product of two non-zero elements is again a non-zero element. So this can be written as P1 P2 into AB is equal to 0, sorry, not equal to 0. Then P1 P2 is P, this is PAB is not equal to 0. Here I got PAB is equal to 0. According to this, PAB is not equal to 0. So these two are different contradicts. Why I get the contradiction? Because I assumed that P is not a prime. So therefore, the only chance is P is a prime number. That means the characteristic of an integral domain is either 0 or a prime number. Okay. Next, the characteristic of a field is either prime or 0. So ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తాం? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ డొమైన్ ఈస్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ ఫీల్డ్ ఈస్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్. We know that every field is an integral domain. So therefore, the same proof may be applicable for this theorem also. Next, some problem. Let R be the ring A square equal to A for all A belongs to R, then show that the characteristic of capital R is 2, or the Boolean ring characteristic is 2. So Boolean ring means A square equal to A for all A belongs to R. So now I will show that the characteristic of a Boolean ring is 2. So A plus A is also an element of R by using the closure property with respect to addition. So R is a Boolean ring, therefore every element is in the form of A square equal to A. Therefore A plus A whole square is also A plus A. So this A plus A whole square can be written as A plus A into A plus A, that is equal to A plus A. So I will multiply A into A square plus A square plus A square plus A square is equal to A plus A. So I know that A square equal to A plus this is A plus this is A plus A equal to A plus A. So this is can be written as this form, because 0 is the additive identity. So therefore no problem for adding this 0. I will using the left cancellation law with respect to addition. So therefore I got 2A is equal to 0. So A is any element that A can be added 2 times, that value is 0. So 2A is equal to 0 and 1A means A, that already I can take it as A not equal to 0. So 1A is not equal to 0. So therefore the least positive integer is 2 such that 2A is equal to 0. Hence the characteristic of Boolean ring is 2. So there is one more problem. If the characteristic of a ring is 2 and the elements A and B are of the ring commute, then prove that A plus B whole square equal to A square plus B square, or that equal to A minus B whole square. So the characteristic of capital R is equal to 2.
So, there are given one more condition is A and B are commute. A and B are commute means AB is equal to BA. So, now we will prove that A plus B whole square is equal to A square plus B square. So, for A plus B whole square means A plus B into A plus B. So, this can be written as A square plus AB plus BA plus B square. So, this is A square plus AB. BA can be written as AB plus this is AB plus B square. So, that is A square plus 2AB plus B square. So, we know that the characteristic of capital R is equal to 2. That means, every element added up to 2 times, that value is 0. So, here A is an element, B is these two elements are R. So, by using closure property with respect to the multiplication, AB is also an element of R. They are given that the characteristic of capital R is equal to 2. So, therefore, 2AB is equal to 0. So, that means this value becomes 0. So, therefore, you get A square plus B square. So, A plus B whole square equal to A square plus B square. So, this similar proof can also be obtained for A minus B whole square also. So, this is also A minus B into A minus B, that is A square minus AB minus BA plus B square. So, this BA can be written as AB minus plus B square. This AB is 2AB plus B square. So, 2AB value is 0, therefore, you get again A square plus B square. So, in this A plus B whole square and A minus B whole square is equal to A square plus B square. Okay. So, dear students, in this class we will learn what is meant by integral domain, what is the division ring or skew field, what is the field, and some important theorems on integral domain. Good morning, students. Myself, I am Dr. Srinivas from Silver Jubilee Government College, Kurnool. Today, I would like to explain about the rDNA technology, which is very important for the students of biology, and where there are subtopics called as adapters and linkers, gene transfer methods, and PCR. So, coming to the aspect of biotechnology, it's a key subject where all the research is going on. And this is a science where we will use the living organisms to produce the valuable products of which are useful for the human welfare. So, using the technology and the knowledge of cells to modify their activities in order to make living organisms more effective for serving the people. That is the main theme of the biotechnology. We know that there is a technology driven era is going on, where the technology is applied in the field of biotechnology in the form of a biology, I can say. So, why we are using the technology in the biology? Why we need this? As if the population is growing on, there is a high increasing in the population over the period of 30 to 40 years, and new issues are coming on, and there is a scarcity in the food, scarcity in the living environment, and there is a high requirements. So, in order to reach these requirements, we need to have to develop some new technological processes, I can say, by using the living organisms. So, if we can go back
the old process so called as the telegraph. Later on it was converted, or it was evolved to a phone, land phones, then to mobile, then to pager, now the smartphones, and future will be the virtual. So, look at the change or transformation is going on in the technology in all the fields. Obviously, in biology also the technology is growing rapidly, and that technology should be useful for the humankind and for the human welfare. So, look at this funny picture. This was depicted by some of the animator, where he jointed a scorpion with a snake and a shark fish with a cat, looking to be funny, but it has a lot of meaning. He had an idea that there might be a chance in future that the snake may be combined or snake may be cloned with a scorpion, that might be termed as a hybrid, and cat may have a big teeth which are very, very aggressive teeth, I can say, which can be combined with a shark. So, this sort of animals can be termed as a hybrids, and the usage of technology is called as a cloning, and the inherent or inert or internal technology which leads to rDNA technology. So, what it means by a gene? We all know that a gene is a segment of a DNA which codes for an RNA or a polypeptide. So, a clone is a group of organisms or cells or molecules arising from a single individual. So, we are going to have a target DNA, a specified DNA which you require, which we require, and you are going to clone it into number of species or number of I can say copies. So, that is called as a gene cloning. So, gene cloning is a wider spectrum in the present biotechnology, where it has different steps. I can say it is the usage of gene technology or gene cloning, it varies from species to species, but the gene cloning has a specific process which involves an rDNA technology, where you have to follow the following steps, which are shown as: you need to select the DNA, you need to join the DNA with the vector, you need to introduce the vector into a specific host, then you need to amplify the host or the bacteria, and you need to select the transformants which you require. They are the basic steps of rDNA technology, which is a part of gene cloning. So, coming to the part of cloning, it is a process of producing multiple copies of a similar type. You might have seen a recent movie called as a Robo, where you will find a similar sort of robots with no difference. So, clone is derived from a word called as a twig, and in molecular biology we are using this cloning in different fields. The one is called molecular cloning or molecule cloning, where you will extract the monoclonal antibodies and the multiplication of DNA. In cell cloning, you will culture the bacterium and culture of animal cells, where you will find in stem cells, which is a booming field, and organism cloning, where you will find in animal cloning as well as in the micro propagation. So, this cloning is a technique which is widely used in animals as well as the plants, in prokaryotes as well as in the eukaryotes. In the plants, by the cloning, recently it was a big, I can say, drift that we have produced a Bt cotton, which is a high resistant cotton, and that cotton has as a transgenic, I can say it is a transgenic plant, and it had a resistant power over the many what I can say, the insects. So, the second thing, many pictures have shown the second slide, second picture so called as a golden rice. So, comparing with the normal rice, the golden rice has a special characters, that it has a beta carotene and it has a high I can say vitamin A. So, that sort of a rice being produced by the gene cloning technique, and this is one of the technology which will be used in plants. So, recently the gene to cloning technology is widely used in the plants. So, coming to the animals. So, in animals a wide range of cloning is going on, and I have given three important aspects of cloning in animals. One is the reproductive cloning, second one is the gene cloning, third one is the therapeutic cloning. So, you are all aware that recently we are having a problem with the recent couples,
where there is a lack of child because of some sort of problems. So, that can be cured or that can be managed with the reproductive cloning. In reproductive cloning, there are two basic categories called as embryo splitting and nuclear transfer. And the coming to the other one, that is called as gene cloning, the production of multiple copies, where we already read in the previous slides, and it is very useful in genetic engineering. And the third most important aspect of the cloning is called therapeutic cloning, which is widely used in all the research institutes, where the major aspect in the therapeutic cloning is one of the example is the cancer. The cure of cancer or the minimization of the cancer cells can be happened through this therapeutic cloning. So, creation of new tissues and organs from single cells. This does not create any genetically identical individuals, but helpful in the humankind for curing the diseases. So, the methodology which involves in the reproductive cloning is one, the enucleation of egg. You are all aware that we need to take out the nucleus from the egg. Then there is an introduction or induction of the particular cells, then nuclear transfer, activation of egg, then embryo transfer to the mother, and pregnancy confirmation and checking for genetic identity. This is a general process, I can say, which will be seen in the reproductive cloning. So, as you have seen this picture, this is the first cloned frog being developed by Briggs and King, and this is one of the drift, I can say, in the biotechnology when it comes to the cloning. So, this cloned aspect was clearly given by these two eminent scientists, and this has proved that as cloning can be happened in eukaryotes, because so far from the 1970s the cloning was seen only in the prokaryotes, especially in the E. coli bacteria, and there is a transformation that the cloning can happen in the eukaryotes, and the example you will see in the screen that there is a northern leopard frog. And most of the students are aware of this beautiful topic called as dolly. Dolly is one of the topic in cloning, where we will study this dolly since the previous classes, like from our childhood. So, this was a story which links to animal biotechnology. So, the dolly was originated in July 5th and it died on February 14, 2003, and at an age of 7 years. So, dolly had proved that as cloning can happen in the animals, and through the cloning we can generate a new sort of animals without any reproduction. And it has raised a number of important issues, that some problems which are seen in the cloning can be I can say they can be modified in future. So, this is a process that created in the creation of dolly, that the enucleated cell and fusion of that particular nucleus with an egg and culturing and putting into a uterus or womb of a female for developing a lamb. So, this slide depicts a total strategy or the total mammalian cloning that was happened so far, wherein from 1984 to 2002 or 2003, lot of aspects has been come, like the production of lambs, production of calves, and production of new type of sheep and transgenic sheep, and the production of mice, rat, as well as the small middle picture, which is called as a tetra. This is a female rhesus monkey named as a tetra, was cloned by splitting early embryos, which was developed in 1999, and in 2000 through the cloning the pigs were developed, or pigs was cloned, I can say, and the cloning also helped in the development of rabbits in 2002. And these are some of the examples in the cloning, that the production of or the new babies from the test tube baby, and there are certain examples which come along the way of mammalian cloning. And this is one of the finest example after the dolly, that is called as a poly, and this was developed by Wilmot, and this is a basic example where the human gene was inserted into the
sheep. That is the finest example you will see after the dolly. And this particular picture shows the cloning process in the different animals, the production of the first cloned rat called as a Ralph, and production of CC cats, it is called as a copycat, which generally used in the word will be used, the word generally used in cartoons, copycats, and these pet animals are also being developed through the process of cloning. So, this is another aspect of the cloning where the cloning helps in therapeutic way, I can say. In therapeutic way, the deceased human being taken and the important cells that are not infected will be taken out, and they will be cultured and they will be transformed again to that human for curing the diseases. Through this therapeutic cloning, we will yield many type of cells which can be useful in this process of curing the diseases. And this is one of the example that has been given as a first clinical trial on basis of the therapeutic usage, I can say. So, hope this slide is not clear to you, but this slide has an importance that through this cloning or through this DNA technology, recombinant DNA technology, which is being used in the cloning, there are might more examples that have been evolved, like the production of anticoagulants, production of blood factors, colony stimulating factors, erythropoietin, which is a main substance in the RBC, and the growth factors, the human insulin. Generally, we use this example in the RDNA technology often, and interferons and interleukins and monoclonal antibodies and superoxidase dismutase, which is very essential for this antioxidant, and the vaccines, different kinds of vaccines being developed through this RDNA technology. And what are the potentials of the cloning and what are the problems? So, this slide will depict a small example, like we can develop new organs or organisms, and we can replace a lost cell by producing in the mother's womb, and gene therapy is one of the best way for the cloning, and we can reverse the aging. This research is going on, but there are some problems that the overgrowth syndrome can be one of the problem, and genetic defects is also one of the problem in the cloning, and there might be a premature aging, which you have already seen in an example called as a dolly, and the insertion of genes can be controlled or cannot be controlled in the cloning process. So, this is a major aspect of the cloning where you will find the technology. So, this is called as a RDNA technology. This RDNA technology basically a technology where you will find or you will take a DNA which you require. Take an example of an insulin or growth hormone or the hormone or the any product gene that you require as a final product. So, take the foreign DNA and insert that foreign DNA into a vector. The vectors may be of many kinds, and produce a new DNA called as a recombinant DNA, and that will be inserted into a host cell. Generally, the host cells are the bacteria, because they can be cultured in no time, and these bacteria will develop into a mass of culture, and from that culture or from that bacteria you will take the desired products. It may be of chemicals or hormones or enzymes or antibiotics or blood factors, whatever may be. So, there are two types of vectors in general you will find, or two types of vectors which will be seen in the biotechnology. One is called as the cloning vectors, which are useful for the cloning process, and the other one is called the expression vectors, which will be useful for the final production of some product. It might be a protein or an enzyme. So, the foreign DNA may be a genomic DNA, foreign DNA may be a cDNA or amplified DNA or synthetic DNA, which will be used in the process of the rDNA. So, hope this picture is not clear to you, but this picture will show that this is a bacteria where it does not have the foreign DNA or the insert the required DNA that you are going to culture, and you are taking a eukaryotic gene here and you are inserting into a plasmid and transforming into a bacteria. This is called as a transformation. And after the transformation, you will culture this bacteria in a medium. It might be agar or agar or whatever may be the medium. Then the cultured bacteria may be taken off, because you need to select that your DNA presence is important. You need to separate the bacteria that contains your recombinant DNA from the non-recombinant DNA. They are called as a transformants.
So, after separating, you can separate your desired DNA or the required DNA, or you can find the product. So, this will come under the process of expression vectors. So, here if you can use this slide, so these are the recombinant DNAs, might be useful for the pest resistant gene which will be inserted in future in the plants, or the genes which will be used as a bacteria cleaning the toxic waste, which will be oil spills which will be generally seen in the oceans. And some products may be seen, or they will be extracted from the bacteria, which might be useful for dissolving the blood clots, which is a common problem in new generations, and the growth hormone, which is a lacking in some humans, and it can be treated by extracting from the bacteria. So, before going to the rDNA technology, every student should will I can say it's a by heart these enzymes, because they plays a vital role. The major enzymes are the alkaline phosphate, because it removes the phosphate group from the 5' end. You all are aware that there are two ends, one is called the 5' and other one is called the 3'. Generally, the 3' end will have the free hydroxyl group and the 5' end will have the phosphate group. The phosphodiester bond will be formed between these two ends, that is from the 3' to 5'. So, if you would like to eradicate the self annealing of a DNA or primer, whatever it may be, we need to remove the phosphate and convert into OH. So, that can be done through an enzyme called as alkaline phosphate, and most of the students know that the most important enzyme in the recombinant DNA technology is the ligase, which joins the two nucleotides by establishing the phosphodiester bond. And nucleases you are aware that this particular enzyme is useful for removing the DNA, or the cuts the DNA or shortening of DNA. And while you study the topic of replication, you heard about the polymerases, DNA polymerase 1, 2 and 3. So, polymerases are the main enzymes in the molecular biology, and these enzymes will be useful for synthesis of new DNA fragment from a template or from a parent. And DNA is an enzyme, DNase is an enzyme that will be useful for production of single stranded nicks in the DNA. And you all are aware that exonuclease is an enzyme which will remove the nucleotides from the 3' end or from the 5' end. So, the another important enzyme is called as polynucleotide kinase. These two enzymes are specific, because the alkaline phosphate will remove the phosphate and the polynucleotide kinase will add the phosphate. And the second row of enzymes which will play a vital role is called as restriction enzymes, because they cleave the DNA at a specific site. And the reverse transcriptase is an enzyme that will create or synthesize a new DNA from an RNA. And the last but not least, there is an enzyme called as the Taq polymerase, which will be used rapidly or widely in the process of PCR. So, this is a general picture where you are taking a vector called as a plasmid and cleaving that vector with a specific restriction enzyme and cleaving your desired DNA with the same enzyme, because the cleavage will be of a same pattern. Hence, you can add your insert into your plasmid at a specific site at a specific point. This is called as a restriction enzyme working out, I can say, and this will create a production of a new DNA by using an enzyme called as a ligase. Ligase is nothing but addition. So, if you can see this particular picture, the restriction enzyme will, if you add a restriction enzyme to a target or a plasmid, it will search for its site, and if it is a long way, it will jump or slide and reach the particular point, and there is a reaction called as a coupling, and it denatures the hydrogen bonds, and there is a cleavage. The cleavage of restriction enzymes depends on one type to other type, because some restriction enzymes will cleave in a pattern called the sticky ends or cohesive ends. They can attach easily, and the other one is called as a blunt ends. Please remember, my dear students, the blunt ends are the ends where there is a minimal chance that there will be fusion of these two blunt ends rather than the sticky ends. So, the blunt ends can be ligated with a special mechanism or special, I can say, DNA fragments called as a linkers or adapters, which we will read in the next few slides. So, every restriction enzyme has a specific sequence to cut,
And if you see this particular picture, so this is a nucleotide, this is the structure of nucleotide, and this is a sequence of nucleotides, and this is a picture where these two nucleotides will be combined with a phosphodiester bond, and this can be happens through only ligase enzyme. And the cleavage will be happens, or cleavage can happen through a restriction enzyme. It might be hydrogen bonds or it might be a phosphodiester bond. So once the cleavage is happened, they both can be ligated, nu and the plasmid can be ligated by the ligase, and the reaction can be performed by different set of enzymes. And these are the different vectors which will participate in the process of rDNA technology. The smallest parts, the most widely used is called as a plasmids, but a vector should have an origin of replication ORI site, which it starts the replication, and selectable marker where you can identify your recombinant DNA in a group of culture that has been cultured in the cultured after the cloning. So the identification of a gene can be happens through the antibiotic resistant gene or through the production of an enzyme producing gene. It may be a LAG-Z. So plasmids are the short vectors or a small vectors which will carry a small DNA, and the second group of vectors are called to be the cosmids, which are somewhat bigger than the plasmids, and these two are artificially made. And the third group of vectors are called to be the phase vectors, which you are all aware that the plasmids or the vectors, the phases, the phase virus will attack the bacteria, and you already read in the topic of transduction. And the fourth and fifth important things are called as a BAC and AG, or bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. The bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosomes are the two vectors which has a sequence of a large sequence, and which can be useful for incorporating the big sequence of DNA. So if you take an insulin gene, it is a small gene. If you would like to insert a big gene which contains more than 2000 or 3000 nucleotides or the base pairs, that can happen through the big vector, so called as a BAC, or generally used as called as a AG. So here if you see this particular picture, this is a vector where you will insert your required DNA. So I already told you that inserting your DNA required, or DNA which you require or desired or insert into a plasmid or a vector can happen through ligating the linkers and adapters. So adapters will play a vital role in addition of these two particular blunt ends, and the vectors which have been combined with a DNA which you require, they are called as rDNAs. These rDNAs should be incorporated or transformed into the bacteria for the culture to get your product. So that can be termed as a gene transfer, which we will discuss in the next topics. So this is a common slide where total aspect of DNA was given, and this is the final cloning that you have cultured after the recombinant DNA. You have cultured your recombinant DNA through the bacteria, and it can be screened by the antibiotic resistance or blue white screening, which will be useful for identifying the LAG-Z gene or enzyme producing gene. So this is about the rDNA technology, and in this rDNA technology, the aspects that will be used are called as adapters and linkers. So adapters So what are mean by adapters and linkers? These are called as a coupling tools. So I already told you that there are sticky ends and blunt ends. So both has to be ligated to the plasmid. Some restriction enzymes will cut in a blunt way, and some restriction enzymes will cut in a sticky way. So they can be ligated by using the linkers and adapters, and other type is called as a homopolymeric tail, which has a sequence of long tail of A and T or G and C.
So, linkers are double stranded DNA which are self complementary oligomers, and they have a specific restriction site. That means, if you add a linker to a plasmid, or if you add a linker with a desired DNA or a insert, they cleave with the same pattern because it has to be added to the plasmid or to a vector. And after addition, these linkers can be ligated by using a D4 DNA ligase, which is very effective ligase. And if you can see this particular aspect, maybe it is not clear to you, but I'll show you the next picture. So, this is a target DNA or the insert which you are going to add, which has a blunt end. So, you are adding two different linkers here, and you are using a restriction enzyme, and this restriction enzyme, a restriction enzyme is cleaving that linker in such a pattern that it is getting a cohesive end. Look at this, and it can be added easily to the plasmid. If you can look at the second picture, look at this. This is a plasmid where you have cleaved with the restriction enzyme, and you are cleaved with the same using the restriction enzyme. You cleaved the DNA, desired DNA in the same pattern, but it is having a blunt end. This blunt end has to be added to this portion. So, how it will be added? It might be added or it might not. If it doesn't work out, you need to use a aspect called as adapters or the linkers. So, if you look at this particular picture, these are the blunt DNA fragment that you are taking, and you are using a linker. This is a EcoR1 linker which has a specific sequence, and it has a restriction site. So, there will be formation of a phosphodiester bond between these two. You are adding these two, and now you are cleaving with the restriction enzyme, so that you got a cleaved ended a target DNA which can be easily inserted into the plasmid. So, this picture has clearly given the description. This is a short DNA, okay. This is a target DNA. Now, what you are doing here is you are adding your linker with this DNA. Now, you are using a restriction enzyme that has been cleaved into a specific portion. Now, it can be ligated easily with the plasmid. That is the beauty of the linkers, and that is the beauty of the technology. And these are the different uses that can be used by the linkers. And the most important thing is it will be used in the diagnostic purpose and tagged with the fluorescence, so that you can find out find out your requirement. And generally, it will be used in RT-PCR and also in the southern blattings. So, there are a lot of limitations in the usage of linkers. We will discuss in detail in next slides. So, what are the adapters? So, adapters and linkers are little different. I can say kindly see this picture here. So, both are little there is a little variation. The linkers are blunt ended, but the adapters having the sticky end. So, if you see the linkers will be added to a foreign DNA. It looks like a blunt end like, and it will be cleaved by using the restriction enzyme, and the same restriction enzyme will cleave this plasmid, so that these two will become the complement. But when it comes to the adapter will have a blunt end at one point and a cohesive end at the other point, so that it can be added easily with the target DNA, and the same thing will be added to the plasmid, which has a complementary to the vector. It might be a plasmid or anything. So, these adapters are double stranded oligonucleotides, as if we know that, and they have the protruding sequences which will be seen and which will be different from the linkers. So, this is a general picture which will totally depicts the structure of these adapters. Look at, we are adding the adapter in this sense, but sometimes we need to enhance the length of the DNA, so that the two adapters can be ligated like this. If you don't want to ligate these two adapters, what we need to do now? Imagine this is a 3' end and this is a 5' end. We need to remove the phosphate from this particular junction, because it should not ligate. Then this can be performed with an enzyme called as alkaline phosphatase. If you want to ligate this, what we need to do? We need to use an enzyme called kinase. So, that is the difference between the alkaline phosphatase and PNK. So, the self ligation sometimes may be prevented, and some self ligation sometimes it has to happen. So, these are two different types of varieties of adapters which will be seen, and they have a sequence, and they have a different varieties basing on their nucleotides.
And coming to the aspect of adaptase linkage, the DNA ligase cannot form phosphodiester bond between the 5' OH and 3'. I already told you that while you delete or while you terminate the phosphate, it will become OH. So, this can prevent the formation of a phosphodiester bond, and this can prevent the self ligation between the adaptase. So, the third most important thing in the ligation is called as a homopolymeric tailing. So, this technique which had a speciality that here you will use an enzyme called as a deoxynucleotidal transferase. The enzyme itself has a stuff, I can say, because it is transferring some deoxynucleotides which may be DATP, GTP, whatever it may be, the 4 nucleotides. So, the transfer of the nucleotides to the terminal part of the DNA. So, the terminal part of DNA which has, if you can look at this particular slide, look at this is the target DNA. So, it has a blunt end, you do not have the elongated end. Now, you are using a enzyme called as a terminal transferase. So, what it will do? It will simply add the nucleotides, a common nucleotide. So, it is called homopolymers. So, nucleotide is a monomer, adding different monomers become a polymer. So, it is adding a Cs, okay, cytosines at this place. At the same other end of the plasmid where it has to be ligated, it is adding the Gs. So, look at the beauty that the G can form a bonding with the C. Obviously, these two can be ligated in such a way that they will form a recombinant DNA. So, these type of ends are called as a homopolymeric tail endings, and the enzyme is called as terminal transferase, which has an importance. And there are many factors called as a magnesium and cobalt which enhance the reaction, and this is one of a special linkers, I can say, linkers, adapters, and the homopolymeric tails are the add-ons which can add the blunt ends sometimes with the plasmid or blunt ends with the desired DNA with a vector. So, in the recombinant technology, just recollect once that we have already told you that process of recombinant DNA technology. We have given a description of vectors. Now, we are talking about the insertion of vector with the plasmid by using this technology. So, there are multiple more applications which are connected to this topic, and we will study in detail in the next slides. So, coming to the aspect of the applications of these linkers and adapters has a wider role that will be used in different technologies. So, the double stranded or single stranded DNA will be labeled so that we can identify, and they will be used in rapid amplification of cDNA ends, and also used in situ localization of apoptosis, and this corresponds to a topic of linkers, adapters, and homopolymeric tails. So, coming to the topic of the delivery of that particular vector into the host. So, so, what it meant by gene delivery? So, you have prepared a recombinant DNA and you have inserted the required DNA into a plasmid or a vector, whatever may be the vector, and you are going to deliver into a host. So, the delivery of your recombinant DNA into a host may varies from the cell to cell. In bacteria, you will use a word called as a transformation, and it will be induced or it will be enhanced by the calcium chloride. And transduction and electroporation are the two processes. And plant cells, you will find the transfection, and most commonly used is called as agroinfection and liposome fusion and particle bombardment. In animal cells, or the animal recombinant DNA can be transformed into, it can be incorporated into the host cell by the transformation, electroporation, microinjection,
particle bombardment, liposome mediated gene transfer, and virus method, which is one of the important methods while you compare with the other methods. Please remember, dear students, the two aspects of this gene transfer depends on only one particular schematic representation. One using the mechanical methods and other one by using the biological method. So, virus vector method will come under the category of a biological method, and other mechanical methods like the electroporation, micro injection, particle bombardment, these will come under the mechanical way of inducing or a mechanical way of incorporating your DNA or the gene into your vector. So, I would like to explain these following methods in detail. So, what it meant by electroporation? Name itself indicates that there is an apparatus called as an electroporator apparatus, where some polar molecules, kindly see this sentence, introduction of polar molecules into the host cells by high voltage electric impulse. You are giving an impulse. So, we are aware that the plasma membrane is a charged membrane. So, by giving this little electric impulse, there will be a variation in the plasma membrane that can be termed as the creation of a porosity. So, that porosity or the formation of pores will be useful for the delivery of your desired DNA into the cell, and that is why it is called as a electroporation. So, if you can look at the process, we are going to introduce the DNA molecules into the host cell, where you are increasing your impulse or the electric impulse to 10,000 to 1 lakh volts or microvolts. So, this will be from milliseconds to microseconds to milliseconds. Then that disturbs the plasma membrane for the creation of a temporary aqueous pores. So, these aqueous pores will be useful for the transportation of your desired DNA into the cell. So, here while you use this technique, especially in the plants, you have to remove the pectin, because that only inhibits this entry. So, if you remove the pectin, there will be easy or the increase of DNA poration into the cell. And in some plants, the tobacco mosaic virus used in tobacco protoplasm, and it is one of the successful method for incorporation of the DNA into the host cells. And the second most important is a micro injection. Name itself indicates that there is a micro needle, and you already taken a quantity of DNA or the recombinant DNA. Directly you are incorporating that DNA into the cell by keeping a holding pipette. So, this is also one of the important methods generally used in the animals, especially called as a gene transfer or gene transfection in the mammalians or mammals. So, the holding pipette, it sucks and holds the target cell, and you are inserting your concerned or the desired DNA into the cell, and there is no requirement of any marker gene, and there is no requirement of any what I can say specialized mechanisms, and target gene can directly enters into the host cell, and you need to use a little dye for knowing the DNA or for marking the DNA whether it is there or not, and it will be useful for creating the transgenic mammals. And the third important method is called as a gene gun method. It is also called as a biological ballistics. The name itself indicates the ballistics are nothing but the weapons which has the ballistics are the biggest weapons which will be used in the military, where it has a highly projectiles. They will be projected from land to air. So, they will create lot of energy, and they will move from one place to other place by producing lot of energy. So, the process also similar to that particular word, so that it is given as a biological ballistics. So, high velocity micro projectiles will be delivered from the mission, and that micro projectiles are the micro particles which contains your desired DNA. So, along with the micro projectiles, look at that micro projectile mediated transformation. So, this will be useful for the transformation of your DNA from the part to the particular host cell. So, with a high acceleration, your particles are moving. So, the basic equipment to generate the acceleration, it's a stable process, and it will be coated with two materials called as a gold or tungsten. So, it is a little costly affair, but it is a non-toxic, and it is a micro size and high density with a rapid penetration. So, look at this apparatus. You are using a helium gas and pressurizing or accelerating, hence your particles will move
by chasing a special screen called as stopping screen. But the stopping screen will stop the macromolecules or the particles and allow the microparticles which enters into your host cells. So, that is a beauty of the gene gun method, and this is an apparatus structure which generally available in the market. And there are certain disadvantages. What are the disadvantages? It is a costly consumables, and there will be a random integration, and associated cells may be degraded or damaged by this gene gun method, and there might be chance of multiple copy entry which will be seen through this gene gun method. And coming to the liposomal gene delivery, the liposomal gene delivery is a method, a sweet method I can say, because we all know that the plants or animals or the cell wall is made up of lipids or proteins and lipids. So, you are inserting your desired DNA into a liposomal vesicle, and that liposomal vesicle will be added to the host cell. Obviously, these lipids will combine, or the entry will be enhanced by adding a substance called as a polyethylene glycol. So, this is called as a liposomal gene delivery. So, what are the advantages and disadvantages? There are a lot of advantages because it does not require, it is not a toxic, and there is a less chance that it does not coat with any gold or any material, and it eliminates uses of potential virus or toxic substances. The disadvantage is there might be chance that target tissue should have the regeneration capacity. This is the most important thing, and random integration may happen, and associated cells may have a problem of I can say there is a demarcation. So, the basic advantage of liposomal transformation is that it is not a toxic, and they can protect directly from the nucleases which are present at the nucleus, and RDNA can be stored in the liposome for a long time. This is the most important thing in the liposomal transformation or liposomal fusion, and the risk of potential is very low. So, last method is the polyethylene glycol mediated transformation, where the naked DNA can be transformed into the cells by utilizing PEG with the presence of a divalent cations. So, there are little disadvantages in this technique, and always there is a advantage and disadvantage in usage of any technique. So, the second most important thing is usage of the virus, and these viruses are, you know that they are very dangerous. They have the tropism, they have the viral genes, they have the pathogenicity, they have the immunogenicity and pestis. So, every student have a feel that if you use a virus, what will happen to our cells? Remember, my dear students, that we have to identify the viral genome and shut off some of the genes which will cause a damage to your cell, and that those viruses are called as a replicon or replication incompetent viral vector for in vivo gene transfer. So, these are categorized in many ways. I will give you a few examples. The one is called as a retrovirus. This has two specialities. One being derived from, it is called as a molyneurin leukemia virus, and the beauty of this virus is this will contain an enzyme called as a reverse transcriptase. You all know that the reverse transcriptase is an enzyme which will convert the mRNA to, or preparation of a DNA from an mRNA. So, if you insert this particular virus, or if you use this virus, the mRNA can be transformed into DNA, and that DNA will be useful for the other processes, especially for the cancer. So, virus generally used in two ways. One is a short term and the other one is a long term. So, some viruses are used for long term expression, therapeutic transgenes, I can say. So, this long term expression can happen through some viruses. It all depends on the capacity of the virus. So, the main delimitation to this virus is it cannot act on the non dividing cells. So, the dividing cells only can be, in the dividing cells only this virus can activate, or this will incorporate its genome, and this will happen, and non dividing cells it does not work out. And look at the procedure. You have inserting a healthy gene into the viral genome, then this viral genome through the virus, it is affecting or it is attacking the unhealthy cells, and this may be converted into normal cell or production of a normal cell in a rapid number, which will be useful for the patient recovery. The second one is called as a adenovirus. This is a specialized virus which has a capacity of 36. The retrovirus is having a capacity of 8 kb, that is carrying capacity of a DNA. So, it can carry more DNA,
But the thing here is, it will show the effect both on the dividing and non-dividing cells, but it cannot insert its genome into the host chromosome. That is only the defect of this particular virus. But expression will happen, and initially it stays in the host cells for few months. So, expression time is important. So, the limitation is, it shows the high immune response. If a virus is enter into a human cell, obviously the immunal reaction will happen. So, that immunal reaction should be minimized, immunosuppressors will be used. Hence, the adenovirus will cause a high immune response, and that is one of the limitation to this virus. And the third important virus is the lentivirus. You all know that HIV virus, one type of virus, and there is a lot of ethical issues are going on this virus. This also contains reverse transcriptase, and it integrate a capacity of 9 kb, and it has a characters of retro and adenovirus. That is the beauty of this particular lentivirus. And the important aspects of this virus is, it has a prolonged transgenic expression. Look at it, has a prolonged it can express its activity up to 1 year. That means in the therapeutic use, if you are using this particular virus, the patient may be survived because of this particular healthy genome that has been incorporated into the virus to the particular patient, and it can be expressed till 1 year. That's a positive of this particular lentivirus. And the second one and the fourth most important is called adeno-associated virus, and hence this is the smallest virus, and it's not a dangerous virus, I can say. And the only negative or only limitation to this virus is, it has a small genome. It cannot carry a long bit of genome. And the second most important thing is, it will replicate with the help of other virus. That is only the defect of this particular virus, and it affects only on one particular chromosome, that is called the 19th chromosome. So, it is also widely used in the in the gene technology. And the other virus is vaccinia. This is the largest double stranded DNA with a 200 kb capacity, that it can carry more amount of DNA, and it can infect any type of mammalians, especially the neural cells or the neuron cells. And it is a non-integrating and short term expression. It can't express for more than years. And the potential therapeutic treatment of solid tumors are nothing but one sort of a cancerous habitation seen, cancerous habit seen in the humans, and vaccine is widely used in this process. And the limitations are, it produces a cytotoxic T cell response, which is an immunal reaction, and they are not used in treating the chronic disease because of the cytotoxic effect. And last one is called the herpes simplex virus. This is also a specialized virus which has a capacity of 150 kb, and it can carry the capacity of 30 kb, and it can infect both the dividing and non-dividing cells. Imagine if a virus is infecting a n number of cells, that means any type of cells, they can attack the neural cells, because any damage, if it happens to neural cells, it is not curable. It can be cured by using the gene therapy and by a technology through the virus. And it has a non-integrating unit and persists in the cytoplasm for the years. Look at this. The persistent in cytoplasm for years has a latent episomal state. So, we can use this virus for longer time, and high cytotoxicity is one of the limitation for this virus. And this is that overall differences between different viruses that will be used in this transfer of recombinant DNA into the host. Right. So, coming to the aspect of last aspect, that is called as the polymer chain reaction. Most of the students are aware of this topic. So, this is a mechanical process or mechanized process for the production or amplification of DNA. Remember, my dear students, you need to study this topic in a systematic way. The first topic is about the cloning, and the second topic is about the recombinant DNA technology. The third topic is the biological vectors, and the fourth one is mechanical transfer of the gene transfer to a concerned host. So, the process is very clear that we are using biological organisms for the transfer of your gene into a host. That's what we discussed so far.
But if you see this topic, this is linked to a topic called as a replication. We are studying this replication since intermediate. So, replication is a process of production of DNA from the parent DNA. You need to replicate, or else the cell, if the dividing cell is dividing in a rapid way, the DNA percentage may decrease. So, the replication process almost implies to the polymer chain reaction. So, you are amplifying your desired gene in a machine called as a thermocycler. The beauty of this particular polymer chain reaction is a polymerase. You are using an enzyme called as a polymerase, which has been derived from a specialized bacteria called as the Thermophilus aquaticus, which is an archaebacteria which lives in a spring, I can say hot waters or spring waters, and that bacteria can sustain in a temperature of 80 to 100 degrees. That's the reason they use this bacteria and use that particular enzyme called as Taq polymerase. And after the discovery of the PCR, the biotechnology has a tremendous drift has been taken, because different types of PCRs are there and different type of amplifications are going on, and the PCR inventor, so called as Carey Mullis, has been awarded Nobel Prize in 1993. So, look at, if you got a sample, the sample may contains a DNA. You don't have a larger portion of DNA. So, if you lost this DNA, you cannot identify what it is. Then you can take the DNA and amplify the DNA into multi number of copies, and you can identify or characterize a particular specimen or whatever it may be. So, generally the PCR is if you remember the forensic cases, a little drop of blood or little drop of semen or whatever may be the component that have been available for the corpse, they will take and they will use this PCR technique for identification of the damages, I can say. So, there are a lot of contents in the PCR, and we will go ahead as the time is very short. So, the main processes are the initialization, denaturation, annealing and elongation. What you are doing now, you are taking a DNA fragment and you are amplifying into number of copies. So, what you need to add is important. 1, the amplifying units are called as a DNTPs. 2, the addition can be occurred by the polymerase. 3, it has to occur in a sequential way, be in a machine called as a thermocycler. So, at about the principle, you all know that. So, a cycle is nothing but it consists of 3 fragments: 1, denaturation of double stranded DNA, what you are expecting, and annealing of primers, and extension of DNA molecule, DNA into number of copies. The used structure or used mechanical structure is called the thermocycler, and one cycle consists of these three elements. So, DNA, you are taking some example, you are taking an insulin DNA or insulin fragment or a gene, you would like to amplify the DNA. So, you are taking that a particular DNA, it may consist of long or short DNA, and you are using a process. That process is different, and process should be understood by the students. So, these are the different chemicals that has been used in the process of PCR, and this magnesium chloride it will be useful for stabilizing the reaction, and there will be usage of some dyes which will give the coloration to the PCR. So, in the initialization, what you are doing is you are making the DNA into fragments. So, fragmentation can be happen in the replication by the enzymes. It may be topoisomerases, it may be gyrase, or it may be of helicase, like that. But in this process, what is happening here is you are separating these two DNA fragments or the templates. That means, you are breaking the hydrogen bonds. The breakage can happen through by raising the temperature to 92 to 94 degrees centigrade. That is called as a denaturation. You are denaturating the DNA and separating the fragments. Number 2, after the separation, you need to use the primers that will develop, that will be useful, that act as initiators for formation of a new strand. So, the primers are of 2 kinds. One is called the forward primer, second one is called as a reverse primer. And please remember, the process of addition of primers is called as annealing. Annealing is you are adding a specialized fragment to your DNA. Once you are separated, then you are adding something to it for elongation of the DNA. So, that annealing happens by decreasing the temperature. So, you have to decrease the temperature to 50 to 70 degrees. The ideal temperature is 58,
and 62 degrees. Then once the primer get added, then I already told you that there is an important enzyme called as a Tag polymerase, which is extracted from a thermophilus bacteria. It can act, generally the enzymes will denature by increasing the temperature, but this will be active while increasing the temperature. So the extension of this particular primer stand happens by adding the nucleotides. They are called as the DNTPs. So DNTPs will be added to the each nucleotide by this enzyme called as a Tag polymerase, by which the strand will grow. So one is parent strand, the other one is a new strand. Hence you are producing a new different two strands. This is called to be the extension. This can be termed as an extension. So you will produce multiple number of copies by using one particular DNA, and one cycle consists of 3 units called as denaturation, annealing and extension. Like that, 2 to the power of n number of cycles will be performed, and in generally the cycles may vary from species to species. So here you will see a single copy of DNA strand over at 1 trillion copies may be generated by the 40 cycles. So 40 minutes I can say. So each cycle will be performed by a particular time, and n number of copies will be produced, and each DNA or the desired DNA can be extracted by using a method called as, or identified by using a method called as a electrophoresis. So this is the DNA marker that you are using, and these are the amplified DNAs in each cycle. So you can identify whether your DNA is produced in the sample or in the content that has been inserted into the thermocycler by using a method called as a electrophoresis. And this is the graph that is showing the total processes. One, you are raising the temperature to 94 degrees or 96 degrees, and with the time the primer annealing happen where you are decreasing the temperature. Once again you are increasing the temperature to 70 degrees for the extension of particular sequence. So this is called as one particular cycle. And there are many errors that may happen in the PCR, that the composition of DNA is very important, because you all know that the DNA, the GC component in the DNA will plays a vital role, because they have the triple hydrogen bonds. Where the GC component is more, there might be chance of usage of much more energy. Second, there might be chance of primers that they can self anneal, and it can be stopped by using some chemicals in the addition of primers. And the long DNAs may be generated by the PCRs through the PCR, but sometimes there might be chance of depurination may happen, and that can be avoided by using the high pH buffer and decreasing of denaturation temperature and use of proofreading DNA polymerases which are available in the market. And the DNA polymerase choice is very important, use of color DNA polymerase, and buffer is also important for production of a good amount of amplification. So if you come to the types of DNA PCR, there are a lot of PCRs that have been available, and in that I'll quote you 2 examples. One is called the reverse transcriptase PCR. This is one of the best method where you can take an RNA and convert into DNA, and you can prepare a new DNA which is a desired one. So that is also available, and different type of PCRs are available. Real time PCR. This PCR is a real time. Name itself indicates that. That means in every step you can identify the contents or amplicons through a chemiluminescence. That is a specialty in real time PCR. And hot start PCR, it will be a temperature regulated PCR, and inverse PCR, it will make the DNA, linear DNA into circular DNA, where your desired DNA it will be present at middle at first, and later by converting it to circular it will be cleaved by the restriction enzymes, and the 2 ends of your linear DNA will consist of your desired DNA. And colony DNA PCR, it is a special type of PCR where the colonies of bacteria can be produced by, or expression gene can be produced. And nested PCR is a one type of PCR where 2 different primers will be used. Generally we use one pair of primers. Here you will use 2 primers for production of different aspects. So this is a technology. And finally I would like to conclude this topic in a clear way. If you use this recombinant technology in a positive and negative way, if you use the cloning method, you may have the positiveness like production of a Albert Einstein, and you may have a negative effect, that production of a negative impacted persons. And these are some of the pictures where the students generally used to like. There might be chance that production of
a pup is from an eggshell and a monkey is with a tusks. So this might happen. And look at this is a skatefish which has been, if it cloned with a butterfly, it doesn't happen, but if may happens, there might be chance of the butterfly like skatefish will be seen in the sea, and the hippocampus with a crab, and rhinoceros with a fish, and Diodon fish with a parrot which has the spiny edges. And finally, the elephants with a seal maybe conjointly form a new structure, and ostrich with antedon. So this is about it's a big topic, it's a huge topic, but I try my level best for concluding this topic, and I request all the viewers, my dear students, to read the topics in a clear way, in a strategic way, because they will play a vital role in your examinations, especially for your PG examinations. Thank you very much. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఆధునిక రాజ్య విధులు, రాజ్యము ఎలా పనిచేయాలి అని వివిధ రకాలైనటువంటి రాజకీయ సిద్ధాంతాలు ఎలా చెప్తున్నాయి రాజ్యం గురించి అనే అంశం మీద మనం ఈరోజంతా చర్చించుకుందాం. మనకి రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడైనటువంటి అరిస్టాటిల్ ఏమంటాడంటే, రాజ్యం అసలు ఎందుకు ఏర్పడింది అని అనడానికి అతను ఏమంటాడంటే, రాజ్యము మనిషి యొక్క మౌలికమైనటువంటి సదుపాయాలని తీర్చేందుకు రాజ్య వ్యవస్థ ఏర్పడింది అంటాడు. స్టేట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ టు క్యాటర్ ద బేర్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ అని చెప్తూ దానికి కొనసాగింపుగా ఒక మాట అంటాడు. అదేంటంటే, ప్రజలకి కేవలం మౌలికమైన సదుపాయాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రజలకు ఉత్తమ జీవన పరిస్థితులను కల్పించడమే రాజ్య ముఖ్య ఉద్దేశమని అరిస్టాటిల్ తాలూకా ఉద్దేశం. అంటే కేవలం మౌలికమైన సదుపాయాలు, తిండి, బట్ట, ఇల్లు ఇటువంటివే కాకుండా ఒక ఉత్తమమైనటువంటి జీవనాన్ని అందించాలి అనేది అరిస్టాటిల్ ఉద్దేశం. అయితే ఇక్కడ ఈ ఉత్తమమైనటువంటి జీవితం అంటే ఏంటి, మానవుడికి ఉత్తమమైనటువంటి జీవితం అంటే ఏంటి అనే దాంట్లో చాలామంది రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులకి వివిధ రకాలైనటువంటి డౌట్లు తలెత్తాయి అనమాట. అసలు ఈ ఉత్తమం వాట్ డస్ గుడ్ స్టేట్ మీన్, ఒక మంచి జీవితము, ఒక మంచి రాజ్యము అంటే అది ఎలా ఉంటుంది అనే దాంట్లో చాలామంది చాలా రకాలైనటువంటి రాజకీయ సిద్ధాంతాలని తీసుకొచ్చారు. అందులో ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛావాదం గురించి, సామ్యవాదం గురించి, సంక్షేమ రాజ్యం గురించి తెలుసుకుంటాం. అసలు ఈ రాజకీయ సిద్ధాంతాలంతా కూడా ఏం చేస్తాయంటే, ఇటువైపు వ్యక్తికి అటువైపు రాజ్యానికి మధ్య సమన్వయాన్ని కుదర్చడానికి వివిధ రాజకీయ సిద్ధాంతాలు తోడ్పడుతుంటాయి. అంటే వ్యక్తి తాలూకా స్వేచ్ఛ ఎంత ఉండాలి, రాజ్యం తాలూకా అధికారము ఎంత ఉండాలి, ఈ రెండిటికి సమన్వయం కుదిరిస్తే అది గొప్ప రాజకీయ సిద్ధాంతమే అయిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక మౌలికమైన అంశం కూడా ఏంటంటే, వివిధ రాజకీయ సిద్ధాంతాలు అసలు మానవుడు ఎందుకు రాజ్యానికి విధేయత చూపించాలి. పూర్వకాలంలో అయితే రాజు అనేటువంటి వాడు అధికారి కాబట్టి, రాజరికం అనేది ఉండేది కాబట్టి తప్పకుండా రాజ్యానికి విధేయత చూపిస్తారు. కానీ ఆధునిక ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాలు, అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజ్యాలన్నీ కూడా మనం ఎంచుకున్నటువంటి రాజ్యాలు, ఇటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థల్లో ఈ రాజకీయ సిద్ధాంతాలు ఈ విషయం కూడా మనకు చెప్తాయి. అదేంటంటే, మనం ఎందుకు రాజ్యానికి విధేయత చూపించాలి, వ్యక్తికి ఎంత స్వేచ్ఛ కావాలి, రాజ్యానికి ఎంత అధికారం ఉండాలి, అసలు ఈ రాజ్యానికి ఈ పౌరులు అనేవాడు ఎందుకు విధేయత చూపించాలి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ పొలిటికల్ ఆబ్లిగేషన్. దీనికి సమాధానమే వివిధ రాజకీయ సిద్ధాంతాలు. ఇందులో మనం ముఖ్యంగా ఈరోజు
స్వేచ్ఛావాద సిద్ధాంతం గురించి, సామ్యవాద సిద్ధాంతం గురించి, అలాగే సంక్షేమ రాజ్యం గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఇందులో ఉంది స్వేచ్ఛావాద సిద్ధాంతం. ఈ సిద్ధాంతము మనకి ఉదారవాద సిద్ధాంతము అని కూడా అంటారు, లేదా వ్యక్తి శ్రేయోవాద సిద్ధాంతము అని కూడా అనొచ్చు. ఇది ఇంగ్లీష్లో దీన్ని లిబరలిజం అంటాం. లిబరలిజం లేదా ఇండివిజువలిజం. తొలితరం తాలూకా స్వేచ్ఛావాద లక్షణాలన్నీ మనకి వ్యక్తి శ్రేయోవాద సిద్ధాంతంలో కనిపిస్తాయి. సో దీన్ని మీరు వ్యక్తి శ్రేయోవాద సిద్ధాంతం అనండి, స్వేచ్ఛావాద సిద్ధాంతం అనండి, ఉదారవాద సిద్ధాంతం అనండి. ఈ సిద్ధాంతం తాలూకా మౌలిక లక్షణం ఏంటంటే వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ఉండాలి, రాజ్యానికి అధికారం చాలా తక్కువగా ఉండాలి. అసలు ఈ ఉదారవాదము తాలూకా మౌలికమైనటువంటి పునాదుల్ని మనం జాన్ లాక్ తాలూకా సిద్ధాంతంలో తెలుసుకోవచ్చు. మీ అందరికీ తెలుసు, జాన్ లాక్ అనే అతను దీన్ని ఒక సోషల్ కాంట్రాక్ట్లో మనకు ముఖ్యంగా జాన్ లాక్ వస్తాడు. జాన్ లాక్ చెప్పేది ఏంటంటే పరిమితమైనటువంటి సార్వభౌమాధికారాన్ని రాజ్యం కలిగి ఉండాలి. అంటే రాజ్యానికి పరిమితమైనటువంటి అధికారం మాత్రమే ఉండాలి, వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ ఎక్కువగా ఉండాలి. అంటే రాజ్యం తాలూకా అధికారం తక్కువగా ఉండి వ్యక్తి తాలూకా స్వేచ్ఛ ఎక్కువగా ఉంటే అది స్వేచ్ఛావాదము అని తొలితరం తాలూకా స్వేచ్ఛావాదులు మనకి చెప్పడం కనిపిస్తుందండి. దీన్ని ఆ తర్వాత ఆ ముందు కూడా కొంతమంది అంటే లిబరలిజం ఈజ్ ఎ స్ట్రీమ్ అండి, ఒక రకమైనటువంటి ప్రవాహం లాంటిది. ఇది ఒక్కరు తయారు చేసినటువంటి వాదం కాదు. ఎంతోమంది రాజనీతి తత్వవేత్తలు, ఆర్థిక తత్వవేత్తలు ఈ స్వేచ్ఛావాదం గురించి వివరణ ఇస్తూ వెళ్ళారు. అందులో భాగంగానే ఒక విప్లవాత్మకంగా ఎన్నో ఫ్యూడలిజాన్ని, రాచరికాన్ని, ఇటువంటి వ్యవస్థలన్నింటినీ ధ్వంసం చేసుకుంటూ స్వేచ్ఛావాదం ముందుకెళ్ళిందని చెప్పచ్చు. ఇందులో మనకి యాడమ్ స్మిత్ లాంటి వాళ్ళు, జెర్మీ బెంథమ్ లాంటి వాళ్ళు, జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్, స్పెన్సర్ వంటి వారు ఎంతోమంది ఈ స్వేచ్ఛావాదానికి దన్నునిచ్చారు. సో ఈ స్వేచ్ఛావాదము కొన్ని అంశాలతో కూడుకొని ఉంటుందండి. స్వేచ్ఛావాదంలో ఏమిటి మౌలికమైనటువంటి అంశాలు అంటే వ్యక్తి అనేటువంటి వాడు చాలా ఇంపార్టెంట్. వ్యక్తికి స్వేచ్ఛావాదం చాలా ప్రాముఖ్యతనిస్తుంది. రాజ్యంతో పోల్చుకునేటప్పుడు వ్యక్తికి ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఉండాలి అని అంటున్నామంటే వ్యక్తికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుందో మనకు అర్థమవుతుంది. స్వేచ్ఛావాదము వ్యక్తికి చాలా ప్రాముఖ్యతని కల్పిస్తుంది. వ్యక్తి అనేటువంటి వాడు ముఖ్యము. అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ నుంచి వ్యక్తులు వేరుపడుతున్న కాలంలో ఉద్భవించినటువంటి ఒక వాదం ఇది. ఈ రాజకీయ సిద్ధాంతము మిడిల్ ఏజెస్ నుంచి, మధ్యయుగాల నుంచి ఆధునిక యుగం వైపు మానవుడు పరిణామం చెందే క్రమంలో వ్యక్తి తాలూకా స్వేచ్ఛ గురించి నొక్కి వక్కానించినటువంటి ఒక గొప్ప రాజకీయ సిద్ధాంతం ఇది. వ్యక్తి, ఇండివిజువల్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ లిబరలిజం. వ్యక్తి తన ఆలోచనలు, తన తాలూకా ప్రపంచానికి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది స్వేచ్ఛావాదం. అలాగే ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. స్వేచ్ఛ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అని జేఎస్ మిల్ లాంటి, జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ ఏమంటాడంటే, ఆన్ హిజ్ మైండ్ అండ్ బాడీ ఇండివిజువల్ ఇస్ ద సావరన్. తన యొక్క శరీరం పైన, తన యొక్క మనస్సు పైన వ్యక్తే సార్వభౌమాధికారి. ఇతను రెండు రకాలైనటువంటి కార్యకలాపాల గురించి చెప్తాడు. ఒకటి సెల్ఫ్ రిగార్డింగ్ యాక్షన్ అండ్ అదర్ రిగార్డింగ్ యాక్షన్. తనకు సంబంధించే వ్యక్తిగత కార్యకలాపాలు తనకు సంబంధించినటువంటివి, ఇతరులకు సంబంధించినవి. తనకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో వ్యక్తి అనేటువంటి వాడు ఎంటైర్గా ఫ్రీగా ఉంటాడు, పూర్తి స్వేచ్ఛ కలిగి ఉంటాడు. తనకు నచ్చినట్లుగా తన ఫ్రీడంతో తను చెయ్యవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తాడు. కాబట్టి ఫ్రీడమ్ అనేది ఒక సెంట్రల్ థీమ్గా మనం లిబరలిజం గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే రీజన్, మొదటిది ఇండివిజువల్ అయితే, రెండవది ఫ్రీడమ్, మూడవది రీజన్ అంటే హేతువు మానవ అభివృద్ధికి చాలా ఇంపార్టెంట్. లిబరలిజం వల్ల గొప్ప అభివృద్ధి సాధించడం జరిగింది. అది ఆలోచనలో కానివ్వండి, పరిశ్రమల్లో కానివ్వండి, నాగరికతలో కానివ్వండి. అభివృద్ధి ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి చాలా దీనికి
కారణం ఏంటంటే స్వేచ్ఛావాదం. స్వేచ్ఛావాదం రీజన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. మానవ హేతు, ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. హేతు అంటే కారణం కనుక్కోవడం. ఈ కారణం కనుక్కునే క్రమంలో గొప్ప గొప్ప ఆవిష్కరణలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా మధ్యయుగాల నుంచి ఆధునిక యుగంలో మానవావళి అడుగు పెట్టడంలో ఈ హేతు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ హేతువుని పెంచి పోషించిందే స్వేచ్ఛావాదము. అలాగే ఇంకొక మౌలికమైన సెంట్రల్ థీమ్, అనదర్ సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ లిబరలిజం ఈజ్ టాలరెన్స్. మనం ఎంత ఇంపార్టెంటో, వ్యక్తి ఎంత ఇంపార్టెంటో, అవతల వ్యక్తిని అంతే సహనంగా భరించడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు భాష ఏదైనా కానీ, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏవైనా కానీ దాన్ని మనం భరించాల్సి ఉంటుంది. అంతేగాని వాళ్ళ మీదకి కొట్లాటకి వెళ్ళడము, నాకు తగినటువంటి అభిప్రాయం లేదు కదా అని చెప్పి వాళ్ళని హింసించడం తగదు. సహనంతో ఉండడము లిబరలిజం ప్రపంచానికి నేర్పింది. వాల్టేర్ అనేటువంటి గొప్ప స్వేచ్ఛావాది ఏమంటాడంటే, ఐ మే డిటెస్ట్ వాట్ యు సే, బట్ టిల్ మై లాస్ట్ బ్రీత్ ఐ విల్ ఫైట్ ఫర్ యువర్ రైట్ టు సే సో. నువ్వు చెప్పిన దాన్ని అనుమానంతో చూస్తాను. నువ్వేం చెప్తున్నావు అనేది నాకు అనవసరం. నువ్వు అది నిజం చెప్పొచ్చు, అబద్ధం చెప్పొచ్చు, కానీ అలా చెప్పే హక్కు అయితే నీకు ఉంది. నీ హక్కు కోసం నేను నా తుది శ్వాస వరకు పోరాడతాను. టిల్ మై లాస్ట్ బ్రీత్ ఐ విల్ ఫైట్ ఫర్ యువర్ రైట్ టు సే సో. ఐ మే డిటెస్ట్ వాట్ యు సే. నువ్వు చెప్పేదాన్ని నేను ఏకీభవించకపోవచ్చు, నీదొక దారి నాదొక దారి కావచ్చు, కానీ దారులు వేరైనా గౌరవం మాత్రం ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి. ఆ సహనం ఉండాలి. ఇది మన భారతదేశాన్ని తీసుకుందాం. మన భారతదేశంలో వివిధ సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అందరిది ఒక రకమైన సంప్రదాయం కాదు. సిక్కులు ఒకలా ఉంటారు, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఒకలా ఉంటారు, ఈశాన్య భారతదేశంలో ఉండేవాళ్ళు ఇంకోలా ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు సంస్కృతి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. మనమందరము సహనంతో వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది చెప్పేదే స్వేచ్ఛావాదం. సో వ్యక్తికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంది స్వేచ్ఛావాదం. అలాగే ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. అలాగే హేతువుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. అలాగే టాలరెన్స్, సహనానికి ఈ స్వేచ్ఛావాదం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. బేసికల్గా ఈ స్వేచ్ఛావాదం చెప్పేది ఏంటంటే, వ్యక్తికి వీలున్నంత ఎక్కువ స్వేచ్ఛనిచ్చి పరిమితమైన అధికారాన్ని మాత్రమే రాజ్యం కలిగి ఉండాలి అని చెప్తుంది. ఈ సెంట్రల్ థీమ్, అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది లిబరలిజంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, రాజ్యము వ్యక్తికి మధ్య సంబంధాన్ని చెప్పేటప్పుడు వ్యక్తికి మ్యాక్సిమం లిబర్టీ టు ద ఇండివిజువల్ అండ్ మినిమం స్టేట్ పవర్. వ్యక్తికి వీలున్నంత ఎక్కువ స్వేచ్ఛనిచ్చి అతి తక్కువ అధికారాన్ని రాజ్యం కలిగి ఉండాలి. ఇది యాక్చువల్గా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం జాన్ లాక్ తాలూకా సిద్ధాంతం. మనిషికి కొన్ని సహజ హక్కులు ఉంటాయని, దాన్ని రాజ్యం కూడా ఆ విషయాల్లో కలగజేసుకోకూడదని సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీలో మనకి జాన్ లాక్ కూడా చెప్తాడు. సో ఈ సిద్ధాంతాన్ని మనం లెజెఫైర్ సిద్ధాంతం అని కూడా చెప్పవచ్చు. అంటే లెజెఫైర్ అంటే లీవ్ ద ఇండివిజువల్ ఎలోన్. వ్యక్తికి వీలున్నంత వరకు స్వేచ్ఛనిచ్చేయండి. వ్యక్తిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలి. తన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వ్యక్తిని విడిచిపెట్టాలి. ఎప్పుడైతే అతను ఇతరులకు హాని చేస్తాడో, సెల్ఫ్ రిగార్డింగ్ అండ్ అదర్ రిగార్డింగ్ అని చెప్పుకుని, సెల్ఫ్ రిగార్డింగ్ యాక్షన్లో రాజ్యం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలుగజేసుకోకూడదు. అదర్ రిగార్డింగ్ యాక్షన్లో ఇతరులకి ఏమైనా జోక్యం చేసుకుని ఇతరులకి హాని తరిపెడితే అప్పుడు మాత్రమే రాజ్యము కలుగజేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ లీవ్ ద ఇండివిజువల్ ఎలోన్. వ్యక్తిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేయండి అని చెప్పేసి ఈ వ్యక్తి శ్రేయవాద సిద్ధాంతం లేదా ఉదారవాద సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఈ వ్యక్తివాద సిద్ధాంతానికి అనుసరించి రాజ్య విధులు ఏంటి అనేవి కొంచెం చూద్దాం. ఈ వ్యక్తివాద సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి రాజ్యము కొన్ని పోలీసు విధులు మాత్రమే నిర్వహించాలి. అంటే రక్షణ విధులు మాత్రమే, వ్యక్తిని రక్షించాల్సినటువంటి బాధ్యత మాత్రమే రాజ్యానికి ఉంది. అంతకు మించి వ్యక్తి తాలూకా కార్యకలాపాల్లో రాజ్యము కలగజేసుకోకూడదు. అంటే ఇవి ఎటువంటివి? ఒకటి, విదేశీ దండయాత్రల నుంచి, దురాక్రమణ నుండి రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని కాపాడటం. ఇతర రాజ్యాలు, పక్కనున్న రాజ్యాలు, శత్రు రాజ్యాలు దండెత్తేటప్పుడు రాజ్యము కలగజేసుకొని అటువంటి దురాక్రమణల నుంచి రాజ్య వ్యవస్థను కాపాడాల్సిన బాధ్యత రాజ్యానికి ఉంటుంది.
అలాగే వ్యక్తులు పరస్పర దోషంలో హాని చేసుకోకుండా చూడడం. ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తిని దూషించడం, కొట్టుకోవడం, కొట్లాట, చావు ఇటువంటివి హింసించటం ఇటువంటివి లేకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత రాజ్యాంగం. అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ ఇష్యూస్ అండి. సివిల్ పౌరులకు ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి అంశాలు కానీ, క్రిమినల్ నేర కార్యకలాపాలను కానీ అదుపు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత రాజ్యానికి ఉంటుంది. అందులోనే మూడోది అక్కడ ఉంది, వ్యక్తుల తాలూకా ఆస్తుల్ని కాపాడడం. ప్రాపర్టీ రైట్ అనేది స్వేచ్ఛావాదులు చాలా గొప్పగా భావిస్తారు. ప్రతి వ్యక్తికి ఆస్తి చాలా గొప్పగా చూసుకుంటారు కాబట్టి ఆ ఆస్తిని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత రాజ్యానికి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ వ్యక్తి శ్రేయవాదులు లేదా ఉదారవాదులు చెప్తారు. అలాగే ప్రజల మధ్య ఒప్పందాల ఉల్లంఘన, ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ ఏదైనా ఇద్దరు వ్యక్తులు కాంట్రాక్ట్ చేసుకొని ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి దాన్ని ఎవరైనా చీటింగ్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఆ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించడం కానీ జరిగితే అలాంటి సందర్భాల్లో మాత్రమే రాజ్యము అడుగు పెట్టాలి, తప్పితే మామూలు అంశాల్లో రాజ్యము అడుగు పెట్టకూడదు. అలాగే ఇక్కడ బలహీనులకు రక్షణ కల్పించడం, బలహీనులకి కాస్త ఊరటనిచ్చేటువంటి పనులు చేయాలని, రోగాల నుంచి ప్రజలకి రక్షణ కల్పించాలని చెప్తుంది స్వేచ్ఛావాదం. అయితే ఈ 5, 6 ఇప్పుడు చెప్పిన లాస్ట్ 2 పాయింట్స్, బలహీనులకు రక్షణ కల్పించడం కానీ రోగాల నుండి ప్రజల్ని రక్షణ కల్పించడం కానీ, ఈ రెండిట్లు నిజంగా రాజ్య వ్యవస్థ చెయ్యాలా అన్న దాని మీద స్వేచ్ఛావాదుల్లో చాలామందికి వైరుధ్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అందరూ దీన్ని ఏకీభవించారు. బలహీనులకు నిజంగా రక్షణ కల్పించాలా రాజ్యం అనే దాని మీద ఒక ఏకాభిప్రాయం అయితే స్వేచ్ఛావాదుల్లో లేదు. అలాగే రోగుల నుంచి ప్రజలకి రాజ్యం రక్షణ కల్పించాలా అనే దాంట్లో స్వేచ్ఛావాదులకి ఎటువంటి ఏకాభిప్రాయం లేదు. కొందరు జాన్ రాల్స్ లాంటి వాళ్ళేమో అవును రాజ్యము కొంత రక్షణ, ఎవరైతే లీస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ ఉంటారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని కొంతమంది చెప్తున్నారు ఉదారవాదులు, కొంతమంది దానికి ఒప్పుకోరండి. అయితే ఈ స్వేచ్ఛావాదానికి వెనుక ఉన్నటువంటి కొన్ని పునాదులను చూద్దాం. కొన్ని స్వేచ్ఛావాదాన్ని బలపరిచేటువంటి అంశాలు, కొన్ని వాదనలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అనేటువంటివి చూద్దాము. అందులో ముఖ్యమైనటువంటిది నైతిక వాదన, మారల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ లిబరలిజం. నైతిక వాదన ఇదేమంటారంటే, వీళ్ళు మనిషికి తన యొక్క స్వప్రయోజనాలు బాగా తెలుస్తుంది. వ్యక్తికి తన స్వప్రయోజనాలు బాగా తెలుస్తాయి కాబట్టి వ్యక్తిని తనకి వీలున్నంత ఎక్కువ స్వేచ్ఛనిచ్చి విడిచిపెట్టేయాలి. వ్యక్తి ఆంతరంగికమైనటువంటి అంశాల్లో రాజ్యము తలదూర్చకూడదు అని చెప్పేసి ఈ నైతికవాదం చెప్తుందన్నమాట. అంటే జేఎస్ మిల్ ఒక మాట అంటాడు, the only thing that is warranted against one particular individual is to contain harm to others. ఇతరులకి ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టే క్రమంలోనే ఒక వ్యక్తిని అదుపు చెయ్యాలి తప్పితే మామూలుగా అతని స్వేచ్ఛకి ఇటువంటి భంగము వాటిల్లకూడదు. తన పూర్తిగా వ్యక్తి అనేటువంటి వాడు పూర్తి స్వేచ్ఛాజీవి. ఆన్ లిబర్టీ అనేటువంటి గ్రంథాన్ని జేఎస్ మిల్ రాశాడు. అందులో ఏ వ్యక్తి మీద అయినటువంటి బలప్రయోగం చేయాల్సి వస్తే గిస్తే అది కేవలం అతని ద్వారా ఇతరులకి హాని జరుగుతుంది అనే క్రమంలోనే అతన్ని నిర్బంధించాలి, అతనికి ఇబ్బంది పెట్టాలి తప్పితే మామూలు విషయాల్లో అతని తాలూకు ఆలోచనలు ఇలా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇబ్బంది పెట్టడము, లేకపోతే అతని తాలూకా సంస్కృతి జీవన విధానం ఎలా ఉందని చెప్పేసి అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టడము చాలా తప్పు అనేటువంటిది జేఎస్ మిల్ తాలూకా ఉద్దేశము. జేఎస్ మిల్ లాగే కాంట్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్తాడు. నెక్స్ట్ ఆర్థిక వాదన. ఆర్థిక వాదన ఏంటంటే, ఎకనామిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారము రాజ్యము ఎప్పుడు కూడా ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు. రాజ్యము ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు. మార్కెట్ తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. మార్కెట్ వ్యవహారాల్లో గవర్నమెంట్ జోక్యం చేసుకోకూడదు. ఇక్కడ లా ఆఫ్ డిమాండ్ సప్లై తమ పని తాము చేసుకుంటూ, ఉత్పత్తి డిమాండ్ తమ కార్యకలాపాలను తామే చేసుకుంటాయి. అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్, సహజ సిద్ధంగా జరిగిపోయే అంశంలో రాజ్యము కలగజేసుకోకూడదు. సో ఇక్కడ వ్యక్తి యాడమ్ స్మిత్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఎన్లైటెండ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాడు. వ్యక్తికి తన స్వప్రయోజనాలు చక్కగా తెలుస్తాయి,
తన సమాజంలో తాను నిర్వర్తించాల్సినటువంటి విధులు ఏదో ప్రతి వ్యక్తికి పరిపూర్ణంగా అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ రాజ్యము తలదూర్చాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇలా ప్రతి వ్యక్తి తన స్వప్రయోజనాల దృష్ట్యా పనిచేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఒక అదృశ్య హస్తము రాజ్య వ్యవస్థను నడిపిస్తూ ఉంటుంది, మార్కెట్ వ్యవస్థను నడిపిస్తూ ఉంటుంది. an invisible hand will rule the market forces. There is no need for the state to really intervene in the market. రాజ్య వ్యవస్థలో జోక్యం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరము ఇప్పుడు కూడా రాజ్యానికి ఉండకూడదు అని చెప్తాడు. అంటే ఇతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తికి తన తాలూకా స్వప్రయోజనాలు బాగా తెలుస్తాయి కాబట్టి ఒక వ్యవస్థలో తన తాలూకా పరిధి ఏంటి, తన తాలూకా స్కిల్స్ ఏంటి, తను ఏం చేయగలడు అనేది వ్యక్తికి తెలుస్తుంది. కాబట్టి అతను రాజ్యం వెళ్ళి మార్కెట్ని నియంత్రించాల్సినటువంటి పని లేదు అని చెప్తాడు. అలాగే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్ కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, కాంపిటీషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ పెరిగినటువంటి కాంపిటీషన్ వల్ల మార్కెట్ తనను తాను సర్దుకుపోతూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి యాడమ్ స్మిత్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే జేబీసే అనే అతను కూడా ఒక మాట చెప్తాడు, సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్. సప్లై తన డిమాండ్ని తానే సృష్టించుకుంటుంది. ఎంత అధిక ఉత్పత్తి జరిగిందనుకోండి, ఆ అధిక ఉత్పత్తి జరిగితే ఆ అధిక ఉత్పత్తికి తగ్గ డిమాండ్ని ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది, సృష్టించబడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయింది అని రాజ్యం నియంత్రించాల్సినటువంటి పని లేదు. అలాగే సంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలైనటువంటి మాల్తూస్ లాంటి వారు, రికార్డో రెంట్ థియరీ చెప్పినటువంటి రికార్డో, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే రాజ్యము మార్కెట్ వ్యవహారాలలో, ఆర్థిక అంశాలలో జోక్యం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరము లేనే లేదు అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ శాస్త్రీయమైనటువంటి వాదన, సైంటిఫిక్ ఆర్గ్యుమెంట్. శాస్త్రీయ వాదన ఏం చెప్తుందంటే ముఖ్యంగా హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ అనే అతను చెప్తాడు. ఇతను చార్లెస్ డార్విన్ తాలూకా జీవ పరిణామ సిద్ధాంతానికి ఆకర్షితుడై ఈ శాస్త్రీయ వాదనని వినిపించాడు. చార్లెస్ డార్విన్ ఏం చెప్తాడంటే సృష్టిలో ఏ జీవి అయితే కొత్తగా వచ్చినటువంటి మార్పుల్ని, పరిణామాలను తట్టుకొని నిలబడగలుగుతుందో ఆ జీవి మాత్రమే బ్రతికి ఉంటుంది, నిలదొక్కుంటుంది. సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అంటారు అన్నమాట. ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చినటువంటి మార్పుల్ని నిలబడతారో, వాటిని కోపప్ చేసుకోగలుగుతారో అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే నిలబడి ఉంటారు. ద వీక్ మస్ట్ గో టు ద వాల్, మిగతా వాళ్ళు పోతారు. అది లా ఆఫ్ నేచర్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తారు. సో హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ప్రకారము రాజ్యము వీకర్ సెక్షన్స్ని ఆదుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. వృద్ధులు కానీ, వికలాంగులు కానీ, బలహీన వర్గాల వాళ్ళకు కానీ వీళ్ళని ఆదుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత రాజ్యానికి లేదు. ఎవరైతే బలవంతులో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా నిలబడి ఆటోమేటిక్గా సృష్టి, అలాగే రాజకీయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా నిలదొక్కుంటాయి. తప్పితే రాజ్యం జోక్యం చేసుకొని బలహీన వర్గాల వాళ్ళకి సదుపాయాలు కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పేసి శాస్త్రీయ వాదన మనకి చెప్తోంది. నెక్స్ట్ రాజకీయ వాదన. రాజకీయ వాదన ఏం చెప్తుందంటే మానవుల ఆహారము, వేషభాషలు, సంస్కృతి, మతము, వర్తక వ్యాపారాలపై రాజ్యం జోక్యం చేసుకోకూడదని స్వేచ్ఛావాదులు భావిస్తున్నారు. అంటే రాజ్యం ఎప్పుడూ కూడా మన వ్యక్తి ఏ రకమైనటువంటి ఆహారం తినాలి, ఎటువంటి వేషభాషలు వేసుకోవాలి చెప్పాను అందాక. భారతదేశంలో ఎన్నో విభిన్నమైనటువంటి జాతులు ఉన్నాయి మనకి. ఉత్తర భారతదేశం ఒకలా ఉంటుంది, దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రజల తాలూకా వేషభాషలు ఒకలా ఉంటాయి, ఈశాన్య భారతంలో ఇంకోలా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి దేశంలో ఈ రాజ్యము నువ్వు ఇలా ఉండు, ఇటువంటి ఆహారమే తీసుకో, ఇటువంటి వేషం అంటే ఇటువంటి వస్త్రాధారణ చేసుకో అని చెప్పేసి చెప్పడము సభ్యత కాదు. సో వీళ్ళు ఏమంటారంటే రాజ్యము తాలూకా జోక్యము అనవసరము అని చెప్తారు. స్టేట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్, ఫర్ లిబరల్స్ ఈజ్ ఎ నెససరీ ఈవిల్. అవసరమైనటువంటి క్లేశము అంటే చెడు. రాజ్యము చెడ్డది, చాలా చెడ్డది. ఎందుకు? అధికారం ఉంటుంది రాజ్యం దగ్గర. కాబట్టి రాజ్యం అనేటువంటిది చాలా చెడ్డది, కానీ అవసరమైనటువంటి చెడు. అందుకే వీళ్ళు ఒక మాట అంటారు, దట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ విచ్ గవర్న్స్ ద లీస్ట్. ఏ రాజ్య వ్యవస్థ అయితే తక్కువగా కార్యకలాపాలు నిర్వర్తిస్తుందో అదే మంచి రాజకీయ
వ్యవస్థ. దట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ విచ్ గవర్న్స్ ద లీస్ట్. అతి తక్కువగా పరిపాలన చేసి ప్రజల విషయంలో అతి తక్కువగా జోక్యం చేసుకునేటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థే మంచి రాజకీయ వ్యవస్థ అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తారు. ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే 1980 తరువాత మనకి నయా ఉదారవాదం వచ్చింది. అంటే ఈ సంప్రదాయ ఉదారవాదం పోయి తర్వాత మనకి సంక్షేమ రాజ్య కార్యకలాపాలు పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ రాజ్యం తాలూకా జోక్యం అవసరం లేదు. సంక్షేమ రాజ్యం వచ్చేటప్పటికి రాజ్యం తాలూకా జోక్యం పెరిగింది, మళ్ళీ అది అవసరం లేదని 1980 ప్రాంతం నుంచి మనకి నయా ఉదారవాదులు చాలామంది, వీళ్ళు చాలామంది బతికే ఉన్నారండి. ఫెడ్రిక్ హేయక్ కానీ, మిల్టన్ ఫ్రైడ్మెన్ కానీ, రాబర్ట్ నాజిక్ కానీ వీళ్ళని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో ఫెడ్రిక్ హేయక్ అనేటువంటి వ్యక్తి రోడ్ టు సర్ఫడమ్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాశాడు. ఇతని తాలూకా ఆలోచనలకి ప్రభావితమైనటువంటి ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి మార్గరెట్ థాచర్ ఇతని తాలూకా ఆలోచనల్ని ఇంగ్లాండ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మిల్టన్ ఫ్రైడ్మెన్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకం రాశాడు, క్యాపిటలిజం అండ్ ఫ్రీడమ్, పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ, స్వేచ్ఛ. ఇతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా అవినాభావ సంబంధం, అవిభక్త కవలలు అంటారు. అంటే ఇండివిజిబుల్ ట్విన్స్ అనమాట. ఇవి పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ, స్వేచ్ఛ, ఈ రెండు కూడా కలిసే వెళ్ళాలి. కాబట్టి రాజ్యము జోక్యము అనవసరము. స్వేచ్ఛ అంటే మనకు ఉండేటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ, అటుపక్క ఉండేటువంటి పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ, ఈ రెండు కూడా చాలా దగ్గర సంబంధంతో కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పేసి మిల్టన్ ఫ్రైడ్మెన్ చెప్పడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఇతనికి ఎకనామిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చిందండి. అలాగే రాబర్ట్ నాజిక్ అనే అతను స్టేట్ అండ్ యూటోపియా, రాజ్యము ఊహాచిత్రం అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది. ఇందులో ఇతను ఏం చెప్తాడంటే నాజిక్ స్టేట్ అనేది ఒక నైట్ వాచ్మెన్ లాంటిది, రాత్రి ఉండేటువంటి ఒక కాపలాదారు లాంటిది రాజ్య వ్యవస్థ, అంతకు మించి దీనికి ఎటువంటి పాత్ర లేదు అని చెప్పేసి ఈ నయా ఉదారవాదం వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఫెడరిక్ హేయక్ కానీ, లేకపోతే మిల్టన్ ఫ్రైడ్మెన్ కానీ, రాబర్ట్ నాజిక్ కానీ, వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మనకి నయా ఉదారవాదం చెప్పారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ, గ్లోబలైజేషన్ వ్యవస్థ కూడా సుమారుగా వీళ్ళ తాలూకా ఆలోచనల మీద నుంచే నడుస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది స్వేచ్ఛావాదం గురించి. ఇప్పుడు సామ్యవాదం గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇందాకలా మనం స్వేచ్ఛావాదం గురించి తెలుసుకున్నాం. వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఇంపార్టెంట్ అని స్వేచ్ఛావాదం చెప్తారు. ఇక్కడ సామ్యవాదం గురించి తెలుసుకుందాం. సామ్యవాదం ఏమంటుందంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఎంత ఇంపార్టెంటో, వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఎక్కడ ఇమిడి ఉంటుందంట, ఇది సమాజ శ్రేయస్సులోనే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఇమిడి ఉంటుంది అని చెప్పేటువంటి ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతమే సామ్యవాదము. ఈ సామ్యవాదము ఇటు వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, అటు సమాజ స్వేచ్ఛ రెండు కలగలిపి ఉంటాయి. అంతేగాని వ్యక్తి అనేటువంటి వాడు ఒక ప్రపంచం కాదు. అతను సమాజంలో బతకాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి సమాజంలో బతకాలి కాబట్టి ఈ రెండు ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంటాయి. సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఇండివిజువల్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అని సామ్యవాదం చెప్తుంది. ఈ సామ్యవాదం లాటిన్ పదమైనటువంటి సోషియార్ అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సోషియార్ అంటే కలపడం, టు జాయిన్ ఆర్ టు షేర్, కలిసి ఉండడము అనేటువంటి అర్థం వస్తుందండి. సో సామ్యవాదం ఏం చెప్తుందంటే వ్యక్తి తాలూకా ఆనందము సమాజం తాలూకా అభివృద్ధిలోనే, సమాజంలో తను పాలు పంచుకునేటువంటి అంశాల్లోనే కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తుంది. సామ్యవాదం ఎలా ఉద్భవించింది అని అంటే పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ తాలూకా పరిస్థితులు 18వ శతాబ్దంకి వచ్చేసరికి చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయన్నమాట. కారణం ఏంటంటే పారిశ్రామిక విప్లవం బాగా అభివృద్ధి చెంది, పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు బాగా లాభాలు ఆపేక్షించారు. అదే సమయంలో శ్రామికుల తాలూకా జీవనం దుర్భరమైంది.
ఒకవైపు అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఆ అభివృద్ధి తాలూకా ఫలాలు దిగువ శ్రేణి ప్రజలకి అందడం లేదు. దిగువన అంటే మనకి సమాజంలో ఉన్నటువంటి శ్రామిక వర్గం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ తాలూకా పరిస్థితి చాలా దిగజారిపోయింది. భూస్వామ్య వ్యవస్థ నుంచి విడుదలైనటువంటి వ్యక్తులు పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి వెళ్ళి ఇరుక్కుని పోయి చివరికి ఆ పని గంటలు కానివ్వండి, చంటి పిల్లలతో స్త్రీలు పడుతున్నటువంటి అగచాట్లు కానివ్వండి, ఇవన్నీ చాలా దారుణమైనటువంటి ఒక స్థితిలో చివరి 18వ శతాబ్దం చివరిలో 19వ శతాబ్దం తొలినాళ్ళలో మనం చూడవచ్చు. ఇటువంటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులకి చలించినటువంటి కొంతమంది సామ్యవాదాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. 1833లో పూర్ మ్యాన్స్ గార్డెన్ అనేటువంటి పుస్తకంలో మొట్టమొదటిసారిగా సోషలిజం అనేటువంటి పదాన్ని రాబర్ట్ ఓవెన్ అనేటువంటి వ్యక్తి వాడడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళేంటంటే పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల వచ్చినటువంటి ఇబ్బందుల్ని అధిగమించి పోటీ స్థానంలో సహకారం కావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఈ సామ్యవాదం చాలా రకాలైనటువంటి సామ్యవాద సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి కాదు, చాలా రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మొట్టమొదటిసారిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఊహాజనిత సామ్యవాద సిద్ధాంతము, యూటోపియన్ సోషలిజం అని అంటాం. లేదా అసలు యాక్చువల్గా ఈ పదాన్ని మార్క్స్ వాడాడు. ఊహాజనిత సామ్యవాదులు అని వీళ్ళకి పేరు పెట్టింది ఎవరు అంటే కార్ల్ మార్క్స్ పేరు పెట్టాడు. ఈ ఊహాజనిత సామ్యవాదము అనే కన్నా అసలైన పదం ఏంటంటే తొలితరం సామ్యవాదం. దీన్ని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు రాబర్ట్ ఓవెన్, సెయింట్ సైమన్, అలాగే చార్లెస్ ఫోరియర్ లాంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు రాబర్ట్ ఓవెన్, చార్లెస్ ఫోరియర్ వీళ్ళు కూడా ఒక రకమైనటువంటి పెట్టుబడిదారులే. కానీ ఆ పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అసమానతలను చూసి చలించి ప్రొడ్యూసర్స్ కోఆపరేటివ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఉత్పత్తిదారుల తాలూకా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి శ్రామికుల తాలూకా పరిస్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు వీళ్ళు కృషి చేశారు. రాబర్ట్ ఓవెన్ కానివ్వండి, సెయింట్ సైమన్ కానివ్వండి, చార్లెస్ ఫోరియర్ లాంటి వాళ్ళు. అలాగే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇంకొక వేవ్ ఆఫ్ సోషలిజం ఈజ్ ఫెబియన్ సోషలిజం. దీన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు సిడ్నీ వెబ్, హరాల్డ్ జే లాస్కీ, సిడ్నీ ఆలివర్ అనే అతను ఉన్నాడు, అలాగే జార్జ్ బర్నార్డ్ షా. ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ఫెబియన్ సోషలిస్టులు అనమాట. వీళ్ళు ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్య సామ్యవాదులు. ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలి, సామ్యవాదము ఉండాలి. సామ్యవాదము ఒక విప్లవం ద్వారానో రాత్రికి రాత్రో లేకపోతే హింసాత్మకంగా వస్తే అది నిజమైన సామ్యవాదం కాదు. మార్క్స్ చెప్పేటువంటి సామ్యవాదాన్ని వీళ్ళు ఏకీభవించలేదు. వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే సామ్యవాదం మెల్లమెల్లగా రావాలి. దేర్ మస్ట్ బి గ్రాడ్యువల్ పాత్ టువర్డ్స్ సోషలిజానికి మెల్లిమెల్లిగా దారి ఉంది తప్పితే ఒక్కసారి రాత్రి ఒక విప్లవం ద్వారా సామ్యవాదం రాదు. ప్రజాస్వామ్య క్షేత్రాలన్నింటినీ మెల్లిగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ఆక్రమించుకొని తద్వారా శ్రామికుల తాలూకా జీవనాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలి అని చెప్పేటువంటి ఒక సిద్ధాంతమే ఈ ఫ్యాబియన్ సోషలిజం. ఈ ఫ్యాబియన్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇంగ్లాండ్లో ఒక ఆర్మీ జనరల్ పేరు ఇది ఫ్యాబియన్. అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా ఆక్రమణ జరగాలి, యుద్ధంలో ముందుకెళ్ళాలంటే మెల్లిమెల్లిగా అడుగులేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, రాత్రి ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున యుద్ధాన్ని తీసుకురాకూడదు. అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే సైనికుల తాలూకా శక్తి నిర్వీర్యమైపోతుంది, ఒక్కసారిగా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మెల్లిమెల్లిగా యుద్ధం జరగాలి అనేటువంటిది ఫ్యాబియన్ తాలూకా ఉద్దేశం. ఆ ఫ్యాబియన్ తాలూకా ఉద్దేశాన్ని ఈ సామ్యవాదులు తీసుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళని ఫ్యాబియన్ సోషలిస్టులు అంటామన్నమాట. నెక్స్ట్ అలాంటిది ఇంకొక సోషలిజం ఉందండి, దాని పేరు గిల్డ్ సోషలిజం. ఇది జీడిహెచ్ కోల్, హాబ్సన్ లాంటి వాళ్ళు చెప్పారు. ఈ గిల్డ్ సోషలిజం అంటే ఏంటంటే వృత్తి సంఘాల ద్వారా సామ్యవాదాన్ని ఏర్పాటు చేయడం. మనకి ఫ్యాబియన్ సోషలిస్టులు ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సామ్యవాదం రావాలి అని చెప్తే, గిల్డ్ సోషలిస్టులు ఏమంటారంటే నిజమే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సామ్యవాదం రావాలి, కానీ ఆ ప్రజాస్వామ్యం ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల ద్వారా కాదు, కాన్స్టిట్యూయెన్సీ ఇప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి నియోజకవర్గాల ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చాలా కష్టము. వృత్తి సంఘాల ద్వారా ఒక్కొక్క వృత్తికి వాళ్ళు శాసనసభలో అడుగుపెట్టాలి. రైతులు వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు శాసనసభలోకి అడుగుపెట్టాలి. ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం వహించేటువంటి వాళ్ళు శాసనసభలోకి అడుగుపెట్టాలి అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు గిల్డ్ సోషలిజం. ఒక్కొక్క వృత్తి, గిల్డ్ అంటే వృత్తి, ఆ వృత్తుల్లో నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఆ వృత్తికి న్యాయం చేకూరుస్తూ శాసనసభలో వాళ్ళ పక్షాన నిలబడి ఒక్కొక్క వృత్తి తరపున మాట్లాడగలరు అని చెప్పేవాళ్ళే ఈ గిల్డ్ సోషలిస్టులు అనమాట. ఇక ఇంకొక సామ్యవాదం ఉంది, అది మార్క్సిజం.
దీన్నే కమ్యూనిజం అంటారు లేదా శాస్త్రీయ సామ్యవాదం. అన్నిటికన్నా చాలా ప్రభావితం చూపినటువంటి గొప్ప సామ్యవాదం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మార్క్సిజం. మార్క్స్ ప్రవచించినటువంటి సామ్యవాదాన్ని మనం మార్క్సిజం అనండి, కమ్యూనిజం అనండి, శాస్త్రీయ సామ్యవాదం అనండి. ఇది ఎందుకు మార్క్స్ తాలూకా ప్రభావం గట్టిగా ఉందంటే, ఒకటి శాస్త్రీయంగా సామ్యవాదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇతను ప్రయత్నం చేశాడు. ఇతని తాలూకా ప్రభావం కూడా శ్రామికుల్లో అంత బలంగా పడింది అనమాట. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే సామ్యవాదం అని అంటే చాలామంది కమ్యూనిజం అని అంటారు. ఇది సామ్యవాదంలో ఒక రకం మాత్రమే కమ్యూనిజము. అయితే ఇతని తాలూకా మార్క్స్ తాలూకా ప్రభావం వలన ఆ తర్వాత ఆచరణాత్మకంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి మనకి కమ్యూనిజం అంటే సోషలిజం అంటే కమ్యూనిజం అనే ఒక అవగాహన ఉంది. నిజానికి సోషలిజంలో ఒక సోషలిజం కమ్యూనిజం, రైట్? సో మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది రాజ్యం గురించి, రాజ్య విధుల గురించి అంటే, వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే, నిర్ణీత కాలచక్రంలో ఒకానొక సందర్భంలో రాజ్య వ్యవస్థ ఏర్పడింది. ఒక అవసరం మేరకు మాత్రమే వచ్చింది రాజ్యం. మానవ చరిత్ర అంతా కూడా మార్క్సిస్టుల దృష్టి ప్రకారము వర్గ చరిత్ర. హ్యూమన్ హిస్టరీ ఈజ్ క్లాస్ హిస్టరీ. అప్రెసర్ అండ్ అప్రెస్డ్, పీడించేవాడు, పీడించబడేటువంటి వాడు. ఈ రెండు వర్గాల్లో ఈ పీడించేవాడు వైపు నిలబడినటువంటి ఒక సంస్థ పేరే రాజ్యము అంటారు మార్క్సిస్టులు. రాజ్యము అనేటువంటిది నిర్ణీత కాలచక్రంలో ఒకానొక సందర్భంలో వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? వర్గ సమాజాన్ని రక్షించేందుకు వచ్చింది. వర్గ సమాజాన్ని రక్షణ కోసం మాత్రమే రాజ్య వ్యవస్థ ఏర్పడింది. ఎవరైతే పీడించబడుతున్నారో వాళ్ళ రక్షణ కోసం వచ్చింది కాదు రాజ్యము. ఎవరైతే పీడిస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం వచ్చింది. స్టేట్ ఈజ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద క్యాపిటలిస్ట్ క్లాస్. పెట్టుబడిదారీ వర్గం చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆయుధము రాజ్యము. ఒక వర్గం చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఆయుధము రాజ్యము. అయితే మరి ఏం చేయాలా ఇటువంటి రాజ్య వ్యవస్థలో అంటే, మార్క్స్ ఏమంటాడంటే, శ్రామిక విప్లవం ద్వారా ఈ పెట్టుబడిదారీ రాజ్యాన్ని కూలదోసి ఒక సోషలిస్ట్ సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేయమంటున్నాడు. ఈ రాజ్య వ్యవస్థని శ్రామికులు ఒక విప్లవం ద్వారా తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవాలి. స్టేట్ మస్ట్ బి క్యాప్చర్డ్ త్రూ ఏ రెవల్యూషన్. విప్లవం ద్వారా రాజ్య వ్యవస్థని తమ చేతుల్లోకి, ప్రాలెటేరియన్ రెవల్యూషన్ అంటారు. అంటే శ్రామిక నియంతృత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని తరువాత కాలంలో మెల్లిగా సామ్యవాద సంస్కృతిని ముందుకు తీసుకెళ్తే అసలు రాజ్య వ్యవస్థే అంతర్ధానం అయిపోతుంది. ఒకానొక సందర్భంలో మళ్ళీ రాజ్యం తాలూకు అవసరమే లేకుండా పోతుంది అని అంటాడు. అప్పుడు రాజ్యము ఒక పండుటాకులాగా రాలిపోతుంది. అసలు నిజానికి సామ్యవాదం అనేదే వస్తే, నిజమైన కమ్యూనిజమే వస్తే, నిజమైన కమ్యూనిస్ట్ సొసైటీ ఏర్పడితే రాజ్యం తాలూకా అవసరమే లేదు. రాజ్యము ఫోర్స్కి సింబల్. అధికారానికి, అధికార దర్పానికి రాజ్యము ఒక సింబల్ లాంటిది. అటువంటిది పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక సామ్యవాద విప్లవంతో ఆ రాజ్యం మెల్లమెల్లగా అంతర్ధానమైపోతుంది అని చెప్పేసి మార్క్స్ తాలూకా ఉద్దేశం. ఇతని తాలూకా రచనలు, దాస్ క్యాపిటల్ కానివ్వండి, కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో కానివ్వండి, ఇటువంటి రచనల తాలూకా ప్రభావం ఎంత గొప్పది అంటే, ఆలనాడు పూర్వపు సోవియట్ యూనియన్లో కానీ, చైనా దేశంలో కానీ మనకి ఇతను రచనల చేత ప్రభావితమయ్యి అక్కడ సోషలిస్ట్ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సందర్భం ఉంది. లెనిన్ పూర్వపు రష్యాలో సోషలిస్ట్ రెవల్యూషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే మావో సేతుంగ్ చైనాలో ఒక విప్లవాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో సామ్యవాదం తాలూకా ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు చూద్దామండి ఇప్పుడు. ఒకటి, వీళ్ళు సమాజానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వ్యక్తికి కాదు, సమాజానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ప్రతి ఒక్క సమాజ వనరులన్నింటినీ అందరూ వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వీళ్ళు మాట్లాడతారు. వీళ్ళ భాష కూడా మీరు గమనిస్తే కామ్రేడ్స్ అంటారు. ఇండివిజువల్ విల్ నాట్ బి అన్ ఇండివిజువల్ ఇన్ ఏ సోషలిస్ట్ ట్రెడిషన్. హీ విల్ బి ఏ కామ్రేడ్, హీ విల్ బి ఏ బ్రదర్. అలాగే పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థని రద్దును వీరు కోరుకుంటారు. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ కొద్దిమంది పెట్టుబడిదారుల చేతుల్లో, వాళ్ళ జేబుల్లో మొత్తం రాజకీయ వ్యవస్థ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి, పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ మనుషుల మధ్య పోటీని నెలకొల్పుతుంది కాబట్టి అటువంటి వ్యవస్థ రద్దుని వీరు కాంక్షిస్తారు. అలాగే మూడవది సమానత్వ భావన పట్ల నమ్మకము. వీళ్ళు కమ్యూనిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వాలిటీ. అందరూ సమానం. అంటే సమానం అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆర్థిక సమానత్వం కాదు, కానీ వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఆ సమానత్వము హోదాలోను, ఆలోచనల్లోనూ అందరూ సమానం. మనిషి అనేటువంటి వాడే సమానమైనటువంటి వాడు.
ప్రాపర్టీ అనేది ఒక థెఫ్ట్ లాంటిది. ఇన్ఈక్వాలిటీ అరైజెస్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనేసి మార్క్స్ అంటాడు. ఆస్తుల్లో ఉన్నటువంటి అసమానత్వం నిజమైన అసమానత్వానికి కారకాలుగా నిలబడతాయి అనేది మార్క్స్ తాలూకా ఉద్దేశం. అలాగే భౌతిక వనరులపై సామాజిక యాజమాన్యం. ఈ భౌతిక ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులన్నింటి మీద అందరికీ యాజమాన్యం, ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ ఆ యాజమాన్యం ఉండాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళ ఉద్దేశం. మన భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని తీసుకున్న 39 అధికరణం BCలో మనకి ఇవే అంశాలు కనిపిస్తాయి. 39 BC ఏమంటాయంటే వనరులన్నింటి మీద సామాజిక యాజమాన్యం ఉండాలి అని చెప్తాయి. అలాగే ఆర్థిక అసమానతలను తొలగించేటువంటి బాధ్యత రాజ్యానికి ఉంది అని చెప్పేసి మన రాజ్యాంగం కూడా చెప్తుంది. అంటే మన రాజ్యాంగంలో కూడా కొన్ని సామ్యవాద భావాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కేంద్రీకృత ప్రణాళికా వ్యవస్థ, సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్. ఇది 1929-30 ప్రాంతంలో మనకి మిగతా ప్రపంచమంతా కూడా ఆర్థిక మాంద్యంతో ఉన్న ఆ సందర్భంలో ఒక్క సోవియట్ రష్యా మాత్రమే, అప్పుడు సోషలిస్ట్ రష్యా మాత్రమే స్టాలిన్ టైంలో నిలదొక్కుకోగలిగింది. కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళకి సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్, ఉత్పత్తి మీద వాళ్ళ నియంత్రణ ఉండింది రాజ్యానికి. మిగతా చోట్ల అలాగ లేక 1929-30 ఆ ప్రాంతంలో మొత్తం రాజ్యాలన్నీ కూడా, ఈ స్వేచ్ఛావాద రాజ్యాలన్నీ కూడా కుప్పకూలిపోయాయి. ఉత్పత్తి అంతా నిలిచిపోయింది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా దేశం కరెక్ట్గా పనిచేసింది అంటే అది సోవియట్ రష్యా. కారణం ఏంటి? అక్కడ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ నడిచింది. సో వీళ్ళు కేంద్రీకృత ప్లానింగ్, ఎంత ఉత్పత్తి, ప్రజలు ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎంత ఉత్పత్తి చేయాలి, వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటి అని తెలుసుకొని ఉత్పత్తి చేయడము ఇందులో ముఖ్య భాగము. అది సామ్యవాద రాజ్యం చేస్తుందండి. నెక్స్ట్, పోటీ స్థానంలో సహకారం. పోటీ ఉండకూడదు, మనుషుల మధ్య పోటీ ఉండకూడదు. అసలు ఈ పీటర్ క్రొప్టోకిన్ ఒక మాట అంటాడు, మ్యూచువల్ ఎయిడ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ దిస్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్. మనిషి సహాయం చేసుకుంటే నాగరికత ఇంత పెద్దదయింది, అంతేగాని పోటీ ఉండడం వల్ల కాదు. మనుషులు బేసికల్గా మనిషి తాలూకా గుణమే సహకారం చేసుకోవడం, ఒకరినొకరు సహకరించుకొని. మనిషి కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. అరిస్టాటిల్ ఒక మాట అంటాడు, మనిషి అనేటువంటి సంఘజీవి, సమాజంలో ఉండగలడు, ఇతరులతో ఉండగలడు. పోటీ కాదు ఇక్కడ, మనిషి సహకారం చేసుకొని ఈరోజు ఈ అభివృద్ధికి సాధ్యపడింది అని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటారు. నెక్స్ట్, అంతర్జాతీయ సహకారము. ఒక దేశంతో సహకరించుకోవాలి. కేవలం మనిషి ఎలాగైతే సహకరించుకుంటారో అలాగే దేశాలు కూడా సహకరించుకోవాలి అనేటువంటిది వీళ్ళ తాలూకా ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము. దీంట్లో మళ్ళీ తర్వాత కాలంలో మార్క్సిస్ట్ ట్రెడిషన్లో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్టాలిన్ లాంటి వాడు ఏమంటాడంటే, సోషలిజం ఇన్ వన్ కంట్రీ, సామ్యవాదం ఒక దేశంలో మాత్రమే ఉంటుంది, మేము సామ్యవాదాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటాము, ఇంటర్నేషనల్ యూనిటీకి మేము అంతగా ప్రయత్నం చెయ్యము అని అంటాడు. కానీ అతనితో విభేదించినటువంటి ట్రాట్స్కీ తర్వాత కాలంలో దేశ బహిష్కరణకు గురయ్యాడు. ట్రాట్స్కీ ఉద్దేశం ఏంటంటే అంతర్జాతీయ సహకారం అవసరం, లేబర్ సహకారం లేనిదే, శ్రామిక సహకారం లేనిదే అంతర్జాతీయంగా కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం నడిపించడం చాలా కష్టం అనేటువంటిది ట్రాట్స్కీ తాలూకా ఉద్దేశం. సో దీని పట్ల కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయంగా సహకరించుకోవాలి లేదా అనే దాంట్లో మార్క్సిస్ట్ ట్రెడిషన్లో తర్వాత కాలంలో కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయండి. దీంతో మనం సామ్యవాదం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇంతవరకు స్వేచ్ఛావాదం అయింది, సామ్యవాదం అయింది. తరువాత ఇంకొక కాన్సెప్ట్ సంక్షేమ రాజ్యం గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు స్వేచ్ఛావాదము, సామ్యవాదం గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ రెండిటికి సమన్వయపరిచేటువంటి ఒక అద్భుత సూత్రమే సంక్షేమ రాజ్యం. ఈ సంక్షేమ రాజ్యం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సంక్షేమ రాజ్యం అనేటువంటిది మొట్టమొదటిసారిగా సిటిజన్ అండ్ చర్చ్ మ్యాన్ అనే గ్రంథంలో ఆర్చ్ బిషప్ విలియం టెంపుల్ అనే అతను సంక్షేమ రాజ్యము అనే పదాన్ని వాడాడు. మొట్టమొదటిసారిగా అతను ఈ పదాన్ని వాడడం జరిగింది. అయితే ఇది బాగా ప్రాచుర్యంలోకి ఇప్పుడు వచ్చింది అంటే విలియం బ్యావరిడ్జ్ అనే అతను రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఒక నివేదిక సమర్పించాడు. దీన్నే బ్యావరిడ్జ్ నివేదిక అంటాము. ఇందులోనే సంక్షేమ రాజ్య సిద్ధాంతం
మొట్టమొదటిసారిగా బాగా వివరించడం జరిగింది. ఈ సిద్ధాంతం తాలూకా ప్రభావం మనకు ప్రపంచ దేశాలన్నింటి మీద బేవరిడ్జ్ నివేదిక ద్వారా మనకి తెలిసిందనమాట. సో ఇది ఒకవైపు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న కాలంలోనే విన్స్టన్ చర్చిల్ ఓడిపోవడం జరిగింది. లేబర్ పార్టీ అయినటువంటి క్లెమెంట్ అట్లీ గెలవడం జరిగింది. ఈ క్లెమెంట్ అట్లీ ఏ ప్రామిస్తో ఎలక్షన్స్లోకి వెళ్ళాడు అంటే, మేము బేవరిడ్జ్ నివేదికని అమలు పరుస్తాము, చాలా ప్రామిసెస్ చేశాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాకి స్వతంత్రం ఇస్తాము, క్యాబినెట్ మిషన్ పంపిస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. ది సేమ్ టైం ఇతను ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు, బేవరిడ్జ్ నివేదికని మేము అమలు పరుస్తాము. మరి ఏముంది బేవరిడ్జ్ నివేదికలో అంటే, ఈ బేవరిడ్జ్ నివేదికలో జీవనాధారం లేని నిరుద్యోగులకు, రోగులకు, వృద్ధులకు ప్రభుత్వం తగిన రక్షణ కల్పించాలని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ బేవరిడ్జ్ నివేదికలో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఎవరైతే నిరుద్యోగులు ఉన్నారో, ఎటువంటి ఉద్యోగం లేనటువంటి వాళ్ళు, రోగులు, వృద్ధులు, వీళ్ళందరికీ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు స్వేచ్ఛ అంటే ఇంగ్లాండు లేకపోతే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో స్వేచ్ఛావాదం ఉండేది. కానీ యుద్ధం వల్ల భయంకరమైన అపారమైనటువంటి ప్రాణ నష్టము, అలాగే ఆర్థిక నష్టం బాగా జరిగింది. ప్రజలు ఆర్థికంగా చితికిపోయారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో బేవరిడ్జ్ నివేదిక ఏం చెప్తుంది, ఎవరికైతే ఉద్యోగం లేదో, ఎవరికైతే హెల్త్ సరిగ్గా లేదో అటువంటి వాళ్ళందరినీ మేము అంటే రాజ్యము, మా పార్టీ లేబర్ పార్టీ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏ పీడిత వర్గాలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ మేము హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఒక విషయం ఏంటంటే, ఒకవైపు యుద్ధ వార్త ఎంత గొప్పగా వినిపించాయో, యుద్ధం గురించి తెలుసుకోవాలి, ఈ ఎల్ఐడ్ ఫోర్సెస్ ఇంగ్లాండు, అమెరికా ఇటువంటివి గెలుస్తాయి అని ప్రజలు ఎంతగా ఎదురు చూశారో, రెండవ గ్రేట్ న్యూస్ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే, బేవరిడ్జ్ నివేదిక ఎప్పుడు అమలవుతుందా అని చూశారు ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు. అలాగే ఆ నివేదిక రావడము, ఇంగ్లాండ్ ఆ కార్యక్రమాలను, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలుపరుస్తూ చాలా ముందుకెళ్ళడం కూడా గొప్ప విషయంగా జరిగాయి. ఇదే సమయంలో మనం ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ నెహ్రూ గారు సుమారుగా అటువంటి అంశాలని, మనం ఒక మిక్స్డ్ ఎకానమీ తీసుకున్నా, అందులో ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు కూడా ఒక రకంగా బేవరిడ్జ్ నివేదిక తాలూకా ప్రభావానికి లోనై ఇవన్నీ మనం చేసామని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే టైం యాక్చువల్గా నెహ్రూవియన్ టైంలోనే ఇదంతా జరిగింది. దీనికన్నా ముందు కూడా సంక్షేమ రాజ్య ఆలోచన లేదని కాదు, మిగతా రాజులు ఉండేటప్పుడు కూడా రాజ్యము ప్రజల తాలూకా సంక్షేమం కోసం ఉందనేటువంటి ఆలోచన ఉంది. అయితే దానికి ఒక పరిపుష్టమైనటువంటి రూపు మనకి ఈ బేవరిడ్జ్ నివేదికలోను. అలాగే అమెరికాలోనే ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ న్యూ డీల్ అనేటువంటి అంశాన్ని తీసుకొచ్చాడు. న్యూ డీల్ ప్రకారం ఏంటంటే, అది యుద్ధం జరుగుతున్న టైంలోనే, రెండో ప్రపంచం సేమ్ అదే టైం, బేవరిడ్జ్ నివేదిక, ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ తాలూకా న్యూ డీల్ రెండు ఒకే టైంలోనివి. ఆ ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ తాలూకా న్యూ డీల్లో ఏంటంటే, ప్రజలకి అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవాలి. దాంట్లో 3 R's అంటారు, రిలీఫ్, రీఫార్మ్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్. రిలీఫ్, రీఫార్మ్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్. రిలీఫ్ అంటే ప్రజలకి ఉపశమనం కల్పించడం, ఉద్యోగాలు కల్పించడం, ఇటువంటివి చేయాలని న్యూ డీల్ చెప్తుంది. అలాగే రీకన్స్ట్రక్షన్, పునర్నిర్మించాలి, ఆర్థిక వ్యవస్థనే పునర్నిర్మించాలంటే మళ్ళీ ఉద్యోగ కల్పన, ఇవన్నీ చేయించాలి. సో అటువైపు న్యూ డీల్, ఇటువైపు బేవరిడ్జ్ నివేదిక, ఈ రెండు ఆధునిక సంక్షేమ రాజ్యానికి రెండు పెద్ద పునాదులు వేశాయి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లో ఇప్పటికీ కూడా, ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా ఇటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, నార్వే కానీ, స్వీడన్ కానీ, ఇటువంటి దేశాల్లో అద్భుతంగా ఆ సంక్షేమ రాజ్య కార్యక్రమాలు ముందుకి సాగాయి. ఇక్కడ టీడబ్ల్యూ కెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక నిర్వచనం చూద్దాం. విస్తృతమైనటువంటి సాంఘిక సేవలను పౌరులకు సమకూర్చే రాజ్యమే సంక్షేమ రాజ్యము. అంటే సాంఘిక సేవలో ఇటువంటి ఫ్రమ్ క్రాడిల్ టు గ్రేవ్, ఉయ్యాల నుంచి చనిపోయేంత వరకు కూడా రాజ్యము ఆ మనిషికి, ఆ వ్యక్తికి తోడుగా ఉండాలి అని చెప్పేటువంటి ఒక సిద్ధాంతమే సంక్షేమ రాజ్యం. ఇది స్వేచ్ఛావాదానికి, సామ్యవాదానికి మధ్య మార్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్వేచ్ఛావాదం వ్యక్తికి పూర్తి స్వేచ్ఛనివ్వాలి, రాజ్యం జోక్యం చేసుకోకూడదు వ్యక్తి విషయంలో అని స్వేచ్ఛావాదం చెప్తే, సామ్యవాదం ఏం చెప్తుంది, అన్ని జాతీయం చేయండి, అన్ని సమానత్వాన్ని పెంపొందించండి అని చెప్తుంది.
కానీ ఈ రెండిటికి మధ్య బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్స్గా, ఒక మధ్య మార్గంగా మనకి సంక్షేమ రాజ్యం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇది చేసే ఒక విప్లవం ద్వారానో లేకపోతే ఇంకో రకంగానో సంక్షేమ రాజ్యం అమలు కాదు. ఇది ప్రజాస్వామ్య పరిధిలో అమలు అవుతుంది. ప్రజాస్వామ్య పరిధిలో సామాజిక సంక్షేమానికి దారితీసే కార్యకలాపాలు చేయాలి అని చెప్పేసి సంక్షేమ రాజ్య సిద్ధాంతము చెప్తుంది. అలాగే ఇంకో అంశం ఏంటంటే వ్యక్తిగత ఆస్తిని అనుమతిస్తుంది, అయితే ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఆస్తిని క్రమబద్ధం చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, వ్యక్తిగా నాకు కావాల్సినటువంటి ఆస్తిని నేను కొనుక్కోవచ్చు, విక్రయించుకోవచ్చు, నా తదనంతరం సంతానానికి ఇచ్చుకోవచ్చు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఆస్తిని క్రమబద్ధం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సామాజిక వస్తు సేవలకు ఒక రోడ్డు కట్టాలి, నా ఆస్తి ఉంది, అక్కడ ఒక భూమి ఉంది, అది ఒక వ్యక్తి ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించింది అనుకోండి, అది ఒక సామాజిక వనరుగా వాడేటువంటి సౌకర్యం రాజ్యానికి ఉండాలి. వ్యక్తికి ఆస్తి ఉండాలి, ఆ ఆస్తిని అవసరమైతే సామాజిక సంక్షేమం కోసం రాజ్యం జోక్యం చేసుకుని వాడాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండిటికి అంటే స్వేచ్ఛావాదానికి సామ్యవాదానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్స్గా ఈ సంక్షేమ రాజ్యం గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఇది మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని సంక్షేమ రాజ్యం ప్రోత్సహిస్తుంది. భారతదేశంలో మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ నడిచింది 1947 నుంచి కూడా 1990 వరకు. ఇప్పటికీ మనం మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్పుకుంటాం, కానీ సుమారుగా 1990 వరకు వెళ్ళినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో మనం చూసుకుంటే బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్, మౌలికమైనటువంటి పరిశ్రమలన్నీ కూడా రాజ్యం చేతుల్లో ఉండి కన్జ్యూమబుల్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు పనిచేయడం జరిగింది. ఇటువంటి ఒక వ్యవస్థని ప్రోత్సహించేదే సంక్షేమ రాజ్యం. మౌలిక సదుపాయాలన్నీ కూడా రాజ్యం కల్పించాలి, మామూలువి ప్రైవేట్ ఎక్కడైతే కాంపిటీషన్ ఉంటే బాగుంటుందో, పోటీ ఎక్కడ ఉంటే బాగుంటుందో అది ప్రైవేటు వ్యక్తులకి అప్పజెప్పాలి అని చెప్పేదే సంక్షేమ రాజ్యం. సంక్షేమ రాజ్య విధుల్ని మనం రెండుగా విభజించుకోవచ్చండి. ఒకటి రక్షణ విధులు, రెండు సంక్షేమ విధులు. రక్షణ విధులు ఎలా ఉంటాయంటే మనం స్వేచ్ఛావాదంలో ఎలా అయితే పోలీసు విధులు అని చెప్పుకున్నామో ఈ రక్షణ విధులు కూడా అలాంటివే. అంటే ఎలాంటివి? శాంతి భద్రతలను కాపాడటము, శాంతి భద్రతల్ని ఏ లోటు రాకుండా చూసుకోవడము. రెండు, వ్యక్తుల ప్రాణాలకు ఆస్తులకు రక్షణ కల్పించడం. వ్యక్తుల తాలూకా ప్రాణాలకి ఆస్తులకి రాజ్యము రక్షణ కల్పిస్తుంది. మూడు, ప్రజాజీవనాన్ని క్రమబద్ధం చేయడానికి అవసరమైన శాసనాలు చేయడం. ప్రజాజీవనాన్ని క్రమబద్ధం చేస్తుంది, రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, డిసిప్లిన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేస్తుంది. నాలుగు, విదేశీ దండయాత్రల నుండి దేశాన్ని కాపాడుతుంది. ఎటువంటి ఫారెన్ అగ్రెషన్స్ లేకుండా దేశాన్ని కాపాడుతుంది. కాబట్టి సంక్షేమ రాజ్యం తాలూకా రక్షణ విధులన్నీ కూడా మనం కరెక్ట్గా చూస్తే స్వేచ్ఛావాదంలో రాజ్య విధులు ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా సంక్షేమ రాజ్యం చేస్తుంది. ఇవి చేస్తూ కొన్ని సంక్షేమ విధులు కూడా చేస్తుంది. అంటే బేసిక్ ఫంక్షన్స్, కొన్ని మౌలికమైన ఫంక్షన్స్ చేస్తూ దాంతోపాటు కొన్ని వెల్ఫేర్ ఫంక్షన్స్, సంక్షేమ విధులు కూడా చేస్తుంది. ఇవి ఎటువంటివి? ఆర్థిక అసమానతలను తగ్గించడానికి సంక్షేమ రాజ్యం తోడ్పడుతుంది. త్రూ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్యాక్సేషన్, ట్యాక్స్ వేస్తూ ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ ట్యాక్స్ విధిస్తూ ఆర్థిక అసమానతలను తగ్గించడానికి, ఎవరైతే బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి చేయూతనిచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది. రెండు, ప్రతి వ్యక్తికి కనీస జీవన ప్రమాణం ఉండేటట్లు చూస్తుంది. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగేటట్టు సంక్షేమ రాజ్యం చర్యలు చేపడుతుంది. అంటే ఉద్యోగ కల్పనలో కానివ్వండి, ఆరోగ్య విషయంలో కానివ్వండి. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం భారత ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పనులు కానివ్వండి, లేకపోతే ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నటువంటి పథకాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనం సంక్షేమ రాజ్య కార్యకలాపాల కింద చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మూడవది, వ్యాపార వాణిజ్య రుణ సంస్థలను క్రమబద్ధం చేస్తుంది. వ్యాపారము, వాణిజ్యము, రుణ సంస్థలు. ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెబీ ఉంది, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటారు. అవి వ్యాపారాలని, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలని క్రమబద్ధం చేసేటువంటి, నియంత్రించేటువంటి పనులు చేస్తుంది. అలాగే ట్రాయ్, టెలిఫోన్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, అదేం చేస్తుంది? గవర్నమెంట్ ఆ ట్రాయ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి తద్వారా ఆ కంపెనీల్ని, ప్రైవేట్ కంపెనీల్ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి పనిని రాజ్య వ్యవస్థ చేస్తుంది. అలాగే
నిరుద్యోగ నిర్మూలనకు ప్రయత్నం చేస్తుంది. నిరుద్యోగం ఏమైనా ఉంటే ప్రజల్లో దిగువ స్థాయి వర్గాల్లో నిరుద్యోగం ఉంటే దానికోసం మనకి ఇప్పుడు చెప్తున్న ఉపాధి హామీ పథకం ఉంది. ఊర్లో ఉండి పని లేనటువంటి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం పని కల్పిస్తుంది. సో ఇది యాక్చువల్గా ఒక రకమైనటువంటి కీనిషియన్ కాన్సెప్ట్ అంట. కీన్స్ తాలూకా కాన్సెప్ట్ ఇది. ఎవరికైతే పర్చేసింగ్ పవర్ పెంచాలి అని అనుకునేటప్పుడు ప్రజల్లో ఎవరైతే దిగువ శ్రేణి ప్రజల్లో వాళ్ళలో కొనుగోలు శక్తి పెంచాలి అంటే ముందు వాళ్ళకి ఉద్యోగ కల్పన జరగాలి. ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళ జేబుల్లోకి డబ్బులు వెళ్ళాలి. సో ఒక రకంగా సంక్షేమ రాజ్యానికి కీన్స్ అనేటువంటి అతను తాలూకా ఆలోచనలు చాలా ఉపయోగపడ్డాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ విద్య ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం. విద్య అనేది మౌలికమైనటువంటి అంశం. ఏ రాజ్యం కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి లేదు ఎడ్యుకేషన్ని, అలాగే హెల్త్ని. ఈ రెండింటినీ కూడా చాలా శ్రద్ధగా నిర్వహిస్తుంది సంక్షేమ రాజ్యం. అలాగే ఆధునిక నాగరిక జీవనంలో కీలకమైనటువంటి కొన్ని పనులు చేస్తుంది. అంటే రోడ్లు వేయడం కానివ్వండి, రైల్వేలు, వంతెనలు, ఇటువంటివి సంక్షేమ రాజ్యము చేస్తుంది. సో మౌలికమైన వసతులు, మౌలికమైనటువంటి సదుపాయాలని సంక్షేమ రాజ్యము చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు కొన్ని రక్షణ విధులను కూడా సంక్షేమ రాజ్యం చేస్తుంది. స్వేచ్ఛావాదము, ఇటు సామ్యవాద రాజ్య వ్యవస్థ, ఈ రెండింటిని కలిపినటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లిబరలిజం అండ్ సోషలిజం ఈజ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అంటే. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం వివిధ రాజకీయ సిద్ధాంతాల గురించి మనం ఈరోజు బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం తెలుసుకున్నాం. ఆధునిక రాజ్య విధులు ఎలా ఉంటాయి, స్వేచ్ఛావాదం ఏం చెప్తుంది, సామ్యవాదం ఏం చెప్తుంది, అలాగే సంక్షేమ రాజ్యం ఏం చెప్తుంది అనేటువంటి అంశాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. Today we are going to discuss about mensuration. Okay, what is meant by mensuration? So mensuration is nothing but it's a branch of geometry where we understand how measurement works. If I say measurement, I mean length, breadth, diameter, whatever it may. Alright, all these comes under the mensuration. Now let's discuss the first question and the mensuration. Now before we get into the question, so I have a small point which we need to understand. If you say geometry and mensuration, see geometry and మీరు చూసినట్లయితే where we start from what is meant by point, line, circle అంటే ఏంటి, 2-dimensional, 3-dimensional ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ when it comes to aptitude, that too particularly company specific గురించి వచ్చినప్పుడు మనం చూసినట్లయితే majority of the companies they prefer the questions, I mean they are giving the questions or asking the questions on mensuration. So you have to concentrate more on mensuration compared to the geometry. Alright, let's see the first question. Okay, the diagonal of a square is 30 meters. I repeat, the diagonal of a square is 30 meters. The area of the square is, so the diagonal of a square is అని చెప్పారు. So which is so simple. So this is square. Now, so the diagonal of a square is how much? It is 30 meters. So this is D and it's nothing but 30 meters. Okay, now what they're asking, the area of the square is all. So the area of the square. Area of the square ఏంటి అంటున్నారు. Correct. So area of the square. Alright. So when it say square, ఈ స్క్వేర్ని మనం ఎలా అంటామంటే, see properties of a square మీరు చూసినట్లయితే all the sides of a square are equal. In the sense if it is S, ఈ స్క్వేర్కి మీరు S అని కన్సిడర్ చేస్తే ఈ సైడ్ కూడా S అవుతుంది and this is also S and this is also S. I mean properties of a square మనం చూసినట్లయితే all the sides are equal. Correct. So now area of the square ఏంటి చూసినట్లయితే it is so simple, this is S square. అవునా, but do we have side in the particular question? No.
So we don't have side, they have just given the diagonal. In such case ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా యూస్ చేయకుండా డయాగ్నల్ యూస్ చేసి స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ సింపుల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ యూజింగ్ ద డయాగ్నల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2 d square. So which is half d square. Now which is nothing but 1/2 into, so diagonal ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ 30 meters, correct? So which is 30 into 30. So 2 ones 215. So 15 into 30 which is 450 meter square or square meters. ఎలా అన్నా నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మీటర్ స్క్వేర్ రాసినా ఓకే, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ మెన్షన్ చేసినా ఓకే. సో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే, సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్, సో సైడ్ని స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ని మనం ఎస్ అని తీసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎస్ స్క్వేర్, అవునా, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ సైడ్ ఇంటూ సైడ్. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే డయాగ్నల్ ఇచ్చారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద సైడ్ దే హావ్ గివెన్ ద డయాగ్నల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 30 meters. సో డయాగ్నల్ యూస్ చేసి స్క్వేర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్, ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని చూసినట్లయితే 1/2 d square which is 1/2 into 30 into 30 which is nothing but 450 meter square. Now let's see the next question. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field is, I repeat the question, please go through it. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field. Okay. Now, so ఈ మెన్సురేషన్లో జామెట్రీలో మీ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే, see in the geometry you will study, as I told you, as we discussed earlier, we study about lines and their properties. We study about, we'll understand what is two-dimensional figures. Two-dimensional figures అంటే squares, rectangles, and then ట్రెపిజాయిడ్ అంటే ఏంటి, రాంబస్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ మనం చదువుకుంటాం. దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో. సో ఫస్ట్ మీరు ఆ బేసిక్స్ మనం చూసినట్లయితే జామెట్రీలో ఉంటుంది, వాటి అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో అడుగుతారు. సో ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇలాంటివి అడుగుతారు. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6 km per hour అని మెన్షన్ చేశాడు. నౌ సీ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ a square field. This is a square field. So a man walking at the rate of 6 km per hour. In the sense, a person యొక్క speed ఇచ్చాడు. So which is 6 km per hour. If you observe this question, it's a combination of time, speed, distance and mensuration and as well as the geometry. So ఈ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్ యొక్క బేసిక్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ they have integrated multiple topics in the same question. So what is the speed of the man? He walks at the rate of 6 km per hour and he crosses the square field diagonally అంటున్నాడు. ఆన్ ద సెన్స్ ఇదొక ఫీల్డ్, ఇదొక ఏరియా అని తీసుకుంటే తన స్పీడ్ ఎంతంటే 6 km per hour. ఈ స్పీడ్లో తను ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. సో ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు అని మీరు చూసుకున్నట్లయితే టైమింగ్ చూస్తే 9 seconds. టైమింగ్ 9 seconds. సో 6 km per hour స్పీడ్తో నడుస్తున్న తను 9 secondsలో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని క్రాస్ చేశాడు. సో అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఎంత, ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది క్వశ్చన్. నా ఫస్ట్ థింగ్, సో తను ఈ స్పీడ్లో నడుస్తున్నాడు, ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు. నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థర్డ్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద distance. Fantastic. Now we are going to find out the distance. But before we find out the distance, guys, try to understand స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే 6 km per hour అనే యూనిట్స్లో ఉంది, వేరస్ టైం మీరు చూసినట్లయితే సెకండ్స్ అనే యూనిట్స్లో ఉంది. ఆల్రైట్, సో నా మీరు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నా క్లాస్ నేను చూసుంటే నేను క్లియర్ మీకు ఒక యూనిట్స్ టేబుల్ చెప్పాను, డిటిఎస్ అని. డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటే టైం ఎప్పుడు హవర్స్లో ఉండాలి అండ్ స్పీడ్ని మనం కిలోమీటర్ పర్ హవర్గానే మెజర్ చేస్తాం. యూనిట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఉంటే టైం అనేది సెకండ్స్లోనే మనం మెన్షన్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్పీడ్ అనేది కిలోమీటర్ పర్ హవర్లో ఉంది అండ్ ప్రాబబ్లీ టైమ్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో ఆన్సర్ మీకు డెఫినెట్గా ఇది మీటర్స్లోనే ఉంది. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద స్పీడ్ ఇంటూ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ని కిలోమీటర్ పర్ హవర్ నుండి మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 6 km per hour. So we know that 1 km per hour is equal to 5/18 meters per second. I repeat, 1 km per hour is equal to 5/18 meters per second. In such case, it is going to be 6 into 5/18 meters per second. So 6 into 5/18 meters per second. Now 6 ones, 6 threes, which is, so the last step is going to be 5/3 meters per second. 5/3 meters per second. సో నేను దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటే ఈ స్పీడ్ అనేది
కిలోమీటర్ పర్ హార్ నుండి నేను మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నోట్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ 5/3 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ఇప్పుడు తను నడిచిన డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే d is equal to, we know that, s into t, speed into time or time into speed. So which is speed is 5/3 into time is 9 seconds. Speed is 5/3 into time is 9 seconds. So which is nothing but 3 1s 3 3s. So 5 3s are, it is 15 meters. 5 into 3 times it is 15 meters. In the sense, the distance covered by the person from this corner to this corner, in the sense ఈ vertex నుండి ఈ vertex లేదు corners నుండి, I mean ఈ diagonal ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే 15. ఈ diagonal ఎంత అని చూసినట్లయితే మనం 15 meters. ఓకే. నా సో ఈ స్క్వేర్లో మనకు డయాగ్నల్ ఎంత అని తెలిసింది. తను నడిచింది ఎంతంటే 15 మీటర్స్. సో తను నడిచింది బేస్ చేసుకొని మనం డయాగ్నల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ డయాగ్నల్ ఎంతంటే విచ్ ఇస్ 15 మీటర్స్. ఈ 15 మీటర్స్ని యూస్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా. సో హౌ దిస్ వర్క్స్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్లో ఒక పార్ట్ మాత్రం మనం తీసుకున్నాము అంటే, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ వరకు మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మనకు తెలుసు 15 అని చెప్పి. నా వీ డోంట్ నో ద బేస్ అండ్ వీ డోంట్ నో ద హైట్. అండ్ స్క్వేర్ని 2 పార్ట్స్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ యొక్క వర్టిసెస్ మీరు అన్నీ చూసినట్టయితే ఈ పార్ట్స్లో 90 degrees ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా 90 degrees. సో దిస్ ఫార్మ్స్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అవునా, హైపోటెన్యూస్ తెలుసు బట్ వీ డోంట్ నో ద సైడ్స్, ఇన్ ద సెన్స్ బేస్ అండ్ హైట్ మనకు తెలియదు. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో పైథాగరస్ థీరం మీరు యూస్ చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. నా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఎంత ఉంటుంది 15 స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఎంత, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో దీన్ని 2x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 225 అని నేను నోట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో 225/2 which is 112.5. Now no need to find out x. ఎందుకు అంటే స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అవునా, రైట్ అండర్స్టాండ్. స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఇదొక సైడ్ ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 112.5 మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేర్తో క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎక్స్ స్క్వేరే ఏంటి ఇక్కడ ఏరియా అవుతుంది. సో ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు 112.5 మీటర్ స్క్వేర్. సో మీటర్ స్క్వేర్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్ దిస్ క్వశ్చన్. వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ ఒక స్క్వేర్లో ఈ కార్నర్ నుండి ఈ కార్నర్కి నడిచాడు. ఎంతసేపు నడిచాడు అంటే 9 seconds నడిచాడు. ఏ స్పీడ్లో అంటే 6 km/h. సో దాన్ని నేను ఫస్ట్ థింగ్ km/h and then seconds ఉంది కాబట్టి we have to put it in a common term which is nothing but meters per second స్పీడ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 km/h is equal to 518 meters per second. సో ఆ కన్వర్షన్ చేస్తే we will get 5/3 meters per second. Now in such case distance is equal to speed into time, whereas it is like 5/3 into 9 which is nothing but 15 meters. సో ఈ బేసిక్ టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేషన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్. బట్ నాకు డయాగ్నల్ కాదు, ఐ నీడ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా కావాలి అంటే నేను ఈ పార్ట్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 రైట్ యాంగిల్స్ కదా. ఒక స్క్వేర్లో 2 రైట్ యాంగిల్స్ ఉంటుంది. నేను ఒక రైట్ యాంగిల్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ డయాగ్నల్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 15 meters, బట్ వీ డోంట్ నో బేస్ అండ్ వీ నోట్ ఆన్ హైట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ అండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 2 sides ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను 2 sides. అండ్ దెన్ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అండ్ 15 square is equal to x square plus x square. 2x square is equal to 225. x square is equal to 225/2 which is 112.5. and no need to find the square just because x అనేది ఒక ఎక్స్ అనేది సైడ్ అయితే ఏరియా ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా 112.5 meters square. Now let's see the other question. Okay, a room 11 meters 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. I repeat, a room 11 meters 47 meters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of tiles required to pave the floor. Okay, first thing, ilanti question manam the same question we have discussed in LCM and HCF, LCM and HCF అనే టాపిక్లో సేమ్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్స్ అగైన్ HCF as well as mensuration, geometry యొక్క బేసిక్స్ని మెన్సురేషన్ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ HCF LCMని కాంబినేషన్లో ఉండే ఈ క్వశ్చన్ ఇది.
Alright, so what is that we have to find out and చూసినట్లయితే see వాళ్ళు ఒక రూమ్ డైమెన్షన్స్ని మెన్షన్ చేశారు which we know by seeing the dimensions it is easy for us to find out ఆ పర్టికులర్ రూమ్ మనం చూసినట్లయితే రెక్టాంగిల్ అని చెప్పి ఎందుకంటే రెండు డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేశారు విచ్ ఇస్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ రెండు సేమ్గా లేవు సో ఆ సేమ్గా లేవు అన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ సేస్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగులర్ రూమ్ ఓకే రెక్టాంగులర్ రూమ్ అంటే see okay this is how it is now let's understand what is the length which is nothing but 11 meters 47 centimeters and what is the breadth 7 meters 77 centimeters okay now this is the length and this is the breadth okay now we know the dimensions they are asking is to be paved with square tiles and mention chesadu paved is nothing but flooring manam chesam usually ga newly constructed houses lo manam chusinattlaithe I mean ground work ee foundation anta vesin tarvata final ga manam interior designing chesam dantlo flooring kuda oka part flooring ante tiles kani whatever marbles kani vestam now in such case okavela ee particular dimensions lo unna room ki manam టైల్స్ వేయాలి టైల్స్ పైన ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ వేయాలి అంటే అప్పుడు ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్ బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు మ్యాక్సిమం కాదు లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ నా సో ఈ లెంత్ మీరు చూసినట్లయితే 11 meters 47 centimeters ఈ పర్టికులర్ యూనిట్స్ అనేది మనం ఇండియాలో మన స్కూల్ డేస్లో మనం యూజ్ చేయం జస్ట్ బికాస్ ఇది మనం ఎలా స్కూల్లో మెన్షన్ చేస్తుంటాము అంటే ఇట్స్ లైక్ 11.47 meters అని 7.77 meters అని మాత్రమే మనం స్కూల్ డేస్లో మెన్షన్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనం మీటర్స్ అండ్ సెంటీమీటర్స్ రెండు యూనిట్స్ అనేది ఒకే పారామీటర్కి మనం యూజ్ చేసింది లేదు సో ఈదర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మీటర్స్ ఆర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్ కరెక్ట్ మీటర్స్లో మీరు కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే 11.47 meters అని బ్రెడ్త్ మీరు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 7.77 meters అని మీకు వస్తుంది బట్ ఇలా మీరు యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు పాయింట్స్లో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది మీకు చాలా హార్డ్ అవుతుంది ఇన్ సచ్ కేస్ then instead of converting into meters I'm going to convert these dimensions into centimeters we know that 1 meter is equal to 100 centimeters 1 meter is equal to 100 centimeters we all know this so నేను ఈ 11 meters 47 centimeters ని 11.47 meters ka kakunda alright I'm going to convert this into centimeters which is nothing but 1147 centimeters 1147 centimeters at the same time ఈ పర్టికులర్ బ్రెడ్త్ ని కూడా నేను 7 meters 77 centimeters or 7.77 meters గా కాకుండా I'm going to convert this into centimeters which means 777 centimeters this is going to be the breadth alright so we have a rectangular room whereas like 1147 centimeters length and breadth in the 777 centimeters now we are going to pave the tiles for this particular room now let's understand so first thing టైల్స్ కావాలి అని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే టైల్ సైజ్ తెలియాలి టైల్ సైజ్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే we can identify how many tiles we need okay if you go through the question once a room 11 meters and 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles find the least number of square tiles required to pave the floor అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు but make sure here they haven't given any tile size correct so we have to find out the tile size తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్ సో సింపుల్ ఒక టైల్ మీరు దీంట్లో పరిచినట్లయితే లెంత్ కానీ బ్రెడ్త్ కానీ ఫైనల్గా ఏ గ్యాప్ లేకుండా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేటట్టే ఉండాలి ఇన్ సచ్ కేస్ in order to find out the tile size we have to do HCF of 1147 centimeters HCF of 1147 comma 777 so if we do HCF which we have already did in the LCM and HCF concept the HCF of 1147 and 777 is 37 okay HCF of 1147 and 777 is 37 alright ఈ 37 ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is not the total number of tiles we require 37 is nothing but the tile size so అన్ని స్క్వేర్ టైల్స్ కాబట్టి సో టైల్ సైజ్ మీరు చూసినట్లయితే 37 స్క్వేర్ కాబట్టి 37 ఇది ఒక స్క్వేర్ టైల్ ఆ టైల్ యొక్క సైజ్ చూసినట్లయితే 37 దాని సైడ్స్ అన్ని చూసినట్లయితే 37 నా ఈ హెచ్సిఎఫ్లో చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది సి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నా లెట్స్ సే మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు ఓకే మీ రూమ్ ఇలా ఉంది అని తీసుకుందాం కాసేపు ఈ క్వశ్చన్ని మర్చిపోయి ఇది చూశారు అంటే సి లెట్స్ సే
మీ రూమ్ డైమెన్షన్స్ 10x10 అని తీసుకుందాం, అంటే 10 లెంత్ 10 బ్రెత్, ఐ మీన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ స్క్వేర్. 10x10 రూమ్ ఉంది. సో ఇందులో మీరు టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టైల్స్ పేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు నేను 2 ఆప్షన్లు ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x2 టైల్ ఉంది. 2x2 ఇన్ ద సెన్స్ లెంత్ 2 అండ్ బ్రెత్ 2, 2 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా, ఆ టైల్ ఉంది. ఇంకొకటి చూసినట్లయితే 5x5 ఉంది, 5x5. ఓకే, మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్లో మీరు ఏది యూస్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూటిలిటీ అనేది తక్కువ ఉండాలి, అంటే నా టైల్స్ అనేది నేను చాలా తక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి, నాకు ఎక్కువ టైల్స్ వద్దు అంటే మీరు 2 యూస్ చేస్తారా 5 యూస్ చేస్తారంటే ఆబ్వియస్లీ 5 అనేది యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు అనే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు చూసినట్లయితే, నేను 5x5 ఈ 5 మీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న సైజ్ టైల్ని యూస్ చేసినట్లయితే ఐ నీడ్ జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద రూమ్ కదా. ఈ 10x10 రూమ్కి నేను జస్ట్ 4 టైల్స్ తీసుకొస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఆక్యుపైస్ 5, 5, 5, 5, జస్ట్ 5 టైల్స్. బట్ ఇదే నేను ఈ 2x2 ఉన్న సైజ్ని తీసుకున్నట్లయితే ఐ నీడ్ 25 టైల్స్. ఎలా అంటే లెట్స్ సే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మీరు ఆల్మోస్ట్ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ఓకే, సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ 25 టైల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనం 5 యూస్ చేసినట్లయితే జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ సరిపోతుంది. ఆల్రైట్, నాప్ సో మీకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఒకే ఒక మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే టైల్ సైజ్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో ఆ టైల్ సైజ్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ యూటిలిటీ మీ యూసేజ్ అనేది టైల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. నా సేమ్ థింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై నాకు మినిమం టైల్స్ అనేది కావాలి, టైల్ సైజ్ maximum కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ HCF. అండ్ ఫైనలీ వీ గోట్ ద టైల్ సైజ్ విచ్ ఇస్ 37x37, length into breadth 37. It's a square obviously, so 37 all the sides. Fantastic. Now సో ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనం ఏరియా ఆ పర్టికులర్ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం తీసుకొచ్చే మనం పర్చేస్ చేసే టైల్ సైజ్ కూడా టోటల్గా కలిపి అంతే ఏరియా కవర్ అవ్వాలి, అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రూమ్ సైజ్ ఏంటంటే నేను తీసుకొచ్చే టైల్స్ కూడా ఈ మొత్తం రూమ్కి సరిపడేంత టైల్స్ని నేను తీసుకురావాలి. ఓకే, సో దిస్ మీన్స్ రిమెంబర్ area of the room is nothing but the area of the tiles, all tiles together. Now in such case number of tiles required, and remember it's like least number of tiles required is nothing but area of the floor by area of the tile, by area of the tile. సో ఏరియా ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ అని చూసినట్లయితే సో ఫ్లోర్ ఏరియా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ లైక్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ 1147 ఇంటూ 777 బై దిస్ ఇస్ ద L ఇంటూ బి. ఏరియా ఆఫ్ ద టైల్ అనేది స్క్వేర్, సో ఇట్ ఇస్ 37 ఇంటూ 37. సో విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, 37 once 31, 37 21 times. So 31 into 21 which is 651 tiles. So number of tiles required is nothing but 651. Alright, I hope you understand this. Now let's see the next question. Okay, find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters and one diagonal is 24 centimeters. Okay, now we have to find out the area of the rhombus. Oka side మాత్రమే మనకి ఇచ్చారు, and no need to worry when it comes to rhombus properties మీరు చూసినట్లయితే all the sides are equal. Now let's understand what is the difference between a rhombus and a square. Okay, so the basic difference is all the sides in the square and rhombus both are same. In the sense, for example, let's say if this is a square and if you consider this is S. Okay, now consider a rhombus. Remember here is yes. So the common property between square and rhombus is all the sides are equal in both the geometrical figures. But what makes the difference and me choose not like this? So simple, the diagonal makes the difference. Let's say this is D1 and here it is D2. Okay, in square this is square and this is rhombus and this kundam. It is square, it is rhombus. So any sides renditlonu equal untundi, but
లెట్స్ సే ఇది D1 D2 రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్లో కామన్ ప్రాపర్టీ మీరు చూసినట్లయితే D1 is equal to D2. ఐ మీన్ రెండు డయాగ్నల్స్ స్క్వేర్లో మీకు చూసినట్లయితే ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రాంబస్, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద పాయింట్ దట్ మేక్స్ అ డిఫరెన్స్. D1 is not as equal to D2. సో ఇది D1 ఇది D2 తీసుకున్నట్లయితే మీకు D1 అనేది D2తో ఈక్వేట్ అవ్వదు. రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో D1 not is equal to D2 కాన్సెప్ట్ మీద మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రాంబస్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు డూ, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఒక సైడ్ మనకి ఇచ్చారు అండ్ దెన్ ఒక డయాగ్నల్ మనకి ఇచ్చారు. దీన్ని యూస్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రాంబస్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే లెట్స్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రాంబస్, వన్ సైడ్ ఆఫ్ విచ్ మెజర్స్ 20 centimeters. So side of the rhombus is 20 centimeters. All right, now one diagonal, so they have, let's say D1 or D2. Okay, D1 is 24 centimeters. So we know one diagonal and one, one side. Fantastic. So how we are going to deal with this? Now if you observe, so side, since we know, I'm going to mention 20 all the way, correct? So this is 20 20 20 20 20 20 20 all the sides. Now we know one diagonal which is 24. Okay, so which is 24. Let's say for example నేను ఈ diagonal ని 24 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హారిజాంటల్ diagonal 24 తీసుకుంటున్నాను. ఈ హారిజాంటల్ diagonal నాకు 24 అయినప్పుడు, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే, ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ అ ట్రయాంగిల్. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. 24 అంటే ఐ మీన్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ని నేను రెండు పార్ట్స్గా తీసుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇలా ఒకటిను అండ్ దెన్ ఇలా ఒకటిను ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ రాంబస్, ఆ రాంబస్ని నేను ఈ అప్పర్ పార్ట్ తీసుకుంటాను. నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మీరు చూసినట్లయితే ఐ మీన్ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాన్ని నేను వన్స్ అగైన్ ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే రెండు ట్రయాంగిల్స్గా మిస్ చేసినట్టు ఉంటుంది. నా ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అలోన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్. సో ఈ పర్టికులర్ నేను షేర్ చేసిన పార్ట్ని మీరు గమనించండి. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని మాత్రం నేను యూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. నా సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ అండ్ వీ ఆల్ నో, so ikkada it is going to be 90 degrees, correct? So this is 90, this is a right angle. Now we know that the entire, I mean the diagonal ikkada aithe 24, so ee part matram ante it is going to be 12 and it is going to be 12 just because the diagonal intersects the side into two equal parts. In such case, so ikkada 12 12, so ee base nenu 12 ani తీసుకుంటున్నాను and ee base nenu 20 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. Okay, so which is 20 and then 12. Now this, which let's say this is x is equal to question mark. Once again we can use the same Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square మీరు చూసినట్లయితే it is 20 square and ఒక side into x square plus ఇంకొకటి 12 square. Fantastic. Now x square is equal to 20 square which is nothing but 400 minus 12 square which is 144. So from this x is nothing but, I mean x square is nothing but 256. It is nothing but 256 and x is nothing but 16. X is nothing but 16. Okay, so ఈ x square 256, x అనేది 16. Now so x అనేది ఏంటి, ఈ triangle లో ఈ part మాత్రమే. Alright, now ఈ triangle లో ఈ part మాత్రమే x, so which is nothing but 16. Fantastic. E part matrame 16. Now I'm going to reconstruct the rhombus once again with the help of this. Now observe this here and we know that this is 20 and this is 20 and this is 20 and this is 20. Now so oka diagonal nenu, I mean ee horizontal diagonal నేను తీసుకున్నట్లయితే ఎంత మెన్షన్ చేసుకున్నాను, దిస్ ఇస్ 24 అని మెన్షన్ చేశాను, విచ్ మీన్స్ ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది, ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది. బట్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వీ గాట్ టు నో ఈ పర్టికులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందంటే 16. ఫ్యాంటాస్టిక్. దిస్ ఇస్ 16, ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది కూడా 16 అవుతుంది. కరెక్ట్, రెండు 16. సో ఈ 16 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 32. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ D2 ఇస్ గోయింగ్ టు బి 32. ఓకే, సో ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది 16, రెండు యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ డయాగ్నల్
ఓకే విచ్ ఇస్ 32. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక పర్టికులర్ రాంబస్ని 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్గా స్ప్లిట్ చేసి అందులో పైథాగరస్ థీరమ్ని యూస్ చేసి ఐఎమ్ deriving the answer. I repeat the questions again, repeat the solution explanation patterns again. So first thing, we know that side of the rhombus which is 20 centimeters and diagonal of one diagonal of that particular rhombus is 24 centimeters. Now so a picture me draw chesinattayite it's a rhombus where all sides are equal and diagonals are not equal, so which means one diagonal is 24. So ne horizontal diagonal ni 24 అని చెప్పి తీసుకున్నట్లయితే now so this particular diagonals divides this these two diagonals divide this rhombus into 4 equal triangles, కరెక్టే కదా. సో ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏమవుతుంది 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే సో ఈ డయాగ్నల్లో హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే దీని బేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12 and obviously hypotenuse which is 20, and then we have to find out the other side which is x. So Pythagoras theorem where I'll get x is equal to 16 which is submitted back 16. So e half path matrame 16 aithe next half length kuda meer 16 mention cheskunte so the entire line is nothing but the diagonal, second diagonal which is nothing but 32 centimeters. I hope you understand this question. Now let's see the next one. Okay, find the cost of carpeting a room. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of rupees 12 per square meter. I repeat the question. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of 12 per meter square. Alright, fantastic. So how we are going to solve this question? Now see, we have to use some common sense in order to get the answer. Multiplication, your calculation parts చూసినట్లయితే basic multiplication, basic division వచ్చేస్తుంది, but what is the concept behind this అని మీరు చూసినట్లయితే see let's draw that square and let's draw that figure. Let's understand whether it's a square or triangle. First thing, this said find the cost of carpeting room 13 meters long అని చెప్తున్నారు. So 13 meters long అంటే this is going to be 13 meters long, correct, and 9 meters broad అంటున్నాడు. So broad is, so length and breadth not equal, so obviously this is a rectangle not a square. Okay, this is 9 meters and this is length and this is breadth. So length and breadth we know. Now with a carpet 75 centimeters, so carpet width చూసినట్లయితే 75 centimeters. Okay, carpet. Okay, now try to understand ఈ particular హాల్ ఆర్ రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఈ రూమ్ని కంప్లీట్గా కార్పెట్ వేసి క్లోజ్ చేస్తాం. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫీసెస్ చూసినట్టయినా, కొన్ని కాలేజెస్ చూసినట్టయినా, ఆడిటోరియం మీరు చూసినట్టయినా కింద కంప్లీట్గా ఫ్లోరింగ్ పైన ఒక కార్పెట్ పరిచి ఉంటారు కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని మొత్తం నేను కార్పెటింగ్ చేయాలి. ఆ కార్పెట్ పరచడాన్ని వాళ్ళు కార్పెటింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఇంకేం లేదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కార్పెట్ టు కవర్ ద ఫ్లోర్. సో ఫర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు బై ద కార్పెట్ అండ్ నాకు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. నా సో ఈ కార్పెట్ ఎంత పరచాలి అనేది మనం చెక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రూమ్ ఏరియా మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో లెంత్, బ్రెడ్త్ అండ్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ is equal to 13 into 9, so which is 117 square meters or meter square, however the way you want. So now we have got the area of the room. So area ఎంత అని మీరు చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ ద ఏరియా విచ్ వీ హ్యావ్ టు, ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలి అనుకుంటున్నాను. నా ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ నో ద కార్పెట్ విడ్త్. సో నా విడ్త్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఇది విడ్త్ ఆర్ వైడ్ అన్నాడు, నా విడ్త్ ఏంటి అంటే 75 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మీటర్స్లో ఉంది, బట్ కార్పెట్ యొక్క విడ్త్ మాత్రం ఎంత ఉంది అంటే 75 సెంటీమీటర్స్, విచ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్. సో 75 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 75/100 meters, which is nothing by 3/4 meters. So 75 centimeters ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3/4. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలంటే నేను కార్పెట్ కొనాల్సిన ఏరియా కూడా ఇంతే, కరెక్ట్. నా సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ is equal to సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రూమ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో కార్పెట్ లెంత్ కూడా మీరు అంతే తీసుకురావాలి. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ లెంత్ తక్కువ అయిందంటే డెఫినెట్లీ రూమ్లో స్పేస్ వచ్చేస్తుంది. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ ఎక్కువ తీసారంటే ఆబ్వియస్గా మిగిలిపోతుంది. సో రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ మీరు అలానే కాపీ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 117. నా
Do we know what is the length of the carpet? No, we have to find out the length of the carpet. So length into, but breadth of the carpet, width manaku telusu, which is nothing but 3/4. Now which is 117. Correct. Now length of the carpet is equal to 117 into 4/3. 117 is equal to 4/3. So which means you have to divide this. So 3 1s and 3 3s, which is nothing but 39. So 39 into 3, which is nothing but 117, and length is equal to 39 into 4. So 39 into 4 which is nothing but 4 9s, it is like 36, and 4 3s are 12, and it's like nothing but 156. So 156 meters. So carpet length ఎంత అని చూసినట్లయితే 156 meters length carpet మీరు కొనాలి. Okay, and question, if you observe, the rate of a carpet per meter square is nothing but 12. Okay, 12 rupees per meter square. So now, so 156 meters ki meeru find out cheyalsi unta, I mean cost enta find out cheyali. So it's like 12 rupees per meter square. So obviously we have to find out 156, which is nothing but 12 into 156. So 12 into 156, which is nothing but, so let's make it as 156 into 12. So 156 into 12. Okay, so which means 2 6 it is 12, and 2 5s it is 10, and then 11, 2 1s it is 2 and 3. Okay, now this is 166, 155 and 1. So it is like 2781. So 1872 rupees. Okay, so which is 1872 rupees, which is so simple. 18 rupees 1872, I mean 1872 rupees మీరు స్పెండ్ చేయాల్సింది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కార్పెట్ విడ్త్ తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ నో ద కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ యూస్ చేసి కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్, అండ్ 156 మీటర్స్ ఇంటూ, ఐ మీన్ ఎంత కావాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఒక మీటర్ ఎంత అంటున్నారు, 12 రూపీస్ అంటున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్ ఇంటూ 12, సో విచ్ మీన్స్ 1872 rupees. Now let's see the next question. Okay, a rectangular grassy plot 100 meters by 70 meters. So 100 meters by 70 meters ante it's once again a rectangle, we know that. So 100 meters acts as the length and 70 meters acts as the width. Has a gravel path 2.5 meters wide all rounded on the inside. Find the cost of graveling the path at 100 paise per square meter. Okay, now what is this? First, see, in order to solve these questions, ఈ terms అన్ని మీకు తెలిసి ఉండాలి. What does mean by graveling path? So graveling path is nothing but a path which is made of stones. I mean cement, concrete ఇవన్నీ ఏమీ యూస్ చేయకుండా నేచర్లో మీరు కొన్ని బర్డ్ శాంక్చురీస్, కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే స్టోన్స్తో ఒక నడవడానికి ఒక వేలాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటారు, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ ద గ్రావెల్ పాత్ వేర్ దే క్రియేట్ ద path with the help of stones without any concrete and all. Okay, now let's see the question. So a rectangular grassy plot antunadu. So let's take a rectangular grassy plot which is 100 meters. All right, fantastic. And the width is 70 meters. So length and breadth. Has a gravel path 2.5 meters wide, 2.5 meters right, all around inside. Ante for example, see ఇది చూసినట్లయితే ఈ 100 meters 70 meters చూసినట్లయితే ఇది టోటల్ ప్లాట్ యొక్క లెంత్ అండ్ విడ్త్. బట్ ఈ ప్లాట్కి 2.5 మీటర్స్ చుట్టూ బయటకుందా లోపలికి ఉందంటే ఆన్ ద ఇన్సైడ్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఈ ప్లాట్ లోపల ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ఉంది నడవడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ యాక్చువల్ ఏరియా వేరే. ఓకే, సో టోటల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే 100/70. ఓకే, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే. నా సో ఈ షేడెడ్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. అండర్స్టాండ్ దిస్, ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. ఓకే, అంటే నడవడానికి ఒక పాత్ లాగా చుట్టూ, ఐ మీన్ ఈ ప్లాట్కి చుట్టూ. కరెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా A1 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఇస్ 100 into 70 విచ్ ఇస్ 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. అవునా, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా. ఓకే, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ప్లాట్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే A2 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో 2.5 meters ఐ మీన్ గ్రావెల్ పాత్ ఉంది. సో దీంట్లో మీరు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు. మీరు ఏమి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఓకే దీంట్లో మాత్రమే. కరెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే.
లోపల, ఎందుకంటే బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ పాత్ను వదిలేసేయండి. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ లెంత్ చూడండి. లెంత్ యాక్చువల్లీ చూసినట్లయితే 100 meters, బట్ ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఇక్కడ ఒక 2.5 అండ్ ఇక్కడ ఒక 2.5 మీకు కట్ అవుతుంది. రెండు సైడ్స్ పాత్ ఉంది కాబట్టి 2.5 అంటే ఒక 5 meters కట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న యాక్చువల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే, లెంత్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 95 meters మాత్రమే. ఎందుకంటే ఈ సైడ్ ఒక 2.5 ఈ సైడ్ ఒక 2.5 కట్ అవుతుంది, దాంట్లో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇంకెంత ఖాళీ ఉంది లేదు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే ప్లేస్ విడ్త్లో మనం చూసినట్లయితే టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. సో ఈ టోటల్ విడ్త్ అయితే 70, బట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు చోట్లను 2.5 అనేది కట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ గ్రావెల్ పాత్ అంటే ఒక పాత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో ఖాళీ ప్లేస్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మాత్రమే. ఇంకేదైనా న్యూగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి, అవునా? సో దాని యొక్క విడ్త్లో కూడా మీరు చూసినట్టయితే 70లో కూడా పైన ఒక 2.5 కింద ఒక 2.5 ఆ పాత్కి మనకి వెళ్తుంది. సో ఇది 65 అయిపోతుంది. సో లోపల ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది ఆ గ్రావెల్ పాత్ పోగాని చూసినట్లయితే 95 into 65, which means 5 5s it is 25 and 5 9s 40, 5 9s 45, it is 47. Now 6 5s 30, 9 6 it is 54, 57. Now it is 5 7, okay, 11 6175 square meters. Okay, now so let's cross check this once again. It's like 5 5s 25, 5 25, 9s 5 9s 45, which is 2 47. Fantastic. Now 6 5s 33, 9 6 54 plus 3 once again 57. So obviously here it is 5 7 11. Alright, 6175 square meters. సో మీరు ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 6175 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా సో టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా ఏంటి అంటే 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఆ పాత్ పోగా ఈ చుట్టూ ఈ పాత్ పోగా ఖాళీ ఉన్న ఏరియా ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 6175 మాత్రమే. అప్పుడు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, విచ్ మీన్స్ 825 meters డిఫరెన్స్. అంటే ఈ గ్రావెల్ పాత్ అనేది 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఏరియా ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఈ షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రం ఎంత ఉందంటే 825. టోటల్ 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్లో గ్రావెల్ పాత్ ఎన్ని మీటర్స్ ఆక్యుపై చేసుకునిందంటే 825 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. ఈ గ్రావెల్ పాత్ 1 మీటర్కి 100 పైసే అంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ 1 మీటర్కి 1 రూపీ. సో 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే 1 స్క్వేర్ మీటర్కి 1 రూపీ. సో 800 స్క్వేర్ మీటర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటూ 1 రూపీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 825 rupees, which means 825 rupees. Okay, so this is how it works. Let's see the last question. See, the length of a rope by which a cow must be tethered in order that it may able to graze an area of 2244 square meters. Repeat. Okay, this is very famous question, frequently asked question in all the top companies. Find the length of a rope by which a cow must be tethered ante kattiveyadam. Okay, kattiveyadam. So in order that it may be able to graze an area of 2244. Okay, so first thing, see, if you observe this, okay, if you look at the board, see, for example, ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇది ఒక మెటల్ రాడ్, దీని భూమిలోకి పాతి దీంట్లో నుండి ఒక రోప్ తీసుకొని ఒక దారం తీసుకునేసి ఒక కౌకి కట్టారు అని తీసుకుందాం. లెట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద కౌ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రోప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెటల్ రాడ్ విచ్ ఇస్ డగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఎర్త్. ఆల్రైట్, ఒక మెటల్ రాడ్కి ఒక రోప్ చుట్టి ఒక కావ్కి మీరు కట్టారు అంటే, ఓకే, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గ్రాసీ ఫీల్డ్ అనుకో.